We are live from Vijayaramma, the DS Senanayake College grounds. Beautiful venue here in the heart of Colombo, where DS Senanayake College is hosting Richmond College Goal. Good to be here in Vijayaramma. This is a Tier A encounter between these two teams. DS Senanayake taking on Richmond College. Very beautiful ground. You have about 5 to 6 turf wickets and a matting wicket. Plenty of players have been produced here at Vijayaramma Mawatha. Here are the team officials and the school administration of DS Senanayake College. DS Senanayake coached by Niroshan Bandaratilaka, former Sri Lankan player. And as we are ready for the start of play, I welcome Oshada to the commentary box. Before we speak to Oshada, let's go and take a look at the pitch, how it will play today. Hello there, it's time to have a look at the strip for the game today. By the first look of it, it looks green. But if you know less, you would choose to bowl. Let's go down and have a look at it soon. Look at that good covering of grass. Almost a 1 centimeter thick covering of grass. But I'll tell you, it's still a great wicket to bat on. It's hard. It's hard enough, so it's gonna last long. So if you know less about this surface, it looks good for bowling, but it's dry beneath and it's also easy to crumble. A used wicket it is, so batting first would be the best option in this surface for a one-day game. So if I am the captain, win the toss, bat first, put runs on the board, and put pressure on the oppositions. Yes, that was Sharmika and Sridharan taking a closer look at the pitch. Oshada, very good morning to you. I'm sure you must be thrilled and excited as we bring live pictures from Vijayaramma Mawatha. Yeah, definitely. A very pleasant morning to all of you, and a pleasant morning here as at the DS Senanayake College grounds as well. A wonderful day for cricket. The Richmond College, the visiting team of this Under 19 Division 1 Tier A encounter. Yes, Richmond College coached by Lakmal De Silva. And we'll now go to the middle where Sachin Dhananjaya was with the captains early on, where they tossed the coin. We'll take a look at the toss. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟයේ කාසිය වාසිය උරඟා බැලීමේ අවස්ථාවටයි අපි දැන් මේ එළඹ සිටින්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාව සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක බණුක මනෝහර ඒ වගේම කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ නායක අභිෂේක් ලියනරාජිත් අපිත් සමග එකතු වෙනවා. ඊට අමතරව මේ තරඟයේ විනිසුරුන් දෙපළවන ප්‍රබෝධ් විනිසුරු මහතා සහ ඩිල්හාන් පීරිස් විනිසුරු මහතාත් අපිත් සමග එකතු වෙනවා. එසේනම් අභිෂේක් ඔබට අවස්ථාව කාසිය වාසිය උරඟා බැලීමට. හෙඩ්ස් ඉල්ලා සිටිනවා. හරි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමයි කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අපි කතා කරලා බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තීරණය මොකද කියලා. ඔබ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේ තනතිරුව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේ තනතිරුව ෆාස්ට් බෝලර්ස්ට හොඳ විකට් එකක් කියලා මම හිතනවා. ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලගේ උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන අඩු ලකුණු සීමාවකට ඒ කට්ටිය සීමා කළා. ඒ කියන්නේ ලකුණු 100කට අඩුවෙන් වගේ තියලා මැච් එක වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බණුක දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ පළවෙනි තරඟයේ තමයි සීසන් එකේ. ඉතින් මොන වගේ කම්බිනේෂන් එකක් එක්කද මේ තරඟයට එන්නේ? කොයි වගේ කණ්ඩායමක්ද ඕගොල්ලන්ට ඉන්නේ? Under 19 ශ්‍රී ලංකා ප්ලේ කරපු මල්ෂ තරුපති ඉන්නවා අපේ ටීම් එකේ. ඒ වගේම අපි 2 day මැචස් වල හොඳට පර්ෆෝම් කරපු ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. 103ක් ගහපු
ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ස්පිනර්ස්ලා හොඳ රිද්ම් එකක ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මුලින් පන්දු යවනවා. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට DS සේනානායක විද්‍යාලය සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ලකුණු 100කට අඩුවෙන් තියන තමයි බලාපොරොත්තු. හොඳයි බණක ඔබට සුබ පතන ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට මේ තරගය ඉතාමත් හොඳින් අවසන් කරන්න ලැබෙනවා. අභිෂේක් කාසිවාසී ඔබට පරාජය වෙන්න වුණා. ඔබ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකද්ද කරන්නේ? බැට් ගන්න තමයි හිටියේ. කින්ද අපිට අපි හිතනවා උදේ බැට් කරොත් මේකට අපේ හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉඳලා හොඳ වාසියක් තියෙයි කියලා. අපිට ඕන දේ වුණා කියලා හිතාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් කාසිවාසී ගැටලුවක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය විදිහට වෙලා තියෙනවා. දැන් සාන්තානා විද්‍යාලයේ තරගයට පස්සේ මේ තරගයට නෝර කණ්ඩායමේ මොන හරි වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවද? ඒ මොනවාද? වෙනස්කම් දෙකක් වුණායි. මේ බැට්ස්මන් කෙනෙක් එළියට ගියා. තව ඕල් රවුන්ඩ් කෙනෙක් ආවා. තව ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් එළියට ගියා. තව පේස් කෙනෙක් ආවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ මුලින් බැට් කරනවා. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක බලද්දී ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද 250 ප්ලස් වගේ හොඳ ස්කෝර් එකකට ගියොත් අපිට හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. හරි අභිෂේක් ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබ පතනවා. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එසේනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවල හිතවතුනි ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දු යැවීමට තීරණය කළා. Yes, the news from the center was Richmond College. They won the toss and they elected to bowl first. We'll have a look at the teams who will be playing today from both these two teams. DS Senanayake led by Abhishek Liyanarachi, Sri Lankan under-19 cap, Senura Silva, Purna Sulakshana, Gaviru Senhas, Manura Piris, Hirusha Piyumal, Vishwa Shivanka, Adisha Bandarnayake, Deshan Hettige, Vice Captain Saniru Disanayake and Rahul Chandrasekhara. Richmond, Banuka Manohara, Vishal Fernando, Tarinda Nirmana, Janet Kaushalya, Hansamana De Silva, Malsha Tarupati, another Sri Lankan under-19 player, Sharon Abhishek, Tamidu Pradeepta, Mahesh De Silva, Kalpanet Sara and Nalaka Jayawardana. Oshada, what do you reckon? Winning the toss and bowling first? Yeah, I think it's quite an interesting decision from the Richmond College captain. It looks like they've kept their faith on the firm grass covering that we saw earlier in the morning. So it looks like their plan is to take some early wickets and to restrict this home side, the hosts DS Senanayake College, for below par total, and then of course chase it down. We know Richmond College, they've been one of the dominant forces in the tournament even in the last year as well. In the 2020-21 season in the Tier A. Kalpanet Sara, he will start off proceedings for Richmond, while the two openers, Senura Silva and Abhishek Liyanarachi, they've come out to the middle. We are all set for the first ball of this Tier A encounter between DS Senanayake College and Richmond College. Live from Vijayram Mawatha, thepuppet.com and batsman.com, bringing you all these live pictures. Both these teams have one youth Sri Lankan player in their ranks. I'm very excited to see how Malsha Tarupati goes about his business later on, Oshada. But for now, it will be Kalpanet Sara. Richmond College, they've produced plenty of players to the national team and the under-19 team recently. Here's Netsara. Bang on target from Netsara. Yeah, a good ball to start off the proceedings from the bowler. Right on the target, right outside that off stump, not giving any width for the batsman to work with. That is a way to go in these conditions. Especially in the first few overs, we can expect the fast bowlers to get some movements out of these conditions here at DS Senanayake College grounds. That has to be the reason why they selected to bowl, and of course later on we all know that how spin can affect these games, especially in these subcontinent conditions. Once again, very tight, not giving anything away. His bowler Kalpa Netsara, the two opening batsmen for DS Senanayake College grounds. DS Senanayake College, Senura and Abhishek. These are similar conditions. These are familiar conditions for these two batsmen. Been playing around these grounds right from the beginning of their school cricket careers, so they know in and about this ground.
these two opening players. They've added 34 runs in their opening game. DS Senanayake, they played against Senanayake College on the 8th of March. That's 3 days before they lost that game. So they'll be hoping for a better performance today. DS Senanayake College. Here's Netsara. He's bowling from the SSC end. So far, he has been very much successful in terms of bowling these first 3 deliveries of the match, right on the target, getting a bit of air movement as well. Speaking more about the tournament, Oshada, here's Senura Silva. Made 30 odd in the first game. Still early days in this tournament. That's a glorious shot there from Senura, driven away quite nicely all the way. I don't think it went all the way. That was a good save. That was firmly struck, but the outfield was not that fast. I don't think he timed it perfectly. It took the lower end of the bat that time. From the sound I heard, I knew that it was hit in the middle, in the lower part of the bat. End, yeah. Yes, toe end of the bat. That's why it didn't go past the boundary, because the placement was correct that time, but not the timing. Good early signs from Senura Silva that he will punish anything which is away from his body. If he's given width, he'll go for it. Yeah. Loud appeal, umpire Sisira Prabodh. He's silent. That's the end of the first over. DS 2 for no loss. The intentions were clear from the two batsmen, Senura and Abhishek. Only one delivery went outside the off stump. The width was offer on that delivery, and he went on to play a crisp shot for 2 runs. And that's Abhishek Lianarachi, who's at the striker's end for the first time. And a right-handed batsman. It's a right-hand, left-hand combination at the top for DS Senanayake College. Hansamana with the ball in hand from the sports club end. So they're getting that movement that they've been wanting of these conditions here at DS Senanayake College Town. So that is encouraging stuff for the bowlers, especially in the first few overs. Getting that early breakthroughs can be crucial. Hansamana de Silva starting off his proceedings in this Under-19 Division 1 Tier 8 tournament match against Richmond, I beg your pardon, DS Senanayake College grounds. That'll be a wide to start off. A good pace there from Hansamana, but a bit wavered. He's getting some shape early on. That's important. If you can bowl at pace with some swing, you will be in business for sure.
Again, very close to that wide line, but Hansamana this time round successful in terms of bowling that. Now, DS Senanayake College had quite the, I would say, a miserable tournament last time around, the 2020-21 season. Won only one match in their tournament encounters. But quite the contrasting fortunes for Richmond College, winning all of their matches, winning 5 out of 5 undefeated, but lost to St. Joseph's College in the quarterfinals. That's a good ball. But will steal a single, Abhishek. Four runs on the board. We're in the second over of the match. Richmond College, after winning the toss, they elected to bowl first here at the Senanayake College grounds. Trying to restrict this DS Senanayake College now. So far, it's been a disciplined start for Richmond College. We all know how their bowling attack is, how even their batting has been the strong course throughout the tournament. But that's well bowled once again. Hansamana right on target to the left-hander. Seems like this pitch will not have much bounce today, Oshida. Yeah, that has to be the case for the bowlers. That's why I was quite surprised when they opted to bowl first. It's never easy chasing on a pitch like this. Wayward delivery from Hansamana, and that's 5 wides. DS Senanayake will have no problems whatsoever in accepting all these easy extras. Yeah, that's the second wide of this over once again. Very much wayward. No chance for the wicketkeeper. Good effort, but no chance whatsoever. The ball went in like a flash. So there we go. Richmond College, this over has been quite expensive so far, giving away these the good start they had in terms of bowling. But that's much better. A bit too full, I would say, especially at the start of the innings. But nevertheless, a dot delivery. So that's what they need at this stage of the game. Try not to give any chances for these two batsmen to settle down, because we know Senur and Abhishek what they can do once they settle in out in the middle. That's much better from Hansamana. He's still finding his feet with the line. We're still in the first power play. The first power play will be the first 10 overs. Then from over number 11 to 40 rather will be second power play, and then 41 to 50 will be the third power play. A dot delivery to end Hansamana's first over. DS 9 for no loss.
Senura and Abhishek, the two opening batsmen for DS Senanayake College so far. There's nothing in terms of threat imposed on these two batsmen from the Richmond College bowlers. So it will be important for the Richmond College to impose some sort of pressure on these two batsmen, especially in the power play. If they can get 1 or 2 wickets, then they can have that upper hand that they've been wanting in this tournament encounter. Right, so Netsara will continue his second over, none for 2. A good tight over to start off the proceedings. Well, that's much better once again. Now he's bowling in good areas, but they will steal a single. So it's important for Hansamana as well from the other end to continue the good work that Netsara has been doing so far in his in his short spell. It's 1.1 overs. Good silky action there from Kalpa as well. Not much in terms of pace compared with Hansamana, but he's been very tight in terms of line and length. Both these two fast bowlers, Oshada seems to be having good basics, doing the basics. Tall, lanky, will get something out of this dead surface, I should say, because early on, the early signs that there won't be much bounce. So when you don't have much bounce, the basic you should do is bowl stumps to wicket. Yeah, and exactly, and that is what Netsara has been doing so far in terms of his bowling wicket to wicket, not giving any width. He gave width in just one delivery in his first over, and that ball went almost to the boundary. So I think he learned his lessons not to give any width, especially for Senura. And so far he has been very much successful in that, bowling tight line and length, quick bowling wicket to wicket, not giving anything away. Now that time it's been called a wide, but a good carry through to the wicket keeper. But a bit wayward there from Netsara. Let's have a look at that again. Look at that carry through to the wicket keeper. A good bounce. I haven't seen that much in terms of these conditions here at the DS Senanayake College grounds. Now it'll be interesting to see how spinners work in these conditions. It will definitely impose some sort of a challenge for these batsmen. We saw some cracks here and there in the good length areas in the track. But that's much better once again. Netsara is a quick learner. He's trying to bowl in tight areas just outside that off stump, or maybe in that off stump line. No hurry shown by these two batsmen, just trying to settle down. That is the correct thing to do. Once again, that lack of bounce on the surface, Oshada. It hit the toe once again. That's why your openers should be the one who set the standards, who set the tone for a batting unit. And obviously, share the message across to the rest of the batters that, look, guys,
it's not bouncing that much. So be aware, that's what's important from the openers. But for now, they need to play accordingly and somehow give a good start to their team. Good bit of fielding from Richmond. That's the end of the third over. DS 11 for no loss. Just 11 runs on the board for DS Senanayake College at the end of the over number 3. It's a slow start for them, and most of those runs came with those wides that Hansamana and Netsara bowled. Right, so Hansamana is ready to bowl his second over. Now that's a much better delivery from Hansamana. The ball coming in, and a good shape from Hansamana. So that's encouraging stuff. He's got the pace. Look at that ball coming in, carrying all the way towards the wicket keeper. Still the early days of the tournament, the Under-19 Division 1 Cricket Tournament 2022. The limited overs encounter. Now playing in a 2-tier format, the Tier 1, Tier A and Tier B. Both Abhishek Liyanarachi and Malsa Tarupati travelled with the Under-19 team for the World Cup. Couldn't play a single game, but these two are very talented players, and hopefully we will see a couple of more players for the next cycle of Under-19 Sri Lankan players. All these who are eligible for the 2024 season, 2024 World Cup rather. The selectors will be having a closer look at them, especially the likes of Malsa Tarupati. He can play another World Cup. Full toss, and deserved it. Abhishek Liyanarachi, he had to just get the placement right there. Easy pickings for the DS Senanayake College captain. Yeah, once again Hansamana not picking his length correctly. A full toss, easy pickings for Abhishek. He's not going to miss out those, especially in the power play. And that's has to be the first boundary off the bat for DS Senanayake College. See, Hansamana once again, he bowled that good delivery to start off this over, but once again found the correct length in terms of bowling. He has to be consistent. Richmond College, they didn't play their first game against Royal College due to health reasons, and this is their first game in the tournament, so they need to start off the competition in a high. For the last half a decade, we know how many players they've contributed to the system. Oh, that's a wonderful delivery. Hansamana De Silva. Yes, he gave away a full toss early on, then wide last over, but he's bowling with some steam. Yeah, good pace from Hansamana, and this time a very good delivery. Once again, that outside the off stump area where the batsman is uncertain whether to go for a shot, whether to leave it. But that's a much better delivery.
He has to be consistent with that line and length. Hansamana. That'll give some chances for Richmond College. So far in these 3.5 overs, they didn't have nothing in terms of chances. That's a good delivery to end the over. So four overs done, and DS Senanayake College now 15 without a loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. DS Senanayake College grounds is a it has a fast outfield, so I'm sure with the pitch, what we've seen of the pitch, I think anything above 200 will be a very good score. So that's what the home team will be aiming for. Nets are continuing. That had a chance, I think. The field was placed just for that. Yeah, a bit too straight there from Netsar. I think there was a fielder specifically for that shot there from Senura. But it just went away from the fielder, and a fast outfield doing its job, and the ball racing away for a boundary. So Senura, that's the second boundary of this inning so far. That's brilliant. That's just brilliant. Once again, not timed up to the perfection. That's not the sweet sound we know of the cricket bat. Either his bat is not up to standards or he's not middling the ball. He's batting well, but still he's not getting enough for these shots he's playing, Senura. Again, that lack of bounce, I think, is the reason behind the ball hitting that toe end of the bat. But nevertheless, that was a rather good looking shot from Senura. Right, so runs are coming now for DS Senanayake College grounds. So they'll be pretty happy with the with this opening stand so far in 4.2 overs, 21 runs. They haven't given away any chances. Risk-free cricket from these two batsmen so far, and that is good in the perspective of DS Senanayake College grounds. DS Senanayake College now that's much better. Equally well batted from the batsman as well. See, this is what I mentioned by risk-free cricket. These two batsmen, they've identified their roles as openers for DS Senanayake College. Not giving away anything, just putting out those loose deliveries away for boundaries and playing without taking any risks, without those aerial shots, and that is good. A good maturity shown by these two batsmen. Flicked away nicely from Senura Silva. Still just a couple of runs. He's not timing the ball really well. We saw in the previous over, Abhishek Lianachi, it was a full toss. He timed it perfectly. He got the deserved runs, 4 runs. Senura, he has attempted a couple of shots so far. If I'm not mistaken, 3 2 runs occasions for Senura Silva so far. So
So far they've done well, these two openers. Bottom edge coming into play there. Oh, it's gone, it's gone. That's the first wicket. Well, for the first time we've seen Richmond College with their electrifying fielding, and that was quite unfortunate for the Senanayake College. A good opening stand, but quite the unfortunate way to get to lose their first wicket. Yes, Senura Silva was ball watching that time, but Sharon there, he was quick to identify that Senura was not up to the mark. Direct hit, and that's the end of Senura Silva. Yeah, He departs for 10. DS now 23 for 1. The two openers, they were batting really well, so Richmond College, they needed something special from their fielders, and they just did that with that direct hit. And direct hits are always very interesting. And they got their man, so that is good from the fielders. When the bowlers aren't getting anything out of these conditions, it's the fielders that has to be on their toes and getting those direct hits. So Richmond College, they'll be pretty happy with the effort so far. Yes, the new batter, Purna Sulakshana, one drop batsman for DS Senanayake College. He's joining the captain because of this. Senura Silva, he didn't realize that the ball went straight to the field. It was Abhishek Liyanarachi's call. He went for it, but direct hits are always dangerous for the batters. You say, Oshada, in cricket, whenever it's behind the stumps, it's the non-striker's call. That's what Abhishek Liyanarachi did. Senura responded, but Sharon Abhishek was quick to it. Against the run of play, a run out brings the first wicket for Richmond College. Yeah, now it will be interesting to see how they're going to use this opportunity. A new batsman out in the middle. Ansamana bowling to the new batter. Purna Sulakshana is the new man in. Looks like we have one more delivery left in this over. And that's a good way to end the over. A successful over for Ansamana and Netsara, even though they don't have much from the surface, they've tried their hearts out, the two seamers. That was upishly played from Purna. There's a fielder set just for that. Malsha Tarupati there. This is a good start from Richmond College. Yes, they've not been able to take a wicket, the two seamers. They got the initial breakthrough courtesy a run out, but nevertheless
Punch down the ground there from the batsman, straight into the hands of the bowler. A bit of a stare down from the bowler as well. Yeah, he didn't expect him to go for an expensive straight drive like that. It was firmly struck as well. There we go. Oh, that's the fast bowler's attitude you want from your opening bowler. Purna Sulakshana, he's not shy of playing strokes. Ansamana seems to be in some sort of pain after fielding that straight drive. Oh, that's a brilliant shot there from the batsman Purna. We'll go all the way for a boundary. We'll wait for the confirmation from the umpire. Yeah, just a couple of runs added. Oh, I think that was a save. So once again, not timed up the perfection, but thought it went all the way for a boundary. Oh, just slow. Oh, yes. Umpires usually they take the word of the field. Yes, this is a match being live streamed, but still outside edge there. Just a single. Yes, that's the end of the 6th over. DS 26 for 1. DS Senanayake විද්‍යාලය ක්‍රීඩාංගණයේදී අද thepaper.com සජීව විකාශය සමගින් ඔබ අප හමුවන්නේ DS Senanayake විද්‍යාලයත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් අතර පැවැත්වෙන සීමිත වාර තරගය. අයිබෝන් සචින් සෑහෙන දේවල් දකින්න ලැබුණු පන්දු අර කිහිපයක්. අයිබෝන් සචින් සුබ උදෑසනක්. අයිබෝන් අසංක සුබ උදෑසනක්. ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් යටතේ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් මේ වෙනට පැවැත්වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ DS සේනානායක විද්‍යාලය අතර. ඉතින් මේ තරගයේ මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් දෙකේම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් දෙපළක් ඉන්නවා. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ නායක අභිෂේක් ලිනාරච්චි, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාල්ෂ තරුපති. ඔවුන් දෙදෙනාම මීට මාස කිහිපයකට කලින් එකම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළා. අද මෙහෙම කණ්ඩායම් දෙකක ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රීඩකයින් විදිහට ක්‍රීඩා කළාට ඉතින් මාල්ෂ තරුපති කියන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට තම වයස අවුරුදු 16ක් 17ක් වගේ වෙන්නේ. ඔහුට තව අවුරුදු 2ක් පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේට මමත් තව දුරටත් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියන ඒ බලාපොරොත්තුව ලබා දෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. නවක පන්දු යවන්න අන්සමාන කල්පනෙත්සර නවක වේග පන්දු යවන්න. පූර්ණ සුලක්ෂණ තමයි අසංක නවක පිතිකරුවා විදිහට පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ පළමු කඩුල්ල දැවී යාමෙන් පසුව. පූර්ණ සුලක්ෂණගේ පැමිණීමෙන් පස්සේ සචින් සෑහෙන කඩිසරකමක් සෑහෙන උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් පේනවා මේ DS සේනානායක ඉන්නේ. මොකද මේ ඔහුට පහරවල් වලට යන්න සෑහෙන උනන්දුවක් තියෙනවා. පැහැදිලිම අසංක දැන් DS සේනානායක විද්‍යාලය මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නේ ලොකු පීඩනයක් එක්ක. මොකද ඔවුන් දැනටමත් තරගයක් පරාජයටපත් වෙලා තියෙන්නේ සාන්තානා විද්‍යාලයට එරෙව මෙන්න පුල් කිරීමක් කරනවා. නමුත් සාර්ථකව පහර එල්ල කරෙත් නැහැ. දක්ෂ උඩපන්දු රැකීමක් ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. කඩුළු රකින්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් ජනිත් කෞශල්‍ය ඉතාමත් හොඳින් ඔහු දැනගත්තා. අර පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාම එච්චර අවබෝධයකින් හිටියේ නැහැ උඩ පන්දුව පිළිබඳ. නමුත් කඩුළු රකින්න ඔහු කඩුළු රැකීමේ ස්ථානයේ ඉඳලා ෆයින් ලෙග් වගේ පැත්තට වෙන්න දුවගෙන ගිහිල්ලා එම උඩ පන්දු ඉතාමත් අලංකාරවත් ඉතාමත් දක්ෂ නුවණක්කාරී ලෙස රැක ගන්නවා. මෙන්න එහි පුනරූපණය අසංක. ඔව් ෂෝට් ස්ක්වයර් වෙතම දිව යන්නට සිදුණා කඩුළු රකින්නාට. ඇත්තම මේ තාක්ෂණය ගැන කතා කරොත් සචින් පන්දු රකින්නන්ගේ පැත්තෙන් ඉතාම හොඳයි කඩුළු රකින්නාට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. මොකද ඉතාම ඉහළ ගිය පන්දුවක්
ඒ වගේම ග්ලව්ස් දෙකක් අතේ තියාගෙන පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට ලබා දීම අවස්ථාවට උචිතයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ අතින් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම හොඳින් ඊට සහභාගී වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. දැවි යන ක්‍රීඩකයා පූර්ණ සුලක්ෂණ ලකුණු 3යි ලබා ගත්තේ. DS ඉනිම ලකුණු 26යි කඩුළු 2යි. නැවතත් අපි තරගයේ සමගින් කඩුලක් දැවි ගියා පසුගිය පන්දුවේදී ඊටාම හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ වගේම පූර්ණ සුලක්ෂණකින් එතරම් හොඳ පහරක් නොවේ. ඔව් අසංක දැන් එතන හිටපු පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාම එච්චර අවබෝධයකින් හිටියේ නෑ. ඔවුන් දෙදෙනා මම අල්ලන්නද මම අල්ලන්නද ඔබ අල්ලන්නද මම අල්ලන්නද වගේ තරකකින් තමයි එතනට ආවේ. නමුත් කඩු රකින්න මේ තියෙන එහි පුනරූපණය බලන්න. හෝ පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් පන්දුවට ඇදී එනවා. නමුත් අවසන් මොහොතේදී කඩුළු රකින්න ඥානාන්විතව Tamanගේ රාජකාරිය හඳුනාගෙන පන්දුව පසුපසින්ම දිවගේ අතෑරීම නෑ. Tamanගේ ඇස් පන්දුව වෙතම තබාගෙන ඉතින් අනිකුත් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා බේරුණා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. සමහර විට අතරදීමක් වෙන්න තිබ තිබ්බා. පැහැදිලිවම අසංක ජනිත් කෞශල්‍ය කඩුළු රකින්න විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ නවක පිතිකරුවා කඩුළු රකින්න පිතිකරු ගවිරු සෙනහස්. ජනිත් කෞශල්‍ය ඒ පහර එල්ල කරි සැනින් දුටුවා පිතිකරුවාට බැරදුනා. ඉච්චර හොඳ පහරක් නෙමෙයි ඔහු එල්ල කරේ. මේ පන්දුව මග වැටෙන බව දැනගත්ත ජනිත් කෞශල්‍ය ඕ හේත් එක්කම දුවගෙන ගිහින් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැකගත්තා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නෙත්සරගෙන් කල්ප නෙත්සරගෙන් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් සචින්. පිතිකරු තුලට ඇදී ආපු පන්දුව තනතිල්ල වැදීමෙන් පස්සේ පිතිකරුගෙන් ඉවතට තව අංගලක් දෙකක් පහතින් ඇදී ගියා නම් කඩුල්ලේ වදින්නත් තිබුණා. අපි බලමු පුනරූපණය. ඔව් තවත් අංගලක් දෙකක් පහතින් ඇදී ගියා නම් කඩුල්ල දවා ගන්න තිබුණා. මේක විශේෂ කඩුල්ලක්. පැහැදිලිවම අසංක අභිෂේක් ලියනාරච්චි ඇත්තටම අත්දැකීම් තිබෙනවා. මොකද ඔහු ලෝක කුසලානයක් ක්‍රීඩා කරලා ඉන්නේ. වෙනද රසංක සාමාන්‍යයෙන් මේ තරංගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඒ කාලය අතරතුර. මේ වෙද්දී සමහර විට ගොඩක් පාසල්වල මහා තරංග පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක මේ කාලරාමු පොඩ්ඩක් වෙනස් වීමත් එක්ක තමයි මේ මාර්තු වෙනකොටත් සාමාන්‍ය මේ පාසල් එක් දින ක්‍රිකට් තරංගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකීන්ටත් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද ඔවුන් ලබා ගන්න අත්දැකීම මේ ක්‍රීඩකීන් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ලොකු අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ලෝක කුසලානයක අත්දැකීම, ඒ වගේම ජාතික 19 15 කණ්ඩායමක අත්දැකීම මේ යෝන් ක්‍රීඩකීන් එක්ක බෙදා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එයත් ඉතාමත් විශේෂයි කලින් අවුරුදු වලට වඩා. ඔව් අභිෂේක් තවත් ලකුණකට පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේක තමයි මේ ඉනිම ගැන කතා කළොත් සචින් මේ වෙලාවේ සිදු කළ යුත්තේ. උන්ට ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නැහැ. පන්දු වාර 6ක් අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන මේ ඉනිම ගොඩනැගිය යුතුයි. මොකද කඩුළු දෙකක් එක ළඟ තමයි දැවී ගියේ. ඔව් තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. ෆයින් ලෙග් සහ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් සහ ඩීප් ෆයින් ලෙග් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා සමයි ජාරතෙහි සීමාවෙන් එපිට රඳවා තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායක බානුක මනෝහර. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන කතා කරනවා නම් ඔවුන්ගේ ගිය අවුරුද්දේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් වගේ තමයි මෙවර මේ සංචිතය තුළ ඉන්නේ. හැබැයි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා පසුගිය වර තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරපු. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ අත්දැකීම් අරගෙන බැලුවම DS සේනානායක විද්‍යාලය පැහැදිලි ලෙසම ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නමුත් මේ තරඟාවලිය අලුත් තරඟාවලියක් අලුත් ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ. ඉතින් තාමත් හොඳ තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන බවට නම් කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔය යාලිත් ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය පන්දු රකින්නන් යාර 30 සීමාවේ කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. DS කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට පිටිකරන අන්ත දෙක මාරු කර ගන්නට සෑහෙන හොඳ අභියෝගයක්. ඉතින් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 27යි කඩුළු 2යි. නැවතත් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණය වෙත ඔබ අප
පැමිණෙන්නේ thepapare.com සජීව විකාශය පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ සීමිත පන්දුවාර තරගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් DS සේනානායක විද්‍යාලයත් අතර. ඔව් මේ තරගය අපි thepapare.com සහ batsman.com සම නිෂ්පාදනයක් විදිහට තමයි අපි ඔබට DS සේනානායක විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් DS සේනානායක විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය කිව්වම හැමෝම හිතන්නේ මේ බොරැල්ල කියලා. නමුත් මේ කොළඹ 7 SSC ක්‍රීඩාංගණයේ අසල තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණය පිහිටා තිබෙන්නේ. DS සේනානායක විද්‍යාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. වයිඩ් පන්දුවක් ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් හංසමානගෙන් 8 වන පන්දුවාරයට විනිසුරු ඩිල්හාන් පීරිස් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරමින් සිටින්නේ. මේ සිටින්නේ ඩිල්හාන් පීරිස්. ඔව් හංසමානගේ පන්දුවේ යම්කිසි ඉපිලීමක් තියෙනවා සචින්. අපි ඔහුගේ පන්දුවාර පළමු පන්දුවාර දෙකේදීම දැක්කා. ඒ වගේම හොඳ වේගයක් ඔහුට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ යම්කිසි ආකාරයකට සීම් කිරීමකට ඔහු ලක් කරනවා පන්දුව තනතිල වැදීමෙන් පස්සේ. ගමන් මග වෙනස් කරගන්න බවක් තමයි පේන්නේ. මේ පන්දුවත් හරි ඉලක්කයට වැටුණා නම් මෙතරම් ලේසි පහසු වෙන්නට තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලිව මසක දැන් උදෑසන කාසියවාසී උරගා බැලීමේ අවස්ථාවේදී මම ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් එක්ක කතා බහ කරා. බානුක තමයි කාසියවාසී දිනාගත්තේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල වෙනුවෙන්. ඔහු කිව්වේ මට ඕනේ මුලින් පන්දු යවන්න. හැබැයි අභිෂේක්ගෙන් ඇහුවම ඔහු කිව්වේ මට ඕනේ මුලින් බැට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කාසියවාසී බලපෑමක් උන්නේ නැහැ. උන්ට අවශ්‍ය දේ අද තරගයේදී ඔවුන්ට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිව්වේ DS සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 100කට අඩුවෙන් තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. හැබැයි DS සේනානායක විද්‍යාලය කිව්වේ නෑ අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට 250කට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. බලමු කාගේ බලාපොරොත්තුද අද සඵල වෙන්නේ කියලා. නැවතත් කඩුල්ල තුලට මෙල්ල කරන පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. තරමක් පහතින් එවර පන්දුව ඇදීගේ හංසමානගේ පන්දු යැවීම ඊටාම දකින්නට දැකුම් කළුයි කියලා කියන්න පුළුවන් සචින්. ඇත්තම සංක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු බලයනි අපි කලින් අවුරුදු වලට දැක්කට වඩා යම් ආකාරයක වර්ධනයක් පෙන්වන්න තිබෙනවා. යම් ඒ කියන්නේ වර්ධනයක් කියන්නේ වේගය අතින් වර්ධනයක් පෙන්වන්න තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කලින් අවුරුදු වල අපි දැක්ක අම්ෂිද සිල්ලා මේ බලන්න එම පෙර පුනරූපණය අභිෂේක් ලියනාරච්චි ඒ පන්දුව ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව ඉතාමත් පරිස්සමින් අපහසු යම් අපහසුතාවයක් පෙන්눔 කරමින් තමයි පිළිගන්නේ. දන්න නවා තමයි ඔහු පන්දුව පිළිගන්නේ. ඒවර පිටින්නට පිටින් ලැබෙන පන්දුව යාරතිය සීමාවට ඉහළින් හරවා යවනවා. ලකුණු 4ක් වෙත බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හරහා ලකුණු 4ක් අභිෂේක් ලියනාරච්චිට. හංසමාන හොඳ පන්දු දෙකක් යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව අභිෂේක්ට දුර්වල පන්දුවක් යොමු කරා. ඉතින් අභිෂේක් ඔහුගේ අත්දැකීම් ඒ වගේම ඔහුගේ දක්ෂතාවය උපයෝගී කරගෙන ඒ දුර්වල පන්දුවට නියම ප්‍රතිචාරය එල්ල කරා. බලන්න ඉතාමත් හොඳ කල්යල් මැනීමක් ඒ වගේම පාද චලනය ස්ථානගත කිරීම මේ සියල්ල ඉතාමත් හොඳින් ඒ පහරේ ගැබ් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. තවත් පන්දුවාර දෙකකුත් පන්දු 3ක් වගේ තමයි මේ යාරතිහේ සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් රැඳවීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ. නමුත් DS සේනානායක විද්‍යාලය තවමත් 4 පහර 3යි එල්ල කර තිබෙන්නේ. එක් කඩුල්ලක් දැවී ගියා දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වී අනිත් කඩුල්ල උඩ පන්දුවක් ලෙස තමයි දැවී ගියේ. යාලි දෙවැනිම පන්දුවක් නැවතත් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඉහළින් 4 සීමාව කරා වේගවත් පහරක් ස්ක්වයර් කට් පහර සාර්ථකයි අභිෂේක්. අර හංසමානගේ පළමු හොඳ පන්දු දෙකේම වෑයම ඒ මහන්සිය දැන් සියල්ල මේ අවස්ථාවේදී අපතේ ගියා කියලා හිතෙන්නේ. මොකද පිට ඉන්නට නැත්තම් පා ඉන්නට සමාන පිට ඉන්නට එපිටෙන් වැටෙන ඕනෑම පන්දුවකට ඔබ කොතන පිට ඉන්නේ එපිට පන්දුව පතිත කළත් මම එල්ල කරනවා මගේ සුපුරුදු පහර. අභිෂේක් ඉතාමත් ඒ පහර දෙකම ඉතාමත් ළඟ ආකාරයෙන් යන පහරවල් දෙකක් විදිහටයි දැක බලා ගන්න අවසන් මේ පළමු පන්දු දෙක. ඔව් මේ පළමු පන්දු දෙකේ පුනරූපණය තමයි අපිට අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම විසින් ලබා දුන්නේ. එවර ඉලක්කය සාර්ථකයි හංසමානගේ. හංසමාන උත්සාහ කරන්නේ සචින් පිටින්නට පිටින් පන්දුව පතිත කරලා පිටිකරු තුලට සීම් කිරීමකට ලක් කරන්න. නමුත් පෙර අවස්ථාවන් දෙකේදී ඔහුගේ ලෙන්ත් එක පතිතය යම් කිසි ආකාරයකට කෙටි වුණා. එතනදී තමයි 4 පහරවල් දෙකක් වාර්තා වුණේ. අපි බලමු මේ පහර එල්ල කළේ කොහොමද කියලා. ඒ පතිතේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න. ඔව්. ඒ නිසා
පන්දුව සීම් වීමට ලක් වෙන්නේ නැහැ. පහසුවෙන්ම අභිෂේක් ස්ක්වයර් කට් පහර එල්ල කරනවා 4 පහරක් ලබා ගන්නවා. ඔව් දැන් අභිෂේක්ට ලොකු වගකීමක් නායකත්වයේ වගකීමක් පැවරලා තිබෙන්නේ. මොකද ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ එක් තරඟයක් පරාජයටපත් වෙලා තමයි මේ තරඟයට එන්නේ. තවදුරටත් තරඟාවලිය රැඳී ඉන්නට නම් මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය වුන්ට තාමත් වැදගත් වෙනවා. ආරක්ෂිත තාමත් ඉක්මන් ලකුණක්. නමුත් පන්දු රකින්නාට එකවරම රැක ගැනීමට තිබ්බනම් යම් දුවද්දී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 37යි. නැවතත් තරගයේ සමගින් සම්බන්ධ වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයත් අතර තරගය. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් ද සචින්? කල්පන ඉස්සර තමයි තවමත් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් පළමු පන්දු වාර 10 තුල මං හිතන්නේ නෑ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායකයා ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ගේ වෙනසක් කරයි කියලා. මේ පන්දුව දෝලනය කරමින් මේ නව පන්දුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න බානුක මනෝහර ඇතුළු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පන්දු යවන්නන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරයි කියලා මට යම් විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ඔව් නෙට්සර්ගේ පන්දු යීමේදී අපිට පේනවා ඔහු පිතිකරුගෙන් පිටතට තමයි පන්දුව සීම් කිරීමට ලක් කරන්නේ. ඉතින් හොඳ කම්බිනේෂන් එකක් කියන්න පුළුවන්. හොඳ එකතුවක් මේ දෙදෙනාගේ සුසංයෝගය. පළමු වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලේ. අභිෂේක් ලිනාරච්චි ලකුණු 16ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. හොඳ පහරවල් කිහිපයක්ම ඔහු එල්ල කළා. 4 පහරවල් 3ක් එල්ල කළා ඔහු කෙටි පන්දු දෙකකටත්. ඒ වගේම ෆුල් ටොස් පන්දුවක් උඩ ලැබුණා මුල් පන්දු වාර කිහිපෙදී. ඉතාම අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කළා අපි දුටුවා. ඔව් මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ටියර් A ටියර් B කියලා කොටස් දෙකක් යටතේ තමයි මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ටියර් A කොටසේ පාසල් 18කුත් ටියර් B කොටසේ පාසල් 18කුත් තරඟ වදිනවා. ඉතින් මේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩා කරන්නේ ටියර් A කොටසෙන්. ඔවුන්ගේ ටියර් A කොටසෙත් කියන්නේ ටියර් දෙකේම ගෲප් X Y Z කියලා කාණ්ඩයන් තුනක් ඉන්නවා. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ටියර් A කොටසේ ගෲප් Y කාණ්ඩයෙන් තමයි තරඟ වදින්නේ. ඉතින් මේ කාණ්ඩයේ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විද්‍යාලය, කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය, ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය, ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් මේ පාසල් වල නම් අරගෙන බැලුවා මේ කාණ්ඩේ ඉන්නවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ පළමු තරඟයට තමයි මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන ඔවුන්ගේ මේ පළමු තරඟය. පසුගියදා ඔවුන්ට රාජකීය විද්‍යාලය සමග තරඟයක් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබුණා. නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට ඒ තරඟය නොලැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපිට දැනගන්න ලැබෙන මේ තරඟය ඉදිරියේදී ක්‍රීඩා කිරීමට නැවතත් නියමිතව තිබෙන බව තමයි අසංකය. ඔව් ඒ තමයි නවතම තොරතුරු. ඔබ thepapare.com වෙබ් අඩවියත් YouTube නාලිකාවත් හොඳින් පාවිච්චි කළොත් ඒ වගේම batsman.com වෙබ් අඩවියත් ඔබ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබට මේ තොරතුරු පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් බවත් ඔබට මතක් කළ යුතුයි. පන්දු වාරයකට ලකුණු 4.35ක වේගයක් තමයි මේ වන විට රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. අභිෂේක් ලියනාරච්චි නැවතත් පන්දුවට පහර දෙමින්. ෂෝට් මිඩ් විකට් වෙත තල්ලු කර යමින් පහසුවෙන්ම තවත් ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා. මෙය ඥානාන් විතයි. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ දස්කම් එක සැසඳීමේදී ඔවුන් දෙදෙනා එක් පන්දු යවන්නෙක් නමින් කිව්වොත් නෙට්සර. ඔහු පිතිකරුගෙන් පිටතට, දකුණත් පිතිකරුගෙන් පිටතට තමයි පන්දුව සීම් කරන්නේ. ඒ වගේම හංසමාන් අපි දැක්කා පිතිකරු තුලට පන්දුව සීම් කරනවා. ඉතින් හොඳ සුසංයෝගයක් වේග පන්දු යවන්නන් පැත්තෙන්. ඒ වගේම මීට දින කිහිපයකට කලින් පැවැත්වුණා සාන්ත ආනා විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අතර තරඟයේ. ඒ තරඟයේදී ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය මුලින් පන්දුවට පහර දීලා ලකුණු 153යි ලබා ගත්තේ. පන්දු වාර 37ක් අවසානයේ අතරතුර තවත් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් නිලකුණු පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාල පිතිකරුවන් යුගලයට එරෙහිව කල්පන එත්සර විසින්.
ඔය වගේම කපටි පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමක් සචින් ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා තරමක් යාරතියේ සීමාව මතමයි ඉන්නේ. ඉතින් පිටිකරුවන්ට හැම විටම හිතෙනවා මෙතන ලකුණක් තියෙනවා කියලා. නමුත් ලකුණක් නැහැ. ඔහු ඉක්මනින් පන්දුව වෙතට එනවා. ඉතාම හොඳ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමක් බානුක මනෝහරගෙන් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන්. ඔව් බානුක මනෝහර ගත්තම ඔහුට වසර 2-3ක වගේ පළමු පෙළ අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඔහු අම්ෂිද සිල්වා ඒ වගේම සඳුන් මෙන්ඩිස් වැනි ක්‍රීඩකයන් යටතේ ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඉතින් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 38යි. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugatadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ඔව් නැවතත් ඔබ තරගය සමගින් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් පළමු දඟ පන්දු යවන්න වෙතයි අපි යන්නට සූදානම් වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. අපේ බලාපොරොත්තු පොඩ්ඩක් කඩ වුණා සංක පන්දු වාරයකට කලින්. තරින්ද නිර්මාණ අපි සිතුවේ පන්දු වාර 10ම වේග පන්දු යවන්නන් ගියයි කියලා. නමුත් නිර්මාණ කැඳවමින් බණුක ඔහුගේ තරින්ද නිර්මාල් තමයි නවක පන්දු යවන්න. ඔව් දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පිටිය සැකසීම එතරම් ආක්‍රමණශීලී නැහැ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් යොදවා තිබෙනවා තරින්ද වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අභිෂේක් පන්දුවට පහර දෙන්න සූදානම්. තරින්ද නිර්මාල් තමයි නවක පන්දු යවන්න. ඉතින් බලමු තරින්දට මේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට හිතකර තනතිරුවේ කොයි වගේ දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වේද කියලා. ඔව් අභිෂේක් තාමත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. කොච්චර පිට ඉන්නේ මේ පන්දුව පතිත වුණත් ඔහු දන්නවා මේක කඩුල්ල වේද තමයි ඇදෙන්නේ කියලා. ඔව් පිටිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් සෑහෙන භයානක ආරම්භයක් සචින් පළමු පන්දුවම. යම් කිසි ආකාරයක දඟ කැවීමක් තියෙනවා. අපි බලමු තවත් පන්දු කිහිපයක් යද්දි මේ දඟ කැවීම වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා. ඔව් තරමක් ගුණට මුසු කරන පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමට තමයි උත්සාහ කරේ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ අසංක ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට හොඳ ලකුණකට යන්න නම් මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක මේ සම්බන්ධතාවය ලොකු අඩිතාලමක් වෙන්න ඕනේ. මේ සම්බන්ධතාවය රැක ගන්න ඕනේ. මොකද ගවිරු කියන්නේ නිමවුණු සාන්ත ආනාතරංගෙදී ලකුණු 44ක් ලබා ගත්ත ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම අභිෂේක් ලියනාරච්චිත් ඒ තරඟෙදී යම් ලකුණු 19ක වගේ යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට මේ තරඟේ කොයි වගේ ලකුණු මට්ටමකට යන්න පුළුවන්ද කියන සාධකයට ලොකු බලපෑමක් එල්ල කරයි කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් පන්දු දෙකක් පමණ දඟ කැවුවා. දැන් මේ පන්දුව කෙලින්ම කඩු ලකින්න විතර යන්නේ. ඉතින් එතරම් පහසු නැහැ සචින්. ඔබ කිව්වත් වගේ ඊටාම තීරණාත්මකයි මේ සම්බන්ධතාවය. නමුත් ඔබ බලන්න මෙවැනි පන්දු යවද්දී කොහොමද මේ පිටිකරණයෙන් අපි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් හදාගන්නේ. ඕනෑම පිටිකරුවෙක්ට මේ වගේ තනතිරුවක මේ වගේ දඟ කැවීමක් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ලේසි පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු පවර් ප්ලේ පන්දුව පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දු වාරේ තමයි දැන් නිර්මාල් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. නමුත් තවමත් ලකුණක් ලබාගෙන නැහැ. පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 38යි කඩලු 2යි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. පළමු දඟ පන්දු යැවීමේ වෙනසෙන් පස්සේ නාලක ජයවර්ධන නායක බානුක මනෝහර කැඳවනවා. නාලක ජයවර්ධන තවත් වේග පන්දු යවන්නෙක් දඟ පන්දු යවන්නෙක් නෙමෙයි. ඔව්
කල්ප පන්දුවේ වෙනසක් නෙමේ මං හිතන්නේ නාලකට පන්දු යැවීම යොමු කරන්න දීලා නෑ බණුක ඔහුගේ තීරණය වෙනස් කරනවා කල්ප නෙත්සරට නැවතත් අවස්ථාව ලබා දෙනවා පන්දුවාරය තවත් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට. පිටින් ලැබුණු පන්දුව හොඳින් කල් යල් මැන හතරේ සීමාව දක්වා තල්ලු කරහන්නවා ලකුණු 4ක් ගවිරු වෙත ගවිරුගේ පළමු ලකුණු ලබා ගන්නා පහර. හොඳින් කල්යල් මැන්නා කියන්නට පුළුවන් කිසිදු කලබලයකින් තොරව පිත්තේ මැදින්ම පන්දුව පිළිගත්තා. ඒ ලකුණු 4 ගවිරු වෙත. නැවතත් සුදානම් කල්ප පන්දුවේ මේ වෙනසක් කිරීමට උත්සාහ කළත් පසුව නැවතත් කල්ප වෙතම යන්න සිදු වුණා. බාහනුක මනෝහරට අපි බලමු. ඔව් අද මේ තරඟේ ක්‍රියාත්මක වෙන අතරතුර වාරයේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තවත් එක්දින ක්‍රිකට් තරඟ කිහිපයක්ම මේ වෙනකොට පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර තවත් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා මේ විට ධර්මපාල ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඊට අමතරව සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර තවත් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා. කොළඹ ආනන්ද විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 57යි කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු පන්දුවාර 12ක් අවසානයේදී. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලය ගැන කතා කරනවා නම් ඔවුන්ගේ පළමු තරඟයේදීම ලකුණු 377ක් ලබා ගන්නවා අසංක ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඒ තරඟයේදී නායක නෙත්ම කරුණාරත්න ඒ වගේම නුෂාල් ධර්මරත්න තාමත් හොඳ ශතක දෙකක් වාර්තා කර ගන්නවා. එහිදී නුෂාල් ධර්මරත්නගේ ඉනිම තමයි ගොඩක් කැපී පෙනෙන ඉනිම බවට පත් උනේ. ඔහු පන්දු 108ක දී අසංක ලකුණු 177ක් ලබා ගන්නවා. 6 පහර 11යි 4 පහර 14යි. නැවතත් ලකුණක් නැහැ ගවිරුට. ඔව් ඔබ කියපු දෙයත් එක්ක සචින් අවුරුදු 60 ගානකට පස්සේ අපිට මේ පාරවත් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තීරණයක් දකින්න පුළුවන් වෙයිද? ඔව් හොඳ සටනක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලය කියන්නේ තාමත් හොඳ කණ්ඩායමක්. ඔවුන් තවමත් හැබැයි එකදු තරඟයක්වත් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඉතින් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ගැනත් අපිට යම් දල තක්සේරුවක් දල අවබෝධයක් අපිට ඉදිරියේදී මේ හෙට අනිද්දා දින දෙක තුන ඇතුළතදී අපිට දැක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ තරඟ දෙකම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ටිය B කොටසේ තරඟ දෙකක් විදිහට. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.94යි පන්දුවාරයකට. එතරම් කලබලයක් නැහැ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම පිතිකරුවන් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් එහෙමත් නැත්නම් පාදමක් සකස් කරමින් ඉන්නේ Tamanගේ ඉනිම වෙනුවෙන්. ඉතින් පිල් දෙකටම තවමත් තරඟයේ විවෘතයි. ඊටාම හොඳ ආරම්භයක්. කඩුළු දෙකක් පමණයි දැවි ගොස් තිබෙන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ. එවරත් කඩුල්ල තුලටමයි පන්දු යවන්නේ. ලකුණක් නැහැ. ඔව් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 11 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාරයේ තවමත් නෙත්සරට එරෙහිව මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වෙලා තිබෙන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාල මේ පිතිකරුවන් යුගලය. බලන්න පිතිකරුවා තුලට තාමත් හොඳින් දෝල් ලැබුණු පන්දුව පිතිකරුවා ඉදිරිපාදයෙන් තමයි අභිෂේක් ලියනාරචි අවස්ථාවේදී පන්දුව පිළිගන්නේ. ඉතින් අභිෂේක් මේ වෙනකොට පන්දු 27කදී ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තාමත් හොඳ අඩිතාලමක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා ඔවුන්ගේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔව් 11 වන පන්දුවාරයේ නිමාව DS සේනානායක විද්‍යාලය කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 42යි. නැවතත් නිර්මල් සූදානම් පන්දුව අතැතිව Tamanගේ දෙවැනි පන්දුවාරය සඳහා අභිෂේක් පිතිකරණාන්තයේ Tamanගේ ඉන්න මාරු කරගමින් ඉන්නවා. පිටතක පන්දු යවන්නේ කොහොම පන්දු යවන්නේත් ඕදිකට අන්තයෙන්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔහු තරමක් කඩුල තුලට ඇවිත් පන්දුවට පහර දෙයි අභිෂේක්. මොකද ලොකු දඟ කැවීමක් තියෙනවා.
දඟ කැවීම පාලනය කරගන්නට නම් පන්දුව දඟ කැවීමට ඉඩ නොදී ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එසේත් නැත්නම් පන්දුව දඟ කැවෙන්නට ඉඩ දෙනවා නම් පසුපාදයට ගොස් ආරක්ෂාකාරීව හෝ එක් ලකුණකට දෙකට පන්දුව භාවිතා කරගන්නට පුළුවන්. ඔව් නැවතත් තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරය 12 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඉතින් තරින්ද නිර්මාල් පළමු පන්දු වාරය ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරය නිලකුණු පන්දු වාරයක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරා. ඉතින් දැන් අභිෂේක්ට සහ ගවිරුට ලොකු පීඩනයක් මොහුගේ දඟ කැවෙන පන්දුව හමුවේ ක්‍රීඩා කිරීම. බලන්න ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව නිදහසේ කඩළු රකින්නා වෙත ඇදී යාමට සලස්වන. මොකද අභිෂේක් දන්නවා මේ දඟ කැවීමට අහසු වුණොත් හරියට අනිවාර්යයෙන් ඔහුගේ කඩුල්ල නිර්පරාදී පූජා කිරීමට සිදුවන බව. එසේ වුණොත් මේ තරඟයේ ඔවුන්ට සිදුවන අවාසිය කොච්චරද කියන එකත් ඔහු තාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. එතනින් අසංකර පීඩනය ගොඩ නැගෙනවා. දැන් මට කොහොම හරි ඕනේ ලකුණක් ලබා ගන්න. හැබැයි අභිෂේක් ලකුණ ලබා ගන්න පන්දු රකින්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පන්දුවන නිර්මාල් ටිකෙන් ටික Tamanගේ ඉලක්කය කඩුල්ල වෙතට අරන් එනවා. අන්න එතනදී තමයි ওই ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. මොකද දඟ කැවීම ඉතාම වැඩි. දැන් අපි බලමු මේ පන්දුවේදීත්. අභිෂේක් ඉතාම ඥානාන්විතව පන්දුව Taman තුලට පන්දු යවන්න ඉඩ දෙන්නේ නැතුව එවර පන්දු රකින්නාගේ යම්කිසි වැරද්දක්. ලකුණු හතරක් ලැබෙන්නට නොතිබුණු අවස්ථාවක ලකුණු හතරක් ලැබෙනවා අභිෂේක්ට. ඔව් ඉතාමත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් හංසමාන ද සිල්වාගෙන්. නිර්මාල් ගොඩනෙන් වූ පීඩනය පොඩ්ඩක් නිදහස් කරගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා කියන්න පුළුවන් අභිෂේක්ට. මොකද පළමු පන්දුවාරය කියන්නේ මීට කලින් පන්දුවාරේ නිලකුණු පන්දු 6ක් මේ පන්දුවාරේ නිලකුණු පන්දු 2කට පසුව තමයි ඔහු මේ ලකුණු ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. නිර්මාල්ට එරෙහිව තමත් හොඳ පහරක්. නමුත් මේ බලන්න හංසමානගෙන් ඒ අවස්ථාවේදී නම් දුර්වල පන්දු රැකීමක්. හැබැයි ඔහු දෙවනි වර උත්සාහ කරනවා හොඳින් පන්දුව රැක ගන්න. නමුත් පන්දුව සදා අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාව පසු කර යනවා. ඔය වරත් පිටින් තමයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. අභිෂේක් ඉතාම ඥානාන්විතව ඔහුගේ ඉලක්කය යම්කිසි ආකාරයකට පිටත තබා ගන්න ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. මොකද මේ නිර්මාල් කඩුල්ල තුලට පන්දු යවන්නට පටන් ගත්තොත් කුමන පන්දුවද දඟ කැවෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බැරුව යම්කිසි අපහසුකමකට ලක් වෙන්න පුළුවන් පිටිකරුවන්. ඉතින් ඥානාන්විත උපක්‍රමයක්. ඔව් පන්දුව මිඩෝන් කලාපයට යොමු කරමින් ඔහුගේ පීඩනය තවදුරටත් ක්‍රමානුකූලව නිදහස් කරගන්නවා අභිෂේක් ලියනාරච්චි. ඉතින් තවමත් නිර්මාල් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් කැඳවා තිබෙන. අපි දන්නවා මාල්ෂ තරුපති සිටිනවා වුන් සතුව තාමත් හොඳ අත්දැකීම් තිබෙන දකුණත් පාදංග පන්දු යවන්නෙක්. වයස අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලාන 19 15 සංචිතයේ ක්‍රීඩා කළා. ඔව් හොඳ පන්දුවක් ගවිරු මුහුණ දුන් පළමු පන්දුව නිර්මාල්ට එරෙහිව තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 47යි. Well, it was completed and DSN are currently 47 for 2. I think they'll be quite pleased at the fact that they haven't lost too many wickets. The opening wicket lost to a great throw from a fielder. Nalaka Javardhan brought into the attack from Abhishek will have a lot of responsibility on his shoulders, being the skipper and also a member of the national squad. It is a good batting from Abhishek Liyanarachi. He's using all his experience.
he did mention that he wanted to bat first in the surface, and I think that will come in handy for the way it is already behaving. What we have seen so far from this surface. I know you never trust the soil, but there is a thing or two that is an indication, and which really could impact the game's output. Yes, especially the footmarks of the batsmen around the surface is going to worsen as the innings go by, and come the second innings it's going to be a little more difficult for the lads from Richmond College. But don't forget there are decent exponents of spin bowling as well, having some top spinners in their ranks. Yeah, that's exactly what I said when I was out there at the center for the pitch report. The wicket looks good for batting. There's a good thick covering of grass, and if you're fooled by that, if you're going for that extra early breakthrough with seam bowling, you know you're making a mistake, because this wicket is gonna slow down and it's gonna crumble. There's gonna be a lot of spin later on in the day. Well bowled there. Good air. Imparting a lot of revolutions on the delivery. It's a very important encounter for both these institutions, who will be looking to make the mark in the competition. Gaviru has been a decent partner to Abhishek, who's been very keen to rotate the strike as well. 13 completed, TS 49 for 2. Well, 49 for 2, 39 overs in. They got a good start, DS Senanayake College, but I think right now they're lagging behind a little bit. And there comes the off spinner. Nirmal delivered the terrific over in the opening over. Was a maiden, and he's gone for 5 runs in the second over, but has been threatening his bowling on a wicket-to-wicket line. The first over he did look like he was bowling a little too fast, but now slowly, but he's getting into his rhythm, giving the ball some air. Sometimes it's the confidence, Sudarshana. When you start your bowling, you know, the first over, the first few deliveries, you lack in your confidence, so you don't tend to give that ball a little bit of air, because you're afraid, and especially in limited overs cricket, you're afraid if you're gonna get hit for a 4 or a 6. So that's when you start a little quick, and once you have gotten into the rhythm, you slowly get into that pace, the right amount of pace to deliver. I like the fact that Nirmal likes to run through his overs, doesn't take a lot of time in between the deliveries. Gaviru 6 of 19 deliveries, hasn't been able to get going straight away. But Richmondites will need him to be at one end, hold one end, because Abhishek, the skipper, senior partner of the partnership, has been the one to make strokes. Well, the scoring rate has gone down definitely. They started off really well. They were scoring quickly. There was a lot of intent at the start of the innings, but now they have slowed down.
And this is beautiful bowling, terrific bowling from Nirmal. I like his loop and the angle he creates. 14 overs done, 52 for 2. But it's time to have drinks for the players. It's almost 1 hour of play. There is a little bit of a lag in the bowling. They've got to hurry up their overs. So speaking of the two spinners, I think Nirmal is doing a great job on the far end from here. And this is just batting card. Yes, and Silva was quite unlucky. Took on Sharon's hand, but was found short of the crease. Purna Salakshana looks like he had a lot of intent. He was a very busy batter in the middle, but was called off Nethasaras bowling. Brilliant catch taken by wicketkeeper Kaushalya. Gaviru Senahas and Abhishek Lienarachi in the middle. And we'll have to make sure that they capitalize from here on, because it's very important for the Senanayakens, the host team. In order for them to get on to a challenging score, it's very important for them to try and get going from here on. There are 52 runs on the board. The loss of 2 wickets, and having a look at the bowling performances from Richmond College, they've been quite disciplined, especially at the start. The 2 fast bowlers, Netsara and Hansamana, they were very much disciplined with their line and lengths, didn't give much away. And Netsara bowling 6 overs and picking up a wicket for just 18 runs. Right, so after the drinks break, we all sit. Now, this was the wicket, the run out. A good work from the fielder, a direct hit, and an easy decision from the umpire. Extremely disappointed with himself, and this one, good call from the keeper. He's the man with the gloves, and it was his catch all along. Top stuff from Richmond, and the scoring has really slowed down with the introduction of spin, and that's what we expected, especially with this surface as well. Nalaka Jayawardena to continue. The spinners operating from both the ends that we can expect from Richmond College. They've been quite strong with their spinners, their spin department. But I have to say, these two batsmen, they've been able to tackle these two spinners. They've been able to play against these two spinners really well so far. But yes, runs is a problem at this stage. But they've played once again that risk-free cricket. It's the problem with the current striker, Gaviru, is the fact that he hasn't been able to rotate the strike as freely as he would have liked. He's bogged down a little, and that is putting pressure on his senior partner on the other end, Abhishek. If Gaviru can try and rotate the strike and give the strike to Abhishek, I think that will do a world of good for himself and also the team, because got to make sure that you're scoring at a healthy rate. Otherwise, what's going to happen is you're going to put undue pressure on your shoulders, which will leak out a bad stroke, which will put the team further in trouble.
Yeah, Gaviru 7 of 25 for him. Hasn't been able to find the gaps. Has been the problem so far for him. He's been making some good contacts with the bat. So that's the end of the over 15 overs done, and it's 52 for the loss of 2 wickets. Nirmal to continue. He's been impressive throughout his overs. 3 overs for 8. Alright, so Nirmal is continuing his 4th over. He's been very disciplined with his bowling so far, just given away 8 runs in his 3 overs. Well, I mentioned this earlier as well, because to me, Nirmal looked like he was bowling really fast across in his opening overs, but now slowly but surely he's gotten that confidence to give the ball some air. I would ideally like him to try and give. That's a brilliant stroke. That's good stuff from Abhishek, and this is what needs to happen, isn't it? Abhishek is striking the ball confidently. He's taking on the spinners very well, so he needs to be given the strike as much as possible. Yeah, that time a bit too full and firmly struck down the ground there from Abhishek. Easy pickings for him. An experienced campaigner for DS Senanayake College. So coming back to what we were talking about, Nirmal, I would still prefer him to give it a little bit more air, because he'll be able to try and get a lot of assistance from the surface from what we've seen. Back to back. But Abhishek onto the attack. Yeah, the same mistake once again. Bit too full outside the off stump. Easy pickings for Abhishek. He has faced 39 deliveries now. He's not going to miss out those. So Nirmal need to learn at this stage, because he's getting hammered right now. He bowled so far really well, just given away 8 runs at the start of this over, but now back-to-back boundaries, and the score now is 60 for the loss of just 2 wickets. Yes, full outside off stump, and Abhishek pounces on that. It's his home turf. He knows all about it. So Nirmal needs to make sure he's not the bowler who's going to get the brunt of DS hammering. Watchful there. Good batting by Abhishek. Just because you went after him for 2 consecutive deliveries doesn't mean that you need to go after him for the entire over, which we see a little too often, even in our national team as well. Yeah, good maturity shown by Abhishek. Sensible cricket. And the 16th over, TS 60 for 2. $60 runs on the board for DS Senanayake College in their home conditions here at DS Senanayake College ground. 16 overs done, and Nalaka Jabardana bowling his 3rd over now. Just 2 runs, very disciplined once again, very economical. Well, Nalaka does exactly what we were speaking about earlier. He gives the ball a very good flight, and that puts the batsman into minds whether to get out of the crease, because the keeper is keeping very close to the wicket.
and the fact that there is a slip field as well will increase the chances for Nalaka to get that outside edge and carry it through to the first slip. So this is good from Nalaka, and he's bowling according to the field, he's bowling according to the plan, and let's see whether he can get this prized wicket of Gaviru Abhishek. That will open up a lot of opportunities for Richmond College in this match. Gaviru this time steps outside and tries to get his first run in 10 balls. He's bogged down. It was made in the previous over. First 3 balls, dots. And this time gets off the mark after 10 deliveries. This is going to be a very interesting matchup. Abhishek against Nalaka. Nalaka has been very economical and bowling very disciplined. Abhishek, on the other hand, is in the mood. Yeah, the thing with Abhishek is he's not shy to use his feet and try to move around when playing with the spin, try to get down the track, trying to get to the pitch of the delivery. So that has been the success so far for Abhishek, scoring 32 runs off 41 deliveries. Well taken run. Good early call. And Abhishek, that has been his key to success. Abhishek has been rotating the strike. He's been looking for that single. And that doesn't let the bowler settle down, isn't it? He was committed the moment it went past the bowler. Gaviru very watchful as usual. So 17 overs done. It's 62 for the loss of 2 wickets. It seems like Richmondites have decided to try and draw one of his stumps. Yeah, Malsha Tarupati, lots of experience, played for Sri Lanka under-19 as well, travelled with the World Cup squad as well. I didn't get an opportunity to play, but still a very good player. Malsha Tarupati, right arm leggy. What's with Richmondites and right arm leggies? Sri Lanka's current number 1 bowler, Monitu Hasaranga, one of the famed products of Richmond College. Also, Sri Lankan Limited Rovers vice captain currently, Charita Salanka, is also a past skipper of the Richmondites. Yeah, they've been quite successful in terms of producing those national talents, Richmond College, in the past few years. And not to mention the talents like Hamidou Mendis as well. And then you have the all-rounders like Dhananjay Lakshan. So all these players hailing from the Richmond College. So these players continuing that legacy. It does wonders, isn't it? When you have a couple of players from a very close generation, it inspires a lot of cricketers to go about and ply their trade, and that's how the cricketing culture develops at an institution. Bit too short there from Malsha. Will get a single. It's been a feature here at Richmond, similar to the legacy of the Royal Tomi, and the massive big match which draws all the kids to the park and where they aspire to be one day to represent the college. This, I think, is ideal for the Richmondites.
some of their top cricketers playing world-class cricket. And that's the end of the 18th. DS 64 for 2. අවරශ්මිය පතිත වීම ටිකෙන් ටික වැඩි වෙමින් තිබෙනවා DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයට. ගාවිරු සහ අභිෂේක් තවමත් Tamanගේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගනිමින් සිටිනවා. නාලක පන්දු යවමින් ඉන්නේ. ඔව් අසංක ඉතින් DS සේනානායක විද්‍යාලය මේ කඩුල්ලේ මේ සම්බන්ධතාවයේ වටිනාකම හරි හැටි තේරුම් බේරුම් කරගෙන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. මොකද මේ අපිට කියන්නේ පෙනෙන්නට තියෙන හැටියට ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අසා දැනගන්නට ලැබෙන හැටියට මේ තන්න තීරුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් සවස් වන විට දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ පාරාදීසියක් වෙන බවට තමයි අපිට ඉඟි සහ තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් හොඳ සටනක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි වැඩිපුරම දඟ පන්දු යවන්නන් සහ පිතිකරුවන් අතර. ඉතින් නාලක ගුණට මුසු කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ අභිෂේක්ට. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අභිෂේක් ලකුණු 34ක් ලබාගෙන මේ වෙනකොට DS සේනානායක විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වී තිබෙනවා. දැනට මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. තවත් එක්මන් ලකුණක් අභිෂේක්ට. අභිෂේක් ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය හඳුනාගෙන තිබෙනවා නායකයෙකු සහ පිතිකරුවෙකු වශයෙන්. මේ මොහොතේදී ඔහු කුමක්ද සිදු කළ යුත්තේ කියලා ඒ වගේම ගවිරුගේ සහාය ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. ඔහු සෙමෙන් ක්‍රීඩාගෙන ඉනිමක් වුණත් අභිෂේක්ට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙනවා. එතකොට කඩුළු වැටීම නැවතුණයින් පස්සේ තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඔව් ගවිරු වැඩිය උස තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි. ඔහු අවසන් වසරේ ක්‍රීඩකයෙක් DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. තමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව පළමු අවස්ථාවේදී නතර කර ගන්නවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ඒ අවස්ථාවේදී ලැබුණා DS සේනානායක විද්‍යාලයට. මේ අවස්ථාවේදී අද තරගය සඳහා DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මංගල වයස අවුරුදු 19න් පහළ නැත්නම් ඩෙබියු කරන ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් අද තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. අදීශ සහ තවත් ක්‍රීඩකයෙක් අදීශ සහ පූර්ණ සුලක්ෂණ සහ අදීශ අද දිනේදී DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මංගල 19න් පහළ වරම් දිනා ගත්තා. ඉතින් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව DS සේනානායක විද්‍යාලය කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 67යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ඔව් නැවතත් මාල්ෂ තරුපති කැඳවා තිබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී නම් ඔහුගේ පන්දු පතිතේ තරම් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු පරිදි සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් හානියක් වන්නේත් නැහැ. DS සේනානායක විද්‍යාලයට ලකුණකුත් ලැබෙනවා. අසංක දැන් පන්දු වාර 19කුත් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු 68යි කඩලු 2යි. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද මේ තරගයේ හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන DS සේනානායක විද්‍යාලය කොයි වගේ ලකුණු සටහනක් වෙත යන්න ඕනේ කියලා ඔබ පුද්ගලිකව හිතන්නේ? ඔව් කාසිවාසියේ උරගා බලන අවස්ථාවේ නම් අභිෂේක් කිව්වේ ලකුණු 250කට වඩා ලබා ගැනීමට අදහස් කරනවා කියලා. ඒ වගේම ඔහුට ඒ උත්සාහය තියෙන බවත් පේනවා. ඔහුගේ ලකුණු වේගයත් පිතිකරණයේ යෙදෙන විලාසයත් බැලුවම නමුත් මට හිතෙනවා මෙතනින් එක කඩුල්ලක් දැවී ගියොත් තරගය ඉතාම තීරණාත්මක වෙයි කියලා. එසේ නොවුනොත් ලකුණු 200ක් වගේ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන තරගකාරී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් විය හැකියි. මොකද මේ ඔබට දැනුත් පේනවා ඇති මේ මාල්ෂ තරුපති පන්දු යවමින් ඉන්නේ
දඟපන්දු යන්නට ඉතාම හොඳ සහයක් ලබා දෙන තනතිරුවක්. ඒ වගේම අවරශ්මියත් ඉතාම වැඩි වෙමින් තියෙන. ඉතින් තනතිරුව තවත් ඩ්‍රයිව් වෙන්න වේලෙන්න තවදුරටත් දඟපන්දු යන්නන්ට මේක වාසියක් වේවි. සමහර විට පන්දුව පිටතට ගලාගෙන වේගය තවත් අඩු වුණොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තරම් පහසු වෙන එකක් නෑ. ලකුණු 200ක් වුණත් හඹා යන්න. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී නිපන්දුවක් මල්ෂ තරුපතකින් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් අසංක අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැක බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙනදාට මේ පාසල් එක්දින තරඟමාලාව පාසල් ක්‍රිකට් තරඟමාලාව පැවැත්වෙන්නේ දෙදින මහා තරඟ නැත්නම් දෙදින තරඟ විදියට. හැබැයි මෙවර සහ පසුගිය වර පැවැත්වුණේ එක්දින තරඟවලට වැඩි ඉඩ කඩක් දීලා. ඉතින් මල්ෂගෙන් නිපන්දුවක් බලමු. අභිෂේක් කෙන් ඒ සඳහා හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙද කියලා. ඉතින් අභිෂේක් සහ මල්ෂ ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම ලෝකකුසලාන සංචිතය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් තමයි මේ එකට මුණ ගැසෙන්නේ. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. නමුත් දැවියමක් වන්නේ නැහැ. ඒ තමත් මග කියන්නේ අභිෂේක් හිතුවේම නැහැ එච්චර කොට වෙයි පන්දුව කියලා. ඔව් සූට පන්දුවක් වගේ පන්දුවක් එල්ල කළේ. අපිට මතකයි මේ ෂහීඩ් අෆ්රිඩිට තිබුණ මේ වගේ පන්දුවක්. හදිසියෙම වේගෙන් එල්ල කරන පන්දුවක් දඟපන්දු යවන්නේ කුණාට කොහමද එක බේරගත්ත කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? ඔව් නුවණක්කාරී විදිහට සහ ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන මේ අවස්ථාවේදී ඒ ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවෙන් බේරුණා මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අපිට බලමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමේ මේ පන්දුවේ පුනරූපණය නැවත බලා ගන්න. ටිකක් පිටිකරුවා ඉතාමත් අසරණ තත්යකට ඇද වැටුණා. මම හිතන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එකේදීවත් කියන්නේ අපි දන්නවනේ වර්ල්ඩ් කප් වල නෙට්ස් වල පුහුණු වෙනවා. ඒ අවස්ථාවකදීවත් ඔය වගේ පන්දුවක් අභිෂේක්ට ලැබුණත් දන්නේ නැහැ මල්ෂගෙන්. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් දඟපන්දු යවන්නෙකුට මේ තමයි තිබිය යුතු හැකියාව නේද? තමන් පිටිකරු නොහිතන දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ තවත් දෙයක් මතක් කරමු මේ පන්දුවෙන් පස්සේ සචින් මේ පසුගියදා නැසී ගියපු අපේ විශිෂ්ට දඟපන්දු යවන්න ෂේන් වෝන් කියපු දෙයක් මට මතක් වෙනවා. ඔව් ඊටම අලංකාර පහරක් ගුණට මුසු කළ පන්දුවට ෂේන් වෝන් කියලා තියෙනවා. තනතිරුවේ දෙයක් නැති වුණත් තනතිරුවේ කිසිම සහයක් නැති වුණත් සහයක් තියෙන බව පිටිකරුන්ට පෙන්වීම තමයි දඟපන්දු යවීම කියලා කියන්නේ කියලා. අපි දැකලා තියෙනවා ෂේන් වෝන් වගේ පන්දු යනකොට උන් සෑහෙන්න පෙන්නනවා දඟ කැවීමක් තියෙනවා කියලා කෑ ගහනවා. නමුත් සමහර වෙලාවලදී ඒතරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. අර ඔව් ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් පන්දු වාරයක නිමාව පන්දු වාර 20යි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 72යි. ඒ පන්දුව අපි බලමු අපේ ඊළඟ පන්දුවාරයේ අතරතුර අර මල්ෂ තරුපති ක්‍රියාත්මක කළ පෙර පන්දුවාරයේ අර ෆ්‍රී හිට් පන්දුව අපිට නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා පිටිකරුවා හිතුවේම නෑ. දකුණත් පාදක පන්දු යවන්නේ එක්වරම මේ වගේ පන්දුවක් එනකොට ඕනෑම පිටිකරුවෙක්ට කළ කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි අභිෂේක්ටත් වුණේ. නැවතත් නාලක ඔව් ගුණට මුසු කරන පන්දුව. නමුත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් විදියට තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ ලොන් ඕන් කලාපයට. ඔව් අපි බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු අර පන්දුවේ පුනරූපණය අපිට මේ ලැබෙන්නේ. ඔබ දකින්න ඇති සාමාන්‍ය සීමා පන්දුවක් මේක පන්දුව යන්නේ පන්දුව යන ආකාරයට තමයි පන්දුව යන්නේ. මල්ෂ පන්දුව යවනකොටම දැනගත්තා මේකට රහන් පිටිකරුවා මුලා වෙනවා කියලා. හැබැයි අපි බලමු නිපන්දුවක් නොවන අවස්ථාවක මේ මගේ පන්දුවක් මල්ෂ කොයි ආකාරයෙන් භාවිතා කරයිද කියන එක අපි ඉස්සරහට දැක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබේ. මම හිතනවා එය අපිට අද තරඟයේදී නැවත වරක් දැක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒ වගේම ඔහුට ඒ අවස්ථාවෙන් කඩුල්ලක් දවා ගන්නටත් හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරමු. බලමු ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඔව් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු රකින්නාගේ අතේ වැඩි පන්දුව ලොන් ඕන් කලාපයට යොමු වෙනවා. ඒ අතරතුර තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණ ලැබෙන්නේ ගවිරුට.
ගවිරු අසංක තරමක් විකට් එකේ ඉඳලා කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් පන්දු 41කට මුහුණ දී ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඒ වගේම අභිෂේක් කොහොම හරි දැන් තනතිරුවට පොඩ්ඩක් ඔහු අපි කියනවා සෙට් වෙලා ඉන්න කියලා. ඉතින් ඔහු දැන් මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගෙන හැකි උපරිම දායකත්වය ලබා දෙනවා. DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉන්සයිඩ් ඒජ් වීමක් සිදු වුණා. පිටිකරුවාට හානියක් වන්නේ නැහැ. මේ සිටින්නේ ගවිරු. ඔය වගේම අභිෂේක් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය ගද්දි සචින් දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඔහු පිටිකරණයේ දෙන විලාසී තාම නරඹන්නට සුදුසුයි, නරඹන්නට හිතෙන මට්ටමේ පන්දුවට පහර දීමක්. තවත් ලකුණකට උත්සාහ දරුවේ. ඉතින් අභිෂේක්ට තියෙන උසත් එක්ක ඔහුට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔහුගේ පාද චලනයෙන් පතිතේ වෙනස් කරගන්න Tamanට ඕන විදිහට. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වගේ පිටිකරුවෝ දැකලා තියෙනවා කෙවින් පීටර්සන්, ඒ වගේම යුනිස්කාන් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර විට ක්‍රීස් එකේ ඉඳන් මීටර් 2-3ක් එළිය තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔව් ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. ඒ අතරතුර තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ගවිරු. ඒ ඔහුගේ 15 වන ලකුණ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව DS සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 76යි කඩලු 2යි. වසංක දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව රඳා පවතින්නේ ගොඩක්ම නීති එක්ක ICC සහ MCC එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ නීති පද්ධතියක් හඳුන්වලා දීලා තිබෙන්නේ. ඉතින් පසුගියදාහි අලුත්ම වෙනස්කම් කිහිපයක්ම සිදු වුණා. මන් කාඩ් ක්‍රමේ යම් වෙනසක් වුණා. අපි දන්නවා ආందోලනාත්මක සිදුවීම් කිහිපයක් වුණා. සමහර අය කියනවා මේක මන් කාඩ් නිසා ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණයට හානි වෙනවා කියලා. සමහර අය කියනවා ඉතින් ඒක තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ හැටි. ඉතින් අසංක මොකද හිතන්නේ ඒ කියන්නේ? ඔව් ඒ අතරතුර ඉතාමත් දුර්වල ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පිටිකරුවා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නවා. අභිෂේක් ලියනාරච්චි ගවිරුගෙන් තමයි පහර එල්ල ඕනේ. Tamanට පිටියේ ඕනෙම තැනකට ඒ පහර එල්ල කරන්න හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් ඔහු තෝරගත්තේ පන්දු යවන්නට ඉතින් පහර එල්ල කරන අපි බලමු. මම හිතන්නේ මාල්ෂ ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු පරිදි පන්දුව පතිත කරගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඊටමත් දුර්වල ෆුල් ටොස් පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී මාල්ෂගේ. අසංකාර MCC අලුත් නව නීති රීති ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔව් මන් කෙටි ගැන ඔබ කතා කරමින් හිටියේ. ඉතින් අපිට මතක එංගලන්ත සංචාරයකදී සචිත්‍ර සේනානායක සෑහෙන දෝෂ දර්ශනයකට ලක් වුණා එකපාරක්. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට MCC විසින් මෙය වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඔව් මන් කාඩ් එක ICC කියන්නේ දවා ගැනීමේ ක්‍රමයක් විදිහට තමයි තිබ්බේ. ICC සම්මතයි, MCC සම්මතයි. හැබැයි එය දැන් අද කියන්නේ දැන් දින කිහිපයකට පෙර ඉඳන් සලකන්නේ තවදුරටත් මන් කාඩ් විදිහට නෙමෙයි. එය දුවද්දි දැවියාමක් විදිහට. ඒ වගේම මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ආපු අර පන්දුවේ කේටය තවරන්න බැරි එක තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දහඩිය පමණයි තවදුරටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර අනිසි චලනයන්, ඒ කියන්නේ පන්දු රකින්න පන්දු යවන්න මේ වගේ දුවගෙන එනකොට පිටිකරුවාට එරෙහිව සකස් කරලා තියෙන ෆීල්ඩ් එක එකපාර වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඉස්සර උනේ ඩොට් බෝල් එකක් නැත්නම් අජීවි පන්දුවක් විදිහට තමයි ඩෙඩ් බෝල් එකක් විදිහට තමයි සලකුණු කරේ. හැබැයි අදින් පස්සේ කියන්නේ MCC අලුත් නව නීති අනුව එයට ලකුණු 5ක් පෙනල්ටි ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා පිටිකරන කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ලකුණු සටහන. ඒ වගේ අලුත් වෙනස්කම් කිහිපයක්ම MCC විසින් පසුගියදා සිදු කළා. ඔව් මේ නීති දෙකක්ම පන්දු යවන්නන්ට වාසිසහගත වීම සචින් පෞද්ගලිකව මම ඉතාම කැමති දෙයක්. මොකද මේ මෑත කාලීනව පිටිකරුවන්ගේම ක්‍රීඩාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. මොකද ප්‍රේක්ෂකයන් කැමති වේගවත් පාරවල් පන්දු ඉහළින් ගමන් කරනවා දකින්න. ඉතින් පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි අවස්ථාවක් තිබිය යුතුයි. මොකද පිටිකරුවන්ට ඊටම දර්ශනීය පහරක් මිඩ් විකට් හරහා ලකුණු 4ක් ගවිරුට අපි කතා කරමින් ඉන්න අතරේ ෆුල් ටොස් පන්දු දෙකක් හතරේ සීමාවෙන් පිටට ඇදී ගියා. ඔව් මල්ෂ වැනි අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් මෙවැනි ආකාරයේ දෙයක් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද මං හිතන්නේ මල්ෂ මොන හරි වෙනසක්
කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඔහුට ඔහුගේ පන්දු පතිතය තවමත් හරියාකාරව හොයා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබිලා නැති බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ෆුල් ටොස් පන්දු දෙකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා ගවිරු. ඒ පන්දු දෙකම හතරේ සීමාව වෙත යොමු කරමින් මේ දැනට හතරේ තවත් දුර්වල පන්දුවක්. නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීමකුත් ඒ අවස්ථාවේ. නමුත් ලකුණකුත් දෙවියමක් අසංක මොකද හිතන්නේ? ෆුල් ටොස් පන්දුවක් දුර්වල පන්දු රැකීමක් දුවද්දී දෙවියමක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී දකින්න තියෙන හැමදේම අපි මේ එක පන්දුවක් ඇතුළත දැක්කා කියලා කියන්න පුළුවන් සචින්. කල්පනෙච්චර දෙවියමක් අපි දැක්කා. ඉතාලම ආසන්නයි දෙවියමකට හෝ නොයාමකට. අපි බලමු කෙසේද දෙවියම සිදු වෙන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් දෙවියමක් හැටියට තමයි සනිටුවන් වෙන්නේ. පන්දු රකින්නාට පන්දුව මගහැරෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ ගවිරු එක ලකුණ දුවන්න නෙමෙයි හිටියේ. අර දුර්වල පන්දු රැකීමෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන තමයි ඔහු එක ලකුණ දාන්න උත්සාහ කරේ. නමුත් කල්පනෙච්චර විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පන්දුව කඩුල වෙත යොමු කරනවා. යොමු කරමින් අත්‍යවශ්‍ය කඩුලක් දවා ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මෙන්න ගවිරු සෙනහස් දැවි යනවා පන්දු 49යි ලකුණු 24යි. ඩී සෙනනායක විද්‍යාලය කඩුළු 3ක් දැවි ලකුණු 87යි. ඒ පන්දුවාරය ඉතාමත් හැඩකාර පුදුම කියන්නේ අපිට බලන්න ප්‍රිය වුණු පන්දුවාරයක්. හැම දෙයක්ම වගේ වුණා. ෆුල් ඩෝස් පන්දු හතරේ පහරවල් දැවි යාම්. ඔව් අර ඉවෙන්ට් ෆුල් ඕවර් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී දකින්න තියෙන හැම අංශයක්ම දකින්න ලැබුණු අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී ගවිරු තමයි මං හිතන්නේ අපි දුවමු එක දාමු කියලා අභිෂේක්ට ඉල්ලුම කරේ. මේ බලන්න දුර්වල පන්දු රැකීම ගවිරුට තමයි අයිතිය තිබුණේ සචින්. ඔහුගේ ඉදිරියේ තමයි පන්දුව තිබුණේ. ඉතින් ඔහුට තමයි හොඳින් පන්දුවේ දර්ශනය තිබුණේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඕන් පන්දු රකින්නන් ඩිරෙක්ට් හිට්ස් දෙකක් මේනකට සාර්ථක කරගත්තා. අවශ්‍ය අවස්ථාවන් දෙකේදීම අවස්ථාවන් සාර්ථක කරගත්තා. ඉතින් ක්‍රිකට් විචාරකයන් ඕක තමයි ඉස්සර කියලා තියෙන never run on a misfield කියලා. ඔව් දැන් මේ අවස්ථාව ඉතාමත් හොඳින් සනාථ වුණා. ඒ අතරතුර වාරයේ ඩී සෙනනායක විද්‍යාලයේ නවක පිටකරු මනුර පීරිස් තන තීරුවට පැමිණ තිබෙනවා ඩී සෙනනායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ශාරොන් අභිෂේක් කැඳවා තිබෙනවා. දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්න ශාරොන් අභිෂේක්. ඔව් අපි කතා කරමින් හිටපු එක් ඩිරෙක්ට් හිට් එකක අයිතිකරුවෙක්. ඔව් පළමු කඩොල්ලේ හිමිකරු දුවද්දී දබා ගැනීම සඳහා ශාරොන් අභිෂේක් ඒ ඩිරෙක්ට් හිට් එක යොමු කරපු ක්‍රීඩකයා. ගවිරු සෙනහස්ගේ කඩුල්ල මං හිතන්නේ ඩී සෙනනායක විද්‍යාලයට ලොකු අවාසිදායක කඩුල්ලක්. මොකද ඔහු සාන්ත ආනා විද්‍යාලයට හිරව පැවති තරගයේදී ලකුණු 44ක් ලබා ගන්නවා. තවත් ඉක්මන් ලකුණක්. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ඉතින් ගවිරුගේ කඩුල්ල ඉතාමත් මිල අධික කඩුල්ලක් බවට පත් වෙයි කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද අභිෂේක් එක අන්තයක් හොඳින් රැකගෙන සිටින අවස්ථාවක තමයි ගවිරුගේ කඩුල්ල ඒ අවස්ථාවේදී ඩී සෙනනායක විද්‍යාලයට අහිමිව ගියේ. පිටිය සකසමින් ඉන්නේ බානුක මනෝහර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඒ වගේම ශරොන් වෙනස්කමක් හැටියට ඔවුන් ස්වීපර් කවර් වෙත ක්‍රීඩකෙක් යවනවා. බලමු කොහොමද මේ උපක්‍රමය කියලා. කෙටි පන්දුවක් එල්ල වෙන්නේ පීට ඉනට එපිටින් ලේට් කට් පහර ලකුණු දෙකක් කර අවස්ථාව අභිෂේක්ට සාර්ථක කරගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. මේ ලකුණු දෙකත් සමගින් ලකුණු 41 දක්වා ඉහළ යනවා අභිෂේක්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඔව් තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 61ක සමබරතාවයක් ගොඩනැංවුවා ගවිරු සහ අභිෂේක්. පන්දු 95කදී ඉතින් තාමත් හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටියා ඩී සෙනනායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අවශ්‍ය මොහොතේ ඉතාමත් ඉක්මනින් හැකි අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ලබාගෙන කඩුල්ල දවා ගත්තා. ඉතින්
මෙතැන් සිට තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ මේ ඉනිමේ තීරණාත්මක DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත යයිද කියන බලාපොරොත්තුවට හරි අඩිතාලම සකස් වෙන්න ඕනේ දැන් මෙතනින්. මොකද මෙතෙන් පටන් DS සේනානායක විද්‍යාලයට ලොකු වගකීමක් DS සේනානායක විද්‍යාල පිටිකරවන්ට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමට ඔවුන්ගේ විද්‍යාලය රැගෙන යන්නට. ඔව් එතනදී මනුරට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. මොකද මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ඔහු ආපු ගමන්ම පිටතඟ පන්දු යන්නේ කරගෙන එනවා. මොකද ඔහු වමත් පිටිකරුවෙක් හින්දා. ඉදිරියට පැන එල්ල ගන්න පාර ඉතාමත් අලංකාරයි. අභිෂේක් ලකුණු 4ක් වාර්තා වෙනවා. තවත් ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 45යි. අභිෂේක් ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ අභියස සිටිනේ. ඉතින් පන්දු 59 ලකුණු 45යි. ඔහු මේ ඔවුන්ගේ අපි කියන හෝම් ක්‍රීඩාංගණයේ වාසිය හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වාසිය අරගෙන තාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරන්නේ. ඔහුට අත්දැකීම් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාව වයස අවුරුදු 19න් පහළ. ඔහුට ඒ වගේම ලෝක කුසලානයක අත්දැකීම් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාව 19න් පහළ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් තාමත් හොඳ ඉනිමක් මේ වෙනකොට දියත් කරමින් ඉන්නේ. නායකත්වයේ ඉනිමක් අභිෂේක් DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මෙන්න 23 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ඉදිරියට පැන ඔව් පන්දු රකින්න පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් අපි අසංක කතා කරමින් හිටිය දේ සිදු වෙමින් පවතිනවා. අභිෂේක් අනවශ්‍ය පහරක් කියා මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද ලකුණු 45යි. තවත් අර්ධ ශතකයේ ලකුණු 5යි හිටියේ. මොකද හිතන්නේ අසංක මේ අවස්ථාවේදී පහර තෝරා ගැනීම පිළිබඳව? ඔව් උත්සාහය තිබෙන්නට ඇත්තේ අර්ධ ශතකයේ 6 පහරකින්ම සාර්ථක කරගන්න. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ලොං ඔෆ් සිට පැමිණි ක්‍රීඩකයාගේ අත්තටමයි උඩ පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඔව් තමිඳු ප්‍රදීප්ත තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඉතින් තමිඳු ගැන ටික ලොකු ටිකක් වටින කතාවකුත් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ අතරතුර වාරේ අභිෂේක් ලියනාරච්චි දෙවි යනවා ලකුණු 45කට ඉතාමත් හොඳ නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරේ DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. DS සේනානායක විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 94යි. ඔව් අභිෂේක් ලියනාරච්චිගේ වටිනා කඩුල දවා ගැනීමට සමත් වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. අර්ධ ශතකයට මේ පිටින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඔහුව සීමා කරා. මම හිතන්නේ අසංක අභිෂේක් ටිකක් ඉක්මන් වුණා වැඩි. අර හොඳ පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා. ඔහු හිතුවේ ඊළඟ පන්දුවටත් ලොකු පහරක් එල්ල කළා. ඔහුගේ ඒ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්න. නමුත් ඒ අවස්ථාව ඔවුන්ට ගිලිහි ගියා. ඔව් අපි බලමු ඒ දැවියාම ඉදිරියට පැන එල්ල කළ පහර පන්දුවේ පතිතයට Tamanගේ පාදයේ රැගෙනට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව එබැවින් තමයි ඉහළ ගියේ. මම හිතන්නේ ඔහු 6 පහරකට තමයි උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුව රැකගත්තා තමිඳු ප්‍රදීප්ත. උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඒ අතරතුර වාරයේ පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කරනවා. නාලක ජයවර්ධන නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා. මේ නවක පිතිකරු හිරුෂ පියුමාල් දකුණත් පිතිකරුවා DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහුත් යම් බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට හැකි පිතිකරුවෙක් විදිහට තමයි අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. බලමු හිරුෂ සහ මනුර මෙතෙන් පටන් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ඉනිම කොයි මට්ටමකට අරගෙන යයිද කියලා. අපි කලින් කතා වුණා. මෙතෙන් පටන් තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලය තාමත් පරිස්සමින් සෙමින් සීරුවේ අඩුම තරමේ ලකුණු 180ක් 200කටවත් ගියොත් අපිට හොඳ තරගයක් දැක බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි. ඉතින් එතනට අවශ්‍ය මුල් අඩිතාලම ගවිරු සහ අභිෂේක් ලබා දුන්න. දැන් මෙතෙන් පටන් තමයි බලන්න ඕනේ කොයි වගේ අඩිතාලමක්ද පසු පෙළින් සහ මැද පෙළින් සකස් වෙන්නේ කියලා. නැවතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් අසංක වරක් දෙවරක් තුන්වරක් නෙමෙයි අපි කීප වරක්ම දැක්කා මේ දුර්වල පන්දු රැකීම. හැබැයි ඔවුන් යම් ප්‍රයෝජනකුත් ලබා ගත්තා. නමුත් අපි කියන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පන්දු රැකීම දුර්වල නම් ඔවුන්ට තරගයක් ඒ ගොඩනංවන පීඩනය ඔවුන්ගෙන් ගිලිහී යනවා. ඔය වගේම එකම කලාපෙදි තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ සචින්. කලින් වරත් අපි දැක්ක මේ ස්වීප ප්‍රදේශයේදී තමයි පන්දුව අත්හැරෙන්නේ. සමහර විට
තනකොළ තියෙන ප්‍රදේශයේ පන්දුව දිගට ඇවිල්ලා එක සැරේ පන්දුවේ වේගය වැඩි වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ මේ තනකොළ නැති ප්‍රදේශයේදී. අර පන්දු රකින්න අර අපි කියන බේසික්ස් දේ කරනවා දන හිස නවලා ඒ ગેප් එක වහලා අපි කියන බෝක්කුව නවත්ත ගන්නවා කොහොම හරි. හැබැයි පන්දුව අර එන වේගෙත් එක්ක අතේ වැදිලා අර පිත්තේ ඉජ්ජලා යනවා වගේ අතේ වැදිලා කොනක කොයි හරි හතරේ සීමාව වෙත යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ශාරොන් අභිෂේක් තමයි පන්දු රැකීමේ ඉස්සෙල්ලා නිරත වුණේ. ඔහුට පන්දු එක්වරම රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නාලක ජයවර්ධන ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 6 වන පන්දු වාරය. තවමත් ලකුණු 15ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ස්වීප් පහරක් පන්දු රකින්න පිම පෙරලී පන්දු නවතා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ වෑයම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හිරුෂ ක්‍රියාත්මකයි ඔහුගේ පළමු හතරේ පහර ලබා ගන්නවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 102යි කඩලු 4යි. හතරේ පහරවල් දෙකක් ඔහු වාර්තා කළා. දෙවැනි පහර ඉතාම අලංකාරයි. මම ඔබට මේ කියන්න උත්සාහ කරමින් හිටියේ ඔහුගේ පිටිකරන ඉරියව් නරඹන්න ටිකක් දැකුම්කලු ඉරියව් තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේ අපි දැකලා තියෙනවා මේ වගේ පිටිකරු රොෂාන් මහානාම වගේ ඔහුට මේ හරිම පහසු ඉරියව් තියෙන්නේ. පිට එනවා දැනෙන්නේ පහරට. ඔහු අර මේ පන්දුවාරයක නිමාව. ඉතින් අපි තවදුරටත් මේ ගැන කතා කරමු. පන්දුවාර 24ක නිමාව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 102යි. සංක දැන් හිරුෂ දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි දන්න ඕනෑම කණ්ඩායමක කඩලු බිඳ වැටෙනකොට යම් පීඩනයක් ගොඩනැන් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ. හිරුෂ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 6කදී 4 පහර 2ක් එක. ඔබ මොකක්ද ඔහුගේ මොන හරි යම් විශේෂත්වයක් දකිනවද? ඔව් මේ ක්‍රිකට් විශේෂත්වයක් නොවනත් සචින් සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න අර පිටිකරණයට එද්දී හරි පිළිවෙලයි. ඔවුන් හරියට තමන්ගේ ඇඳුම අයිත්තම් පළඳගෙන ඉන්නෝ ටිකක් නරඹන්න ආසයි. මේ පන්දුන් පස්සේ කතා කරමු. දැක්කම ප්‍රිය ක්‍රීඩකෙක්. දැක්කම ප්‍රිය ක්‍රීඩකෙක්. මොකද අර ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ඔබට මතක් කරොත් රොෂාන් මහානාම, හෂාන් තිලකරත්න, ඒ වගේම ඉන්දියාවෙන් ගත්තොත් සචින් ටෙන්ඩුල්කර් හරි පිළිවෙලයි. තමන්ගේ ඇඳුම් පාවරණ හරි ප්‍රමාණයට තියෙන. ඉතින් හිරුෂ පියුමලුත් ඒ වගේ ක්‍රීඩකෙක්. තවත් එක් ලකුණක් මනුරට. ඉතින් අර ඒ වගේ පිටිකරුව පන්දුවට පහර එල්ල කරලා අර අපි කියන සෙට් වුණොත් එහෙම පිටියේ ස්ථාවර වුණොත් එහෙම ඉතින් එතෙන් සිට අපිට තනිකරම චිත්‍රපටයක් නරඹනවා වගේ ආසාවෙන් නරඹන්න පුළුවන් ඉනිම. මොකද උන් එල්ල කරන පහරවල් අර හරිම ෆ්‍රී ෆ්ලෝයින් පිට පන්දුවට එන ආකාරය උන් තෝරගන්න පහරවල් විශේෂයෙන්ම දැන් රොෂාන් මහානාම වගේ පිටිකරුවෙක් ගත්තොත් ලේට් කට් පහර, ස්වීප් පහරවල්, ඒ වගේම පායින් ඔහුගේ ෆ්ලික් පහරවල් ඉතාම අලංකාරයි. ඔව් ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අපි කියන හරි මැද වගේ පන්දුවාර 25 වෙනි පන්දුවාරය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 103යි. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙතෙක් වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ නායක අභිෂේක් ලියනාරච්චි. ඔහු ලකුණු 45කට අවාසනාවන්ත විදිහට දැවි ගියා. ඊට අමතරව සෙනුර සිල්වා ලකුණු 10කට දැවි ගියා. ගවිරු සෙනහස් කඩලු රකින්න පිටිකරුවා ලකුණු 24කට දැවි ගියා. පූර්ණ සුලක්ෂණ ඔහුගේ මංගල 19 පහළ තරංගයේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු ලකුණු 3කට අවාසනාවන්ත විදිහට දැවි ගියා. හොඳ දඟ කැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා පෙර පාදයට ගිහින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. හිරුෂ පියුමාල් පන්දු 8යි ලකුණු 8යි. බලමු ශාරොන් අභිෂේක් මේ පන්දුව කොහොම යොමු කරයිද කියලා. නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයිද නෑ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වන්නට තිබුණා. පන්දු රකින්නත් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව නවතා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේ පන්දු රකින්න ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා මනුර සමන හිරුෂ. කතා කරමින් හිටියා වගේ සචින් ටිකින් ටික මං හිතනවා මගේ බලාපොරොත්තු සාර්ථක වෙයි දන්නේ නැහැ. ස්වීප් පහරට ප්‍රිය ක්‍රීඩකෙක් වගේ සෑහෙන මේ අපි කියන කමෙන්ටේටර්ස් කර්ස් කියලා. සමහර විට විස්තර විචාරකයාගේ සාපය වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. දැවියාමක් හිරුෂ පියුමාල් දැවි යනවා මේ මොහොතේදී ශාරොන්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. ලකුණු
10කට දෙවි යනවා හිරුෂ. තාමත් අවසනාවන්ත විදියකට අපි ඔහු ගැන කතා කරමින් ඔහු ගැන වර්ණනා කරමින් සිටියා. නමුත් ශාරෝන් අභිෂේක් අර හතරේ පහර එල්ල කරන්නට පෙර පන්දුව මං කිව්වා ඔහු පිටිකරුවා වෙතට දඟ කැවුවා කියලා. දැන් ඊට පස්සේ හතරේ පහරක් එල්ල කරා. ඊට පස්සේ ශාරෝන් නැවතත් හොඳ දඟ කැවීමක් සහිත පන්දුවක් යොමු කරමින් හිරුෂගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. ඩී.එස්.එන්.ආර්.ක විද්‍යාලය කඩලු 5ක් දැවි ලකුණු 105යි. නවක පිතිකරුවා දේශාන් හෙට්ටිගේ පැමිණීමෙන් සිටිනවා මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඩී.එස්.එන්.ආර්.ක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. වමත් පිතිකරුවෙක් ටික වෙලාවකට පස්සේ නැවතත් ඩී.එස්.එන්.ආර්.ක විද්‍යාලයෙන් තනතිරුවට පිවිස තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වුණ විදිහට මම හිතන්නේ ගවිරු සහ අභිෂේක් ලියනරච්චිගේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටීම තමයි දැන් මේ ඩී.එස්.එන්.ආර්.ක විද්‍යාලයට ලොකු අවාසියක් බවට පත්වෙමින් තිබෙන්නේ. ඩී.එස්.එන්.ආර්.ක විද්‍යාලය හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ දැන් එක්වරම කඩා වැටෙමින් තිබෙනවා. දේශාන් හෙට්ටිගේ වමත් ප්‍රතිකරුවා පන්දුවේ මේ වෙනසකුත් සිදු වෙනවා. ඒ අතර අපි පෙර දැවියාම තරමක් නරඹමුත් කිසිම දඟ කැවීමක් නැහැ පන්දුවේ. පන්දුව කෙලින් තමයි කඩුල්ල වෙතට යොමු වෙන්නේ. දඟ කැවෙන පන්දුවට තමයි පිතිකරුවා පහර එල්ල කළේ. ඉතින් කෙලින් ගිය පන්දුව කඩුල්ලේ දැවි වැඩි පිතිකරු දැවි යන්නේ. දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා සචින් මං හිතන්නේ. ඔව් තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායක පන්දුවාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. තරින්ද නිර්මාල් එක් නිලකණු පන්දුවාරයක් සමග ලකුණු 16යි. එකොනොමික 4.0ක තමයි තරින්ද නිර්මාල් මේ වෙනකොට රඳවාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අර පෙර දැවියාම පිතිකරුවාගේ වරදකුත් කියන්න බෑ. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරනවා. නමුත් පන්දු යවන්නාට වැඩි ගෞරවය හිමි විය යුතුයි. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඒ කඩුල සහ ඒ පන්දුව දඟ කැවීම සිදු කරා. ඒ අතරතුර වාරයේ නැවතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් සිදු වුණා. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඩී.එස්.එන්.ආර්.ක විද්‍යාලය. මනුරට ඒ ලකුණ පන්දු රකින්නට සෑහෙන මහන්සියකුත් ඇති. දැඩි අවරශ්මයක් තියෙන්නේ සචින්. අපිත් සෑහෙන වෙහෙසකින් ඉන්නේ මෙතන හිටියට. ඉතින් පෙර දැවියාමෙන් පස්සේ ආපහු ක්‍රීඩකයෝ ගැන කතා කරමින් පස්සේ මෙතන එක් වමත් පිතිකරුවෙක් ඉන්නවා මනුර. ඉතින් මං හිතනවා භානුක මනෝහරට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඩී.එස්. විද්‍යාලයේ මේ මනුරගේ කඩුල්ල විය යුතුයි. ඔහු පිටදඟ පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක් තමයි දෙපැත්තෙන්ම යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඔව් දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක්. අපි බලමු භානුක මෙතැන් ඉඳන් ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් කොයි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගනීද කියලා. මනුර සහ දේශාන් තමයි මේ වෙනකොට කඩුල්ලේ රැඳී ඉන්නේ. දඟ කැවෙන පන්දුවට පිත් අග්‍රයේ වැදුණු පන්දුව හෙමින් නැදී යනවා ස්ක්වයර් ලෙග් වෙත. තවත් එක් ලකුණක්. වමත් දඟ පන්දු යවන්නා සිටිනවා නාලක ජයවර්ධන. ඒ වගේම දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්නා ඉන්නවා මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන නිර්මාල්. ඉතින් බලමු භානුක මනෝහර කොයි වගේ පන්දු යවන්නන් භාවිතා කරයිද කියලා. ඉදිරි පන්දුවාර කිහිපෙදී තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව මේ තරඟේ. රවුන්ඩ් එකට අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ නිර්මාල්. ඕඩ් විකට් අන්තයෙන් තරම් දඟ කැවීමක් රවුන්ඩ් එකට අන්තේ පෙනෙන්නට නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු පන්දුවක් දෙකක් දඟ කවන්නට හැකියාව ලැබුණොත් වමත් පිතිකරුවා තරමක් අසරණවට ඉඩ තිබෙනවා. ඉදිරියට පැමිණ එල්ල ගන්න පහර උඩ පන්දුවක්ද? සාර්ථක රැක ගැනීමක් නිර්මාල්ටයි ඒ කඩුල්ල දැවියාම මනුරගෙන් බලාපොරොත්තු කඩුල්ල දවා ගන්නවා භානුක මනෝහර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා නිර්මාලුයි ඔහුට සහාය වන්නේ පන්දු යැවීමෙන්. අසංක අපි බලාපොරොත්තු වුණු විදිහටම මම හිතන්නේ අභිෂේක් සහ ගවිරුගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමේ ඒ සම්බන්ධතාවයේ බිඳ වැටීමේ හානිය තමයි දැන්
සේනානායක විද්‍යාලය භුක්ති විඳිමින් සිටින්නේ. ඉතින් ගවිරුගේ දුවද්දී දැවී යාමත් සමග තමයි මේ බිඳ වැටීම ආරම්භ වුණේ. තවමත් ඒ බිඳ වැටීම ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මනුර පීරිස් දැවී යන ලකුණු 3කට ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය පන්දු වාර 25කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේ කඩලු 6ක් දැවී ලකුණු 107යි. නැවතත් අප 26 වැනි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව සඳහා එක්වන්නේ නවක පිතිකරු විශ්ව නවක පිතිකරු විශ්ව කැඳවා තිබෙනවා විශ්ව ශිවංක මම හිතන්නේ විශ්ව ශිවංක කියන්නේ මේ ඔහුගේ මැද නාමය වෙන්න ඕනේ. බලමු ඔහුගේ අන්තිම නම කුමක්ද කියලා. ඔහුත් වමත් පිතිකරුවෙක් බවයි පේන්නේ සචින්. එතන යම් කිසි අනතුරක් තියෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට. මොකද මේ පිටදඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නවා නිර්මාල් සහ ෂෙරොන්. අසංක දැන් ක්‍රීඩාගාරයේ අසුන්ගෙන ඉන්න අභිෂේක් ලියනාරච්චි නායකයාට ඒ වගේම ගවිඩු සෙනහස්ට මොනා හිතනව ඇද්ද? ඔවුන්ගේ කඩළු බිඳ වැටීම කියන්නේ ඉතාමත් අවාසනාවන්ත දුවද්දී දැවියාම් ඒ සහ ඒ වගේම අවාසනාවන්ත දැවියාම් කිහිපයක් වුණා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ. මේ පන්දුවාර 26ක නිමාව අපි ඉදිරියේදී ඒ ගැන කතා කරමු. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කඩළු 6ක් දැවී ලකුණු 107යි. Right, so 26 overs done, 107 runs on the board for the loss of 6 wickets. So Richmond College definitely up in their task, the upper hand in the match so far. D.S. Senanayake College losing wickets in regular intervals, going in their way, and that we can expect from these spinners from Richmond College. They have some quality spinners. There's some wrist spin as well, and off spin as well. So both the type of spinners just ripping through this D.S. Senanayake College batting lineup. Now it's all up to these tail enders, these middle order batsmen, the late middle order batsmen, and the tail enders to compile some runs and get this D.S. Senanayake College total up to a certain decency level. Again, not the best in terms of fielding from what we have seen so far from Richmond College. The fielding has been below par. A lot of missed chances in terms of ground fielding. The catches have been taken, so the catching has been really good. It's just that ground fielding has not been up to the level. Yeah, it will be interesting to see how Richmond College goes on with their bat in these conditions. Obviously not very ideal conditions, not going to be easy to bat, especially in the second innings. I think that's what D.S. Senanayake College, the skipper, had in his mind, what he mentioned during their toss, that they're happy to bat first. That was their plan coming into this game. But right now the focus should be to get at least
anything above 150 would give them some chance, given that they have lost already 6 wickets. So 27 overs done, and DS Senanayake College now 108 for the loss of 6 wickets. Plenty of overs remaining for these two batsmen to settle in and try to get at least another 50 to 60 runs possibly. That would give them something to bowl at. Some bounce there as well. Really trouble the batsman. Ball. Now this was the last wicket. A good catch from the bowler. Is always not an easy task to get a catch on your own bowling, but Nirmal made it look so easy. He's bowling his 6th over, a very good spell so far. 1 wicket for just 18 runs. Just complimenting these Richmond College bowlers each other. So that's the end of the over. 28 overs done, and DS Senanayake College now 108 for the loss of 6 wickets. The under 19 Division 1 Tier A tournament 2021-22 organised by Sri Lanka School Cricket Association. This whole new structure introduced by Sri Lanka School Cricket, inaugurated the 2020-21 season, that was last year. This Tier A, the new tier system, Tier A and Tier B. The thought process behind the introduction of this new structure is obviously to increase the competitiveness in Sri Lanka school cricket, and I think from what we have seen so far, this is a division of schools. Earlier on, 36 Division 1 teams played in the whole tournament, and now it's been divided as Tier A and Tier B, 18 teams in each tier. So to increase the competitiveness of the tournament, and last year and so far in this tournament, I think we've seen some good results from it. Some tight matches here and there, and these players playing against top quality teams. Also, I think the pandemic did have a massive impact on having to move into the one-day tournament as well, and some of these boys were quite lucky that they got to play some sport last year. And so kudos to Sri Lanka Schools Cricket Association taking the initiative, and like you said,
is the previous delivery. Good stop by the bowler. Like you said, the competitiveness has increased definitely because you're playing at a result, isn't it? You have a result at the beginning of play and you are playing towards it. That's the end of the 29th. Go for a quick commercial break. Oh, difficult. That was a very difficult one. Collecting one's own bowling is anyway difficult, and that was a difficult one to judge. 109 for 6. What would be your plan? I think DS and Senanayake now need to make sure that they try and create some small goals for them. And what would be your first goal? You said 150, but will you curve that out to a smaller score? Yeah, I think the task for these two batsmen right now is to at least at maybe around 20, 25, 30 runs. Now that would be enough for them to reach to a good total. Given the batsmen who are yet to come will also contribute in those 20s, 25 run partnerships, will get them to anything around 180, and that is really good at this stage of the game for DS Senanayake College. Remember, we chatted about this during our earlier stint as well, how Kaviru was bogging down from one lane. That was putting undue pressure to Abhishek on the other. And the moment Kaviru did get out, Abhishek was looking to put his foot to the pedal, but which I thought was a little too hasty, given that there are plenty of overs to go at. Yes, it's a limited overs competition, but you got 50 overs. You need to try and utilize all 50. Especially in a surface like this where batting is difficult, and batting will get difficult come the second inning, so they need to make sure that they try and focus and make sure. And what they didn't do right was the fact that they did not target a ball and try and dominate them. That should have been a plan from word go. Yeah, that has been the story for DS Senanayake College even in the previous season as well. The top order fired it all the way, and the middle order didn't capitalize on continuing that form into the match in terms of setting up a good total or to chase down a target. And as a result, they lost all their group stage matches. And yeah, I think DS Senanayake College coming into this new season to rethink about their strategies. The top order, they've been consistently performing well. It's just that middle order, they need to capitalize on bringing that experienced players, a mix of experienced players and young players. So that's the end of the over number 30. It's DS Senanayake College, 110 for the loss of 6 wickets. So Sharon will continue. That was wide outside the off stump. Didn't get the space there. Vishwa on 2 and Deshan on 2 as well. These two batsmen just trying to settle down in the middle. Very good disciplined bowling for overs 2 for 12. Sharon started the crumble earlier on in the innings with a brilliant throw, with a brilliant direct hit, which ended the opening partnership for DS Senanayake. Now doing it with the ball in hand. Vishwa and Deshan still trying to get their footing here, because it's not a very easy surface to come out here straight away and play shots. Using the feet, goes down the ground, no run. And I like the fact that these
Richmond College, the skipper and the fielders, they're still going with the slip in place for these two batsmen. That is really good, because these are middle order batsmen, later middle order batsmen, and the spinners spinning the ball really well, so it can create that opportunity for the skipper to take another wicket or two. So that is good thinking from the skipper. So that'll be the end of the over. 31 overs done, and DS Senanayake College 110 for the loss of 6 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. $19 overs remaining for DS Senanayake College. They need to grind it out. These two players, Vishwa and Deshan. Hettige, he's on 2. Shivanka on 2. Not the ideal batting conditions for these two players, but oh, that's a drop chance. That went very quickly to the first slip fielder there. He rose too early. To field that first slip, he rose too early. That was a mistake, but that travelled at him. Got a thick outside edge. He was anticipating it to come away from him. Could have been a run out again, and could have been a silly one once again. So runouts have costed them. Nevertheless, have to commend the bowling efforts of the Richmondites. They've been on point so far. Especially the spinners, Tarinder Nirmal, Nalaka Jayawardena, Malsha Tarupati, Sharon Abhishek. They've not been able to get a hold of these spinners, the Senanakians. And I really like how Nirmal is handling this. Started off really well. He's been exceptionally economical, and that's put a lot of pressure on the DS Senanayake batters. Very well bowled. He's testing it. He's mixing up the length. I like his loop, the way he's handling the confidence he has to give the ball some air. Well played, well placed there. Yeah, when you're playing limited overs cricket, you need to innovate and take a risk like that. 32 completed, DS Senanayake on Nelson, 111 for 6. The two off spinners will continue. Sharon Abhishek has been the pick of the bowlers for Richmond College. Picked up 2 wickets of Hirusha Piumal,
and the captain Abhishek Liyanarachi. They've been brilliant, the two off spinners. The rare extra there. Should have put it away. Deshan Hettige. That was a loosener from Abhishek. That's what pressure can do, Damit. When you have lost wickets in clusters and the tail is just about to be exposed, even the loose balls seem tougher than what they are. He had a hand on it. Probably that's the reason why it was just restricted to a single. It was hit firmly by Hettige. That feeling has made a difference, certainly made a difference for Richmond College. They've always been a good fielding side, and today, with 2 run-outs, that's what you measure from. That's not going to help them. They've got to get innovative. They've got to get rotating the strike. Because the more you bog down, the more you stay occupied the crease, more pressure on yourself and your team. It's easier said than done. Much better. Vishwa Shivanka using the pace of Sharan Abhishek. It was a valiant effort from the fielder there, but this is very good cricket from these two players. They've added 10 runs so far. Used the pace. This is a fast outfield. It's a hot and humid day here at Vijayram Mawatha. There's value for your shots at DS Senanayake College grounds. Just need to hang in there and string up a partnership. And just as we asked for innovation, that was a very innovative stroke from the left-hander. Again, asking that shot, bringing him forward. It was well negotiated in the previous delivery, but he doesn't want to risk it. So that brings that over to an end. 33 done, 117 for 6. And that is time for the players to have some drinks. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්පදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට This is the batting card of DS Senanayake College. They've asked to bat first. Captain Abhishek Liyanarachi, the standout, with a well-compiled 45.
Much was expected of Senuru Silva, Purna Sulakshana, Gaviru Senhas and Abhishek Lianarachi. They added 68 runs, but since then they've lost 4 wickets in quick succession. Kalpanetsara Hansamana De Silva bowled well with the new ball, but since then the spinners Tarinda Nirmal, Nalaka Jayawardena, Malsha Tarupati and Sharon Abhishek, they've strangled the DS batters quite well. Look at the fall of wickets. The clusters 87, 94, 105, 107. Lack of partnership. Yes, this is a shorter format game, but you really need to get yourself up high and on top of the game. And the best way to do it is, get a partner for yourself, accumulate runs. The big ones will follow. So Nalaka Jayawardene, he's been good today. 1 for 19 in his 6 overs. Yes, he hasn't been able to pick up a wicket yet, but he has bowled economically well, the left arm spinner. Good single there from Hettige. 17 overs remaining for DS Senanayake College. The main task would be for them to bat out the remaining 17 overs, Megan. Yes, whatever score they'll take it. It's not best of batting conditions. The ball is keeping low, so you can give your bowlers a chance if you bat the 50 overs. Yeah, I'll tell you one thing. The wicket will get tougher and tougher to bat. Having a look at it in the morning, it is going to get tougher and tougher, and it's going to be a square turner anytime. So even 180 should be a good score in this surface if your bowlers are exceptional. Slight hesitation once again between these two players. Clearly, the call was from the left-hander Vishwa. Deshan Hettige was ball watching that time. Much better, in line with the stumps. Nalaka. It's getting routine here at Vicharama. Well bowled. Very well bowled. Brilliant delivery from the left arm spinner. That's a pitch. That's a pitch, an absolute pitch against the right hander. Look at that. Good decision by umpire Sisira Prabodh. Hettige managed to keep his balance, but yes, he's giving it some air. Nalaka Jayawardene. Good to see that you're persisting with a slip in place. The mistake most of the captains do is spread out the field and take out the slip fielder, but you need to keep the slip fielder in place, especially for the lower order batters. Good batting from Hettige, completes the 34th over. DS going along 120 for 6. Especially speaking of these off spinners, Damit, I think what strikes the most is, they are breaking the norm going around in the Sri Lanka's lower cricket level, the under 19s, even the under 23 domestic cricket level. Well, that's close.
Definitely pitching outside leg, the negative angle working against him. But where I am getting it, have a look at that first. Let's have a look at that. Definitely pitching outside leg. Yeah, not easy to get a leg before wicket when you're bowling around the wicket. And he's going over the wicket now. Sharon, that's a much better line and length. That's where I was heading. Bowling to right-handers, these off spinners. The norm here around in Sri Lankan cricket scene is to bring a left armer against a right-hander, and the right armer will be bowling against a left-hander usually. But a majority of the right-handers, and these two have done exceptionally well today. Well, risky. Wrong end. They did not call it right. Running have been haywire from DS Senanayake. They did the right thing first. They ran the first single hard, made sure that the fielder makes a mistake. But there was no second run in that occasion, Megan. They always say never run on a misfield. This is not the time to take many risks. Almost. Had the throw had come in. Okay, that's close. Loud appeal. Probably an inside edge, and also the keeper was going towards the leg side. That gives an idea for umpire Sisira Prabodh. He's clearly going down the leg side. But I'll tell you something. He's starting in the leg stump. His inside foot is almost on the leg stump. He's starting there, so that's misleading, but definitely that delivery was going down leg. Look at where the wicket keeper is. Again, this is brilliant bowling from the right arm off spinner. Both of them, Sharon and Nirmal. The rare loose delivery, and that's put away. That's put away through square leg boundary. Much needed boundary for the Senanakians. 35 overs completed, 125 for 6. Overs remaining for DS Senanayake College. Senanayake comes in, the left armour. Things have been so far so good for Richmond College. The visitors have strangled DS Senanayake College. Again, behind score. Really impressed with Richmond fielding. They've always been a good fielding side. They've produced exceptional fielders like Kamidu Mendis, Vanidu Asaranga. But this is not going to help them. We are uncertain of the batting prowess of the remaining players, Megan. So these two, they need to hang in there. Could be the last recognized pair for DS Senanayake. As I said earlier, they need to bat out the 50 overs to give some chance for their bowlers. Well, with modern day cricket evolving, Damit, when you say batting out, well bowled again. Good mix up, sending one straight, turning one away. This is good bowling from the left arm spinner here. Again, going back to what we were discussing. What exactly is batting out? Is it occupying that crease or planning the next 5 overs, 2 overs for this amount of runs? What they need to do is take quick singles, but
It's a risky one. What they did right was they decided on the single very early. They decided on the run very early. That's good stuff from Hettige. Good cricket all around from both the teams. 36 completed, 126 for 6. Tarinder Nirmal coming from the SSC end. Captain Banuka Manohara changing the spinners around. Another dropped opportunity. We need to take hold of these opportunities, Megan. Captain Banuka Manohara at first slip. He made the first right decision by bringing on Nirmal, but he couldn't hold on to the ball. There's no one to blame, just himself. Just as we said how good the fielding was, that was a sitter, that should have been taken. Even the previous catch which went down, he was anticipating it to go away from him. He's moving too early. And he's raising a little too high too. What these youngsters doesn't know, Megan, is that these two spinners, they don't spin much. So when they're bowling to off spinners, the edge could go towards their left side. Oh, that kept low. See, they're firing it in, so it's not gonna go to the right of the first slip fielder. It would go to the left of the first slip fielder because it's gonna be quick and it would be sliding down. So those things they'll learn as they play along. He is firing it in. Tarinder Nirmal is going about his over very quickly too. He's managed to find the outside of the edge of the right hander twice now, so he must have really adjusted it really early that that the ball is not gonna go away because it's turning in, so it's coming to the left of the first slip field and getting him straighter. Being the captain himself, should have made the adjustment. Good face of play by Richmond College. These two have added 19 but of 66 deliveries. A maiden from Tarinder Nirmal, 37 completed, 126 for 6. Nalaga Jayawardena will be bowling his ninth over. Very economical, just 2.8 runs per over. 13 overs remaining for DS Senanayake. Outside edge once again, just a single. Megan, coming back to our previous question, how do you pan out the rest of the innings? Yes, it's not going to be slugging, but the last few overs they have only managed a couple of runs. What they need to do is go for that 3-4 singles per over first. They need to phase out these 13 overs, rotate the strike first, then the odd boundary will come in.
Did that go past the edge, or did it take the edge? I think it missed everyone. Yeah, by signal by umpire Dihan Piris. See, now already 2 singles of the first 2 deliveries. What they need to make sure is to get some more singles off this over. That's a ripper. That foxed everyone. Well, that's the end of it. Singles was what we said, but that he had other options. He had other ideas. So the left-hander departs. Yes, Vishwa Shivanka there tried to take on the left arm spinner. Didn't get hold of it properly. That's the end of Shivanka there. He departs for 12. A good catch from Mahisha. DS now 128 for 7. So the debutant walks out. Adisha Bandaranaike. 128 for 7. DS Senanayake College reeling here in their home grounds. For all those who are watching, this is an under-19 Division 1 cricket tournament game between DS Senanayake College and Richmond College. Here's the last dismissal of Vishwa Shivanka. Tried to take on the spinner. Easy catch for Mahesh De Silva at long on. Nalaka Jayawardena, after toiling hard for 8.3 overs, finally picks up his first wicket. I think a well-deserved one there for him. He's been brilliant. This pictures brought to you courtesy thepapari.com and batsman.com. We'll have plenty of games coming your way from this Division 1 tournament. 36 schools taking part. Good ball for the debutant Adisha. Another left-hander. Well done from the wicket-keeper there. He's moved a long way down the leg side. But it's taking a turn. Look at that, the amount of turn. It will be a tough ask for the Richmondites if they allow them to go past 150 runs. They've made inroads now. They've broken the partnership. The tiny one they had. But now is the time that they have to work even harder to get things done to wrap DS Senanayake innings. That brings us to the end of 38 overs, 129 for 7. ලකුණු 129යි කඩුළු 7යි DS Senanayake විද්‍යාලය පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නේ 19 15 පාසල් සීමිත වාර පන්දු ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සචින් අවරශ්මියත් වැඩි කඩුළු යෑමත් වැඩි ඔව් අසංක සුබ මධ්‍යහනක් මේ තරඟය නරඹන සියලු දෙනාටම ඒ වගේම සුබ මධ්‍යහනක් අසංක දැන් වෙලාව 10:12යි විනාඩි 14යි තාමත් හොඳ වැඩි දැඩි අවරශ්මියක් පතිත වෙනවා මේ වෙනට කොළඹ DS Senanayake විද්‍යාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට කොළඹ 7 තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණය පිහිටා තිබෙනවා. ඔව් දුවද්දී දැවියාමකට හසු කර ගන්නවා. ඉල්ලීම කරනවා විනිසුරුතුමා නිහඬයි ඩිල්හාන් පීරිස්
විනිසුරු විදිහට කටයුතු කරන්නේ පැති විනිසුරු ලෙස ඔහු එය නොදෙවි යාමක් ලෙස සංඥා කරනවා. දේශාන් සහ අධීශ තමයි මේ වෙනකොට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ 8 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දී.සේනානායක විද්‍යාලයේ. විශේෂයෙන්ම සචින් දේශාන් හෙට්ටිගේ තරමක් කලබලකාරී ස්වරූපයෙන් තමයි කඩුළු අතර දිවන්නේ. අපි බලමු මේ අවස්ථාව සාර්ථක අවස්ථාවක්ද කියලා. රිච්මන්ඩ් පන්දු රකින්න අසාර්ථක විදිහට පැමිණ පන්දුව බාර දෙනවා. ඔව් ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් විනිසුරු සටහන් කළේ නොදැවී යාමක් හැටියට. ඉතින් වාසනාව තවමත් දී.සේනානායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් අතේ කඩුළු 7ක් දැවී තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දු අර 11ක් තිබෙනවා. පන්දු 5කුත් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ වගේම දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තව පන්දුව 11ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ දී.සේනානායක විද්‍යාලයට. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ට දෙවන පවර් ප්ලේ නැත්නම් අවසන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවත් උදා වෙනවා. ලකුණු 130ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සංක. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත යයි කියලා හිතෙන්නේ? දැන් කඩලු 7ක් බිඳ වැටලා තිබෙන්නේ. තවත් ඔවුන්ගේ අර පිතිකරුවන් කියන්නේ නිත්‍ය පිතිකරුවන් නැහැ. දැන් පන්දු යවන්නන් තමයි ගොඩක් මේ අවස්ථාවේදී ඔව් නැවතත් එලා ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත තමයි එල්ල කරන්නේ නිර්මාල්. තවත් දුවද්දී දැවියාමක් දී.සේනානායක විද්‍යාලය ඉනිමේ වාර්තා වෙන්නේ. ඩිරෙක්ට් හිට් අසංක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කොහොම හරි පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවක් තිබ්බට දුවද්දී දැවියාම් වලට නම් උපන් හපන් කට්ටිය වගේ තමයි මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ. තෙවන ඩිරෙක්ට් හිට් එක. ඇත්ත වශයෙන්ම සචින් තෙවැනි කෙලින්ම කඩුල්ලට පන්දුව එල්ල කරමින් දවා ගැනීම අද දවසේ මේ බලන්න. කෙලින්ම Tamanට කණු තුනම Tamanගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහා තිබුණේ. ඉතින් කිසිම තර්කයක් නැහැ. බිඳ දමන්නට පමණයි තිබුණේ. ඉතින් අවශ්‍ය දැවියාමක් නොවේ, අනවශ්‍ය දැවියාමක් දී.සේනානායක විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් පළමු තරගයට අද පිවිසි අදීශ බණ්ඩාරනායක තමයි දැවියන්නේ. පන්දු 5කදී කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. දී.සේනානායක විද්‍යාලයේ ලකුණු 130යි 8 වැනි කඩුල්ලයේ දැවී ගියේ. දී.සේනානායක විද්‍යාලයේ තවත් කඩුල්ලක් අහිමිව වෙනවා සංකමේ. අපි දැන් කතා කරමින් හිටියේ මේ ඩිරෙක්ට් හිට් කියන නැත්නම් කඩුල්ල වෙත කෙලින්ම එල්ල කරන පහළවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම අරගෙන බැලුවත් අපි මෑත කාලයේදී නම් ලෝකයේ ඉන්දියාව වගේ රටවල් ඉතාමත් හොඳ ඩිරෙක්ට් හිට් ලබා ගන්නවා. ඒ අතරතුර වාරේ සනිරු දිසානායක නවක පිතිකරුවා විදිහට තන්තිරුවට අවතීර්ණ වෙනවා. ඩිරෙක්ට් ඉන්නේ එම පෙර ඩිරෙක්ට් හිට් අවස්ථාව එය මන්න හිතන්නේ සිය දිවි නසා ගැනීමක් හා සමානයි. හරියටම හරි සචින්. ආයෙත් පන්දු රකින්නට කිසිදු දෙයක් හිතන්නටවත් තිබුණේ නැහැ. කණු තුනම Tamanගේ ඇස් ඉදිරියේ තිබුණේ. පන්දුව එල්ල කරන්න පමණයි තිබුණේ. ඉතින් ඔබ කතා කරමින් හිටියා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඩිරෙක්ට් හිට් අවස්ථාවන් ලබා ගැනීම තරමක් අවම වෙලා තියෙනවා මේ මොහොතේදී. නමුත් එක කාලයක් තිබුණා අපිට මතකයි මේ උපුල් චන්දන, ටී.එම්. ඩිල්ෂාන්, රොෂාන් මහානාම ක්‍රීඩා කරන කාලේ චාමරසිල්ලා සෑහෙන ඉදිරියෙන් හිටිය ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේදීම කෙලින්ම පන්දුව කඩුලට එල්ල කරලා පිතිකරුවන්ව දවා ගන්න, දුවදි දවා ගන්න. ඔව් යෝක පන්දුවකට සමාන පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ නැවතත් ලකුණක් නැහැ. ඉතින් එහෙම කාලයක් පසු කරලා තමයි අපි දැන් මේ කාලයට ඇවිදින්නේ. නමුත් මේ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ ඉතාම දක්ෂ පන්දු රකින්න අපි දැක්කලා තියෙනවා. මේ වනිදු අසරංග වගේ දක්ෂ පන්දු රකින්න ඉන්නවා අපිට. අශේන් බණ්ඩාර වගේ දක්ෂ පන්දු රකින්නන් බිහි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අශේන් බණ්ඩාරත් ගාල සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ගාල්ලේ තවත් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අශේන් බණ්ඩාර. ඉතින් නිර්මාල් තවත් පන්දුවක් අමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා වෙත තමයි දන් කැවීම සිදු වුණේ. දැන් සංක 130ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙනවා දී.සේනානායක විද්‍යාලය. හැබැයි තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඔබ හිතනවද පන්දුවාර 50ම ක්‍රීඩා කරයි කියලා දී.සේනානායක විද්‍යාලය? පන්දුවාර 50 ක්‍රීඩා කළ යුතුයි ඔවුන්. ක්‍රීඩා කරයිද නැද්ද කියලා අපිට කියන්න බැරි වුණත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔවුන් ක්‍රීඩා කළොත් ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 20ක් 25ක් 30ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මෙය සෑහෙන වටින ලකුණු 25ක් 30ක් වේවි. මොකද මේ තනතිරු දෙස බැලද්දී යම්කිසි දඟ කැවීමක් සහ මේ මන්දගාමී වීමක් තියෙනවා, කඩතොල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් පන්දුවාරයත් අවසන් වෙනවා. ඒ අතරදී 39 වෙනි පන්දුවාරය අවසන් වෙන්නේ දී.සේනානායක විද්‍යාලය 131යි කඩුළු 8කට.
ඔව් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නාලක ජයවර්ධන වමත් පන්දුව දඟ පන්දුව යවන්නක් ඇඳවා තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායක බානුක මනෝහර. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන්ගේ පසුගිය වසරේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයින් 3 දෙනෙක් වගේ තමයි මේ මෙවර කණ්ඩායම තුල ඉන්නේ. නමුත් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන්ගේ පසුගිය වර තරඟාවලිය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් 6 දෙනෙක් පමණ සිටිනවා. අත්දැකීම් මතින් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය මේ කණ්ඩායම් දෙකකින් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. බලමු දස්කම් මතින් මේ කුමන කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ඉදිරිද කියලා අපිට සවස් භාගයේදී එයට නිසි පිළිතුර ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔව් නාලක ජයවර්ධන පන්දු යවන විදිය බලාගෙන ඉදි සචින් අපි දැක්ක දැන් ශරොන් අභිෂේක් තමයි කඩුළු දෙකක් දාගෙන තියෙන්නේ. නාලක තවමත් එක් කඩුල්ල දාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ඔහු යවපු පන්දුවාර 9 තුලම ඔව් උඩ පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් නමුත් තර්ජනයක් නැහැ. ඉතින් මේ නාලක ජයවර්ධන ලකුණු ලබා නොදී ඊටාම සෙමින් තමන්ගේ පන්දුවාර ගණන අවසන් කරගත්ත. මේ බලන්න පෙර පන්දුවේ අවස්ථාව තරමක් පන්දු යවන්නට ආසන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ පිතිකරුවා ඔහු එල්ල කරන්න හිතාගෙන හිටපු පැත්තට නෙමෙයි ඔහු සාමාන්‍යයෙන් මිඩෝන් කලාපයට වගේ තමයි පන්දු පහර එල්ල කරේ. නමුත් ඔහුගේ කල්යල් මැනීම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් තමයි යම් ආකාරයකින් ඒ පිටේ ධාරයේ වැඩි පන්දුව ඉහළට නැගුණේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ පන්දුවටත් ඉතින් නාලක මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරය. තවත් පන්දුවාර 10ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට. නමුත් නාලකගේ අවසන් පන්දුවාරය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔව් පෙර පන්දුවේදී අපි දැක්කපු අර පන්දුව ඉහළ නගිද්දී අපි දැක්ක පිටත ධාරයේ තමයි පන්දුව වදින්නේ. ඉන් පණිඩක් කියනවා සචින් තනතිරුවේ වේගය ටිකක් මන්දගාමී වෙනවා. පිටට එනවා මදි. ඉතින් මම හිතන්නේ ලකුණු 160ක් කොහොම හරි 160ක් 65ක් 70ක් වගේ ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන් වුණොත් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. නැත්තම් ඔවුන් සාන්තානා විද්‍යාලයට එරෙහිව තරඟයේදී ලකුණු 154ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලබා ගන්න. ඔවුන්ට එහිදී නම් ලොකු තර්ජනයක් එල්ල කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. ලකුණු 133යි. පන්දුවාර 40ක් අවසානයේ කඩලු 8ක් දැවි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. ඔව් ඒ අතරතුර වාරයේ විනිසුරු සංඥා කරනවා තෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙකුට 4 සීමාව අසල පන්දු රැකීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේදී පන්දු අර 10ක් තිබෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට. ලකුණු 20ක් 25ක් ලබා ගන්න ඕන තරම් කාලය තිබෙනවා. නමුත් කඩුළු තමයි නැත්තේ. ඉතින් කල්පනාකාරී මනසක් තිබුණොත් ඔවුන්ට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ උත්සාහය ඒ ලකුණු ලබා ගන්නට තමයි. කෙසේ වෙතත් දේශාන් හෙට්ටිගේ කඩළු අතර දිව යාම ගැන යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා සචින්. ඔවුන් අසංක ඇත්තටම දැන් ඔවුන් දැනගන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අර උගන්වන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඇඟෙන් මෙන්න ඕන දෙයක්. මොකද මේ වගේ අර අපි කියනවා ගේම් සිටුේෂන් එක රීඩ් කරනවා කියලා. දැන් තවත් කඩළු දෙකයි අත තිබෙන්නේ. හැබැයි තව පන්දුවාර 10ක් තිබෙනවා. එවැනි අවස්ථාවක මේ වගේ දුවද්දී කියන්නේ අසීරු කියන්නේ කලබලයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මොකද තවත් පන්දු 60ක් තිබෙන 60කට අඩුම දුර්වල පන්දු තෝරා බේරගත්තොත් ලකුණු 30ක්වත් තලා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ලොකු වටිනාකමක් ලැබෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට. ඔව් කඩළු 5ක් දැවීමෙන් පස්සේ තමයි දේශාන් පිටියට ආවේ. ඔහුගේ පැමිණීමෙන් පස්සේ අපි දැක්ක අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම නිර්මාණය වෙනවා දුවද්දී දවා ගැනීම වලට. ඉතින් තවත් ඔහුට ටිකක් කට ඇරලා හයියෙන් කතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. තවත් පුල් පහරකින් තවත් එක් ලකුණක්. ඔහු කඩුල්ල විවර කරමින් ඔහුගේ පාද චලනය තාමත් පහසුවෙන් සිදු කරමින් ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණ ලැබෙන්නේ දේශාන්ට. මේ ඉන්නේ සනිරු. ශාරෝන්ගේ 8 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්න.
මේ වෙනකොට යාර 30 සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායකයා. නමුත් ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා තවත් එක් පන්දු රකින්නෙක් රඳවන්න. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු එය සිදු කර නැහැ. ඔව් ඒ හතර සීමාව අසල ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ සියලු දෙනාම පාහේ ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක්ම පා ඉන්න පැත්තේ තමයි ඉන්නේ. ඔව් හොඳ පන්දුවක්. පිට පරයා යන පන්දුවක්. නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. පන්දු රකින්නන් පස් දෙනාම වුන් යාර 30න් සීමාවෙන් පිට යොදවා තිබෙනවා. උඹලු එක ගණන් කරාම 10 දෙනා හිටියේ කෝ අනිත් එක්කෙනා කියලා බලද්දි ගහකට කවර් වෙලා. ඔව් මෙන්න නැවතත් ඔව් දුවද්දි දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවද නැහැ. එය තවත් අවස්ථා. අපි මේ ගැන කතා කරමින් හිටියේ සචින්. මම දන්නේ නැහැ දේශාන් මොනවා කල්පනා කරමින් තරතිල මත ඉන්නවද කියලා. හැබැයි අසක් එතන නම් පැහැදිලිවම ලකුණක් තිබ්බා. මම හිතන්නේ අනෙත් අන්තයේ සිටි පිටිකරුවා යම් වෙන අවබෝධයකට මම හිටියේ. බලමු අපේ එහි පුනරූපණය. මේ තියෙන්නේ එහි සිදුවීම. ඔව් යම් කිසි ආකාරයකට හැප්පීමක් සිදු වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඔහුට අනිත් පිටිකරුවා සමග තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති කරගන්නට බෑ මොනවා වුණත්. ඔව් ඒ ෂණෙන් හිස්සාවරයක් ගලවලා තමයි දුවන්නේ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ඩී.එස්. සෙනනායක විද්‍යාලයේ කඩලු 8ක් දැවි ලකුණු 135යි. ඔව් කඩලු අතර දිවයාම ගැන අප වැඩි වශයෙන් කතා කළ පන්දුවාර කිහිපයක් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. වේග පන්දු යවන්නෙකුට නැවතත් අවස්ථාව ලැබෙන්නට සූදානම්. ඔව් කල්පනෙත්සර නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා නායක බානුක මනෝහර. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ හිස් වැස්මක් පැලඳ සිටින්නේ නායක බානුක මනෝහර. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන මේ තෙවන වසර. තවත් කල්පනෙත්සරට පන්දුවාර 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මං හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දුවාර 10ම ක්‍රියාත්මක කරයි. මොකද ඔහුගේ පන්දුවාර 6 ලකුණු 18කට ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පන්දුවාරයකට දල වශයෙන් ලකුණු 3ක් පමණ තමයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉතින් අපිට යම් බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් බානුක ඔහුගේ පන්දුවාර 10ම කළමනාකරණය කරගනී කියලා. ඉතින් තවත් පන්දුවාර 9ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඩී.එස්. සෙනනායක ඉනිම අවසන් කරන්නට බලමු. තවත් කඩලු දෙකයි ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් වීමට තිබෙන්නේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඒ කඩලු දෙක පන්දුවාර 50 අවසන් වෙන කලින් දවා ගන්නට හැකි වුණොත් එය ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් විශාල වාසියක් වෙන බවට නම් කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔව් උදේවරුේ ඉතාම හොඳින් පන්දු යවමින් හිටියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. වේගය අඩාල කර පන්දුවක් සනිරුට ඒ පන්දුව මං හිතන්නේ හරියාකාරව කියවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඔහු තමයි මේ අවස්ථාවේ මේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින නවක පිටිකරුවා. ඔව් සම්පූර්ණ පිටිකරුවෙක් වෙන්නට බෑ. මේ අවසන් කඩුළු කිහිපය තමයි රැඳී තිබෙන්නේ ඩී.එස්. සෙනනායක විද්‍යාලයේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුට කල්පනාකාරීව අනෙක් අන්තයේ සිටින දේශාන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණොත් තවත් ලකුණු 20ක් 25ක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණොත් තරගකාරී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වේවි. ඔව් නැවතත් මං හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩලු අතර දිව යාම පොඩ්ඩක් තව දුරටත් ප්‍රගුණ කළ යුතු බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය තිබෙන්න ඕන මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී බලන්න. නෑ එතන ලකුණක් තිබුණේ නැහැ සචින්. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ දේශාන්ගේ යම්කිසි කලබලකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔහු ලකුණු නැති අවස්ථාවල දුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු තියෙන අවස්ථාවල දුවන් නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ යම්කිසි කලබලකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඉනිමෙත් අවසන් කාල පරිච්ඡේදයෙන්ද යම්කිසි පීඩනයකුත් ඇති. අපි බලමු කොහොමද ඔවුන් මේ ජය ගන්න කියලා. ඒ ජය ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේ කලබලකාරී ස්වභාවය පීඩනය ජය ගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මට හිතෙනවා සංක මෙහෙම දෙයක්. දැන් ගොඩක් මේ පාසල් ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔන්න තවත් දුවද්දී ඉතාමත් හොඳින් මේ ලකුණු ලබා ගන්නවා. මට හිතෙන්නේ සංක මේ වගේ දෙයක්. දැන් මේක සීමිත පන්දුවාර තරගයක්. අනිත් එක ක්‍රීඩකෙක් දෙදින තරගයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවද දන්නේ. පන්දුවාර 50යි තියෙන කියලා මතක වෙලාද දන්නේ. මොකද මේ අවස්ථාවක තාමත්
අවබෝධයෙන් වගකීමෙන් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. තවත් පන්දුවාර 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ලකුණුත් ලබා ගන්න ඕනේ. මොකද විකට් එකේ නිකන් ඉඳලා වැඩකුත් නැහැ. ලකුණුත් ලබා ගන්න ඕනේ. හැබැයි කඩළු දවාගෙනත් බෑ. තාමත් පරිස්සමින් තමයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ මේ වගේ අවස්ථාවක. ඔව් අනිත් දේ තමයි අවසන් කඩළු දෙක වුණත් DS කණ්ඩායමේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් තරම් ලොකු පීඩනයක් නෑ පන්දු රකින්නන්ගේ පැත්තෙන්. ඉතින් එක ලකුණ මේ ආකාරයට උන්ට ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ හැකි අවස්ථාවන් වලදී ලකුණ ලබා ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔව් ජනෙත් කෞශල්‍ය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ල පිටුපස වගකීම ඉෂ්ට කරමින් සිටින්නේ. වයස අවුරුදු 17යි ඔහුට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අසතුව ඉන්න අසංක තමිඳු ප්‍රදීප්ත. ඔහු වයස අවුරුදු 16යි. ඔහු මීපාවල අමරසූරිය විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 300කට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 15න් 15 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ඉතින් ඔව් තවත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා සනිරු. සමාන දේශාන්. ඔව් දේශාන් තමයි කල්පනාකාරී විය යුත්තේ මේ අවස්ථාවේදී. මොකද ඔහු තමයි අපි කියනවා සීනියර් පාර්ට්නර්. ඔහු තමයි වැඩි මොහොතක් කඩුල්ලේ රැඳී හිටපු කෙනා. පන්දු 54කදී ලකුණු 12ක් වාර්තා කරගෙන. ඉතින් ඒ වගේම ඔහු තමයි අවසන් පිතිකරුවා මේ කණ්ඩායමේ. දැන් අනික් ක්‍රීඩකයා සම්පූර්ණ පිතිකරුවෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔහු තමයි තීරණ ගත යුත්තේ. නමුත් ඒ තීරණ අනිකා වෙත කොහොමද සංනිවේදනය කරන්න කියන දේ ඉතාම වැදගත් මේ අවසන් කාල පරිච්ඡේදයේදී. ඔව් බලමු දැන් මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාරය බලමු පිතිකරුවා නුවණක්කාරී වෙයිද. දැන් සනිරු තමයි පිතිකරුවා. ඔහු මේ පන්දුවට එක ලබා ගනීද නැත්නම් නිලකුණු පන්දුවක් විදියට සටහන් කරයිද? ඔව් ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එයත් ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් වුණා නම් යම් දැවියාමකට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඔව් ඒ සමගම තවත් පන්දුවාරයක නිමාව. පන්දුවාර 42යි ලකුණු 138යි කඩළු 8යි DS සෙනනායක විද්‍යාලය. ඔව් DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ ලකුණු 138යි අවසන් පන්දුවාර 8 තමයි ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඔව් අසංක දැන් කල්පනෙත්සරට තවත් පන්දුවාර 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. හංසමාන දසිල්ලා දකුණතින් වේග පන්දුවන්නට තවත් පන්දුවාර 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. හැබැයි ඔහු තරමක් මිල අධික පන්දුවාර කිහිපයක් තමයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 4යි ලකුණු 24යි. ඉතින් ශාරෝන් අභිෂේක් තවත් පන්දුවාර 2යි ඔහුට ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබෙන්නේ. ඔහු කැඳවා තිබෙනවා බානුක මනෝහර. මේ සනිරු දිසානායකගේ පිතිකරණය ගැන යම්කිසි ප්‍රශංසාවකුත් අපි ලබා දිය යුතුයි. දැන් සම්පූර්ණ පිතිකරුවන්ටත් වඩා ඔහු යම්කිසි ආකාරයකින් මේ ඉනිම හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඔහු කළ යුත්තේ කුමක්ද කියලා. ඔහු පන්දුව නවතාගෙන අනෙක් තමන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න සෑම විට උත්සාහ කරනවා. නමුත් වැඩිපුර ප්‍රශංසා කරන්නත් බයයි සචින්. මොකද කලින් අවස්ථාවක එහෙම දෙයක් වුණා. ගැන එහෙම ප්‍රශංසා කරන්න ගිහිල්ලා ඔහුට දැවී යන සිදු වුණා. පියුමාල් ගැන තමයි අපි කතා කරමින් සිටියේ අවස්ථාවේදී ඊට පන්දුවකට පසු ඔහු දැවී ගියා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ සටහන අරගෙන බලුවම මාල්ෂ තරුපති ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා පන්දුවාර 3යි ක්‍රියාත්මක කළේ. මං හිතන්නේ නැහැ ඔහුට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙයි කියලා. ඔහු පන්දුවාර 3 ලකුණු 17කට තමයි දැනට සීමා කරගෙන තිබෙන්නේ. මං හිතන්නේ කල්ප නිත්සර සහ ශාරෝන් අභිෂේක්ගෙන් ඒ වගේම සමහර විටක හංසමාන දසිල්ලටත් අවස්ථාවක් ලැබෙයි මේ ඉතිරි පන්දුවාර 7 ක්‍රියාත්මක කරන්නට. ඔව් හංසමානට අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් මම පෞද්ගලිකව කැමතියි සචින්. මොකද මේ ඔහුට සෑහෙන වේගයක් තියෙනවා. හොඳ ඉපිලිමක් තියෙන පන්දු යවන්නෙක්. නමුත් අර මේ අවුරශ්මියත් එක්ක තනතිරුයි තත්ත්වයක් එක්ක ඔහුට පන්දු යවන්න ලබා නොදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අවසන් පිතිකරු වන්ගෙන් කිහිප දෙනාගෙන් කෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන හින්දා ඔව් යලිත් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ ඉපුළුම මේ පන්දුවේදී තිබ්බේ නැහැ. තරමක් පහතින් තමයි පන්දුව පිතිකරුවා වෙත ඇදී ආවේ. මෙවැනි අවස්ථාවන් කීපයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ අවසන් පිතිකරුවන් කීප දෙනා පන්දුවට පහර දෙද්දී. ඔව් මේ නැවතත් බලන්න පන්දුව යටින් තමයි එන්නේ. ඔව්
තවත් එවැනි ආකාරයෙන් පන්දුවක් නමුත් පිතිකරුවට හානියක් වන්නේ නැහැ. නමුත් විනිසුරු සංඥා කරනවා වයිඩ් පන්දුවක් විදියට. ඒත් සමගින් තවත් වයිඩ් ලකුණු 4ක් අතිරේක ලකුණු 5ක් එක්කාසු වෙනවා DS සේනානායක විද්‍යාල ලකුණු සටහනට. ඒ අනුව ලකුණු 143 දක්වා වුන්ගේ ලකුණු සටහන ඉහළ නගිනවා. කෙමෙන් පන්දුව කෙමෙන් DS සේනානායක විද්‍යාලයට වාසනාවත් වැඩ කරනවා වගේ අවස්ථාවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. පාවරණෙත් වැදුනා වගේ තමයි අපිට මෙතනින් නම් දිස් වෙන්නේ. නමුත් විනිසුරුවන් සජීව මත ඉන්නේ. ඔව් සජීව ලෙස තමයි මේ නරඹන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට ඒ වේලාව ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් හංසමාන ගැන තමයි කතා කරමින් හිටියේ. මම කැමති ඔහුට පන්දුවාරයක් ලැබෙනවා නම්. මොකද මේ අවසන් පිතිකරුවන් කීප දෙනාගෙන් සනිරු දවා ගැනීමට ඔහුට අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ටිකක් තර්ජනාත්මකව පන්දු යවුවොත්. ඔව් ඔහු තරමක් උස පන්දුව දෙපසරම දෝලනය කළ හැකි වේග පන්දු යවන්නේ. ඉතින් ශාරෝන්ට මේ පන්දුවාරයට පසුව ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ කල්පන ඉස්සර නැවතත් කැඳවා ශාරෝන් ආයි කැඳවලා පන්දුවාර 10 ක්‍රියාත්මක කළා. ඉන් අනතුරුව කල්ප සහ හංසමාන ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් යුගලය මේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕ දැවී යාමක් සටහන් වෙනවා. සනිරු ඒ අවස්ථාවේ දැවී යන්නේ. ශාරෝන් ඉතාමත් හොඳින් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව පතිත කරලා අපි බලමු. මේ පුනරූපණය මම හිතන්නේ ඔහු තරමක් පොඩ්ඩක් ක්‍රිකට් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා තමයි මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව යොමු කිරීම සිදු කරන්නේ. ඔහු කලින් ක්‍රිකට් එක ආසන්නෙන් තමයි ඔහුගේ රන් අප් එක කරගෙන ආවේ. දැන් පොඩ්ඩක් එළියෙන් වැඩිපුර ටිකක් එළියට ගිහිල්ලා තමයි මේ පන්දුව යොමු කරේ. එයත් යම් ආකාරයක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔහුගේ වැඩි දඟ කැවීම ලබා ගන්න. ඒත් සමගින් සනිරු දැවි යනවා ලකුණු 4කට. ඔහුගේ මංගල තරංගය මේක DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සනිරු ලකුණු 4කට දැවි යනවා. කෙමෙන් DS සිනමේ අවසානය වෙතයි අපි ළඟා වෙමින් ඉන්නේ. අවසන් කඩුල්ල සඳහා රාහුල් චන්ද්‍රසේකර පැමිණෙනවා පිටියට. අපි පෙර දැවී යාම ගැන කතා කරමින් හිටියා සචින්. තරමක් පන්දු යවන සීමායිරෙන් තරමක් අපි කියනවා මේ වයිඩ් ඇන්ගල් එකකට ගිහිල්ලා තමයි පන්දුව යවන්නේ. ඔබට මතක නම් මීට පෙර පන්දු දෙකේදී එක පන්දුවක් මේ ආකාරයෙන්ම කඩුල්ල පරයා ගියා. මේ ආකාරයෙන්ම. නමුත් මෙවර අවස්ථාව සලසා ගත්තා ශාරෝන් තමන්ට අවශ්‍ය ඉලක්කය ගන්න. ඔව් මම හිතන්නේ මේ පිතිකරුවා ඔහු හිතුවට වඩා කියන්නේ දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු වුණා මේ පන්දුවේ. නමුත් එච්චර දඟ කැවීමක් වුණේ නැහැ. ඔහු පිට ඉන්නේ තමයි ඔහුගේ පන්දුව ඝට්ටණය වන්නේ. මේ නවක පිතිකරුවා රාහුල් චන්ද්‍රසේකර කල්ප නිස්සර නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔහුගේ 8 වන පන්දුවාරය. ඔව් තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවා ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයට එන්න තරමක් ප්‍රමාදයට පත් වුණා. ඉතින් ඔවුන් නිත්‍ය පිතිකරුවන් නෙමෙයි. ඔවුන් පන්දු යැවීම මේ වැඩි කාර්යයක් ඉටු කරන පිතිකරුවන්. ඉතින් ඔවුන්ගෙන් ලොකු බලාපොරොත්තු අපිට පිතිකරණයක් බලාපොරොත්තු තබාගත හැකි පිතිකරණයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේ පිතිකරුවා මං හිතන්නේ දේශාන් හෙට්ටිගේ ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා පන්දුවට පහර දෙන්න. ඔහු පන්දු 55ක් පිටියේ රැඳී ඉඳලා තිබෙනවා. මේ වෙන විටත් නැවතත් හැමින් හරවා යවමින් එක ලකුණ තමයි ලබා ගන්න. ඔහුට එය තමයි කළ යුත්තේ. නමුත් අනිකුත් පිතිකරුවාව කලබල නොකරගෙන එය සිදු කළ යුතුයි. ඔව් අපි මීට පෙර අවස්ථාවේදී කිහිප වතාවක්ම දැක්කා. මීට පෙර සම්බන්ධතාවයේදී දුවද්දී දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම කියන්නේ කඩළු අතර දුවද්දී තිබෙන්න ඕන අවබෝධය, අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය අවස්ථාවන් කිහිපයකදීම බිඳී ගියා. බලමු මේ රාහුල් සහ දේශාන් ඒ අවස්ථාව කොහොම ප්‍රයෝජනයට ගන්නේද කියලා. ඉතින් දැන් දේශාන්ට තමයි වැඩි වගකීම තිබෙන්නේ. මොකද ඔහු පන්දු 56කට මුහුණ දී තිබෙනවා මේ තනතිරුවේ. ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. ඔහු දැන් නුවණක්කාරීව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි.
ලකුණ ලබා ගන්නවද ලකුණු දෙක ලබා ගන්නවද කියන එකත් ඔහුගේ හිතේ වැඩ කරනවා. ඇති මොකද ලකුණු ලබා ගත්තොත් නැවතත් රාහුල්ට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඔහුගේ කඩුල දැවී ගියොත් ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. ඔව් පාසල් තරගයක් නිසා අර ජාත්‍යන්තරයේ තරම් ඒ අභියෝගය තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. නමුත් ඔව් ඔබ කිව්වත් වගේ ටිකක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. අනික් අන්තයේ ඉන්න පිටිකරුවා ඔහු අවසන් පිටිකරුවන් කීප දෙනාගෙන් කෙනෙක්ින්ද රාහුල් චන්ද්‍රසේකර. ඉතින් බලමු දේශාන් කොහොමද මේ හැඩගස්වා ගන්න කියලා. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ අපි කියනවා වාසිය වෙනුවෙන් කොහොමද මේක හරවගන්නේ කියලා. දැන් ඔවුන් සාන්තානා විද්‍යාලයට එරෙහිව තරඟෙදී ලකුණු 154ක් ලබාගෙන. හැබැයි ඔවුන් ඒ තරඟෙදී නම් පන්දු වාර 50 හෝ ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. පන්දු වාර 38කුත් පන්දු 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ඉතින් අද දිනේදී නම් ඔවුන් යම් සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු වාරයක් ප්‍රමාණයක් වැඩි පන්දු වාර ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කිරීමේ පැත්තෙන්. අපි බලමු එදා ඒ ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය අද ඔවුන්ට අභිබවා යන්නට හැකි වේද කියලා. ලකුණු අඩුම තරමේ ලකුණු 165ක්වත් ලබාගත්තේ නැත්නම් මම හිතන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලයට තරමක් අපහසු වෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පිටිකරුවන් පාලනය කරගන්නට. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. කඩු රකින්නාට එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊටත් වඩා පන්දු රකින්නා නිසියාකාරව පන්දුව මට කියනවා කඩුල්ල වෙත යොමු කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු දුවද්දි දවා ගැනීමට තමයි කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කරේ. නමුත් එක අපි කියන බෑකප් ෆීල්ඩර් කෙනෙක් හිටියේ නැහැ කඩුල්ල ආසන්නේ. කඩුල්ල රකින්න පමණ හිටියේ. ඔව් අද දවසේදී එවැනි අවස්ථාවන් තුනක් සාර්ථක වුණු තරගයක තමයි අපි මේ නරඹමින් ඉන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 5කින් මානසික වාසියක් සයිකොලොජිකල් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 150 වාර්තා වෙනවා DS කණ්ඩායමේ. ඉතින් ඕන්ට පුළුවන් නම් මේ ආකාරයෙන් එකින් එක ලකුණු එකතු කරලා ලකුණු 150 පසු කරන්න මුලින්ම. ඉන් පස්සේ උන්ට පුළුවන් ලකුණු 160ක් ගැන හිතන්න. පන්දු ඕන තරම් තිබෙනවා. ඉතින් ඉන් පස්සේ එයත් සාර්ථක වුණොත් උන්ට පුළුවන් ලකුණු 175ක් ගැන උනත් හිතන්න. ඉතින් ඒ තමයි සෙමෙන් Taman කල්පනාකාරීව මානසිකව කොහොමද මේ ඉලක්කය හදාගන්නේ කියන එකට ක්‍රමය. පන්දුවර 44ක නිමාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ලකුණු 146යි කඩලු 9. This is going to be Sharon Abhishek's last over. The Richmond spinners have been brilliant so far. They're not taking the easy singles now. Oshada, it's not the wisest thing to do. Yes, you cannot save your last man. They're not taking any risks at this stage of the game, these two batsmen. See, 6 more overs to go, and Deshan, now he's the key for DS Senanayake College at this stage of the game. He's faced 59 deliveries, so he knows what to expect from these bowlers, what to expect from these conditions. But 146 runs. I think they'll be pretty happy with anything. If they can score at least another 20-25 runs before losing their last wicket, that would give them something to bowl at. Now they look for the second run. They're running between the wickets. It's been a real problem for DS Senanayake College right throughout the innings, right from the very first wicket. Have not been able to capitalize on having that proper communication between the two batsmen. Have caused them quite a few wickets in this match as well. So a lot to think about for them going into the latter part of this tournament. Still we're in the early days. The Senanayake College is playing their second match of the tournament. So these are the points that they need to focus on going through this tournament. How long can Deshan Hettige keep up with the last man? And
Only you need to put away those looseness. That was a full toss. He could have hit it anywhere in the ground. Good captaincy from Manuhara also. He has spread the field around. But now he should bring them in. This is the last ball. But Hettige couldn't find the gap. 45 completed, 148 for 9. So 5 overs remaining in the innings for DS Senanayake College. 148 runs for them for the loss of 9 wickets. So it looks like Netsara going to continue from the sports club end. Kalpa Netsara bowled 8 overs for just 24 runs, picked up 1 wicket. Was brilliant with the ball at the start of the innings. Didn't allow these the 2 openers, Senura Silva and Abhishek Liyanarachi, to free their arms and to score runs easily. He was very much disciplined with his line and lengths. Rahul Chandrasekhara batting is not his favourite suit, so he'll need to hang in there, probably get a single and go to the other end. Also, sometimes momentum plays a huge role, especially in schools cricket. By any chance, if they can bat out the rest of the 29 deliveries, there'll be some momentum towards DS Senanayake. Yeah, that has to be the focus at this stage of the game for DS Senanayake College. These 2 batsmen, they need to bat the 50 overs, so they have something to bowl at. And as you correctly mentioned, that momentum and that mindset. We have batted 50 overs, so we have something to bowl at, and I think that is really important, especially when DS Senanayake College, the bowlers come into play. These conditions we know are not ideal for batting, can be a really tough going for the Richmond College batsmen, and that is of course if DS Senanayake College can apply pressure, can impose some sort of pressure with their bowlers, especially the spinners. The sharp turn, and we saw some bounce here and there as well. So it's going to be an interesting run chase for Richmond College and for DS Senanayake College as well. But just to be on the safe side, they need at least 20 to 25 runs to have that strong confidence going on. Showing nothing in terms of intentions to go for big shots, just blocking the ball, not taking any risks. Deshan, 64 deliveries for his 16 runs. Oh, he ran with the ball. That's a smart thing to do. That was Tharinda Nirmal, the fielder. He knew he might have not hit the stumps, so he picked up the ball. He knew the non-striker was slow to move, so he ran with the ball. Very smart thing to do from Tharinda Nirmal. That's the end of the DS innings. Here's that last wicket. Picked up the ball, he ran to the wicket and ran himself out. That time Rahul Chandrasekhara. Yeah, wise thing from Nirmal. Yeah, it all started with the run out and now just ended with another run out. So there we go. That's how DS Senanayake College compiled their 149 runs in 45.5 overs. Not the best in terms of batting performance, but let's see whether they can defend this total
with the balls. Rahul Chandrasekhar was the last man being dismissed for just 2 runs of 6 deliveries, and DS Senanayake College now 149 runs all out in 45.5 overs. Deshan unbeaten on 16 of 65 deliveries. He tried hard to get some runs on the board, but it was not the day for DS Senanayake College, as Richmond College will walk off that field quite happily. And it's job done for their bowlers right from the start. The 2 fast bowlers, Kalpanetsar and Hansamana de Silva, started off really well, the 2 fast bowlers, and then the spinners, as expected, came into the party and picked up those wickets. And especially their fielding. Yes, there were some sloppy fielding efforts from the Richmond College, but overall they've been able to hit those stumps regularly, and their catching were also really good. So those were the highlights of this the DS Senanayake College innings. Good job, well done for the Richmond boys. Applauded by the coaching staff. 149 after winning the toss. They wanted to restrict DS to less than 150, and they've done that. Here's the batting card. Senura Silva, just 10 runs. Captain Abhishek Liyanarachi, he looked the best out of all the batters. He made 45. Gaviru made 24. Deshan Hettige 16. 12 for Vishwa Shivanka. Hirushu Pimal 10. So not much to speak of. DS Senanayake College batting card. 4 runouts. That's the biggest negative aspect of the DS lineup. 20 extras contributing as well. So not much not a pleasant scorecard for DS. For the bowlers, Kalpanetsara bowled really well with the new ball. Hansamana just bowled 4 overs. He was quick. Then Tharinda Nirmal bowled his 10 overs for just 21 runs. Brilliant, economically well done for Nalaka Jayawardena as well. Malsha Tharupat, the Sri Lankan under-19 cap, just bowled 3 overs. Sharon Abhishek, he too finished off 10 overs for 32 runs, 3 wickets. They were at one stage 87 for 2. Since then, they've lost their last 8 wickets for just 62 runs. Let's take a look at some of the highlights. That was Abhishek Liyanarachi, started off brilliantly. Senura Silva, they added 23 runs for the first wicket. This was the first run out. Brilliant direct hit. Caught Senura Silva short of his crease. Yeah, this was the wicket. A good catch from the wicket keeper. They had to cover a lot of ground, but he made that look so easy. Abhishek Liyanarachi just went on to play some really good shots all around the ground. Looked flawless for his 45 runs. Played well all throughout the ground as well. And he and Gaviru Senhas almost made the DS Senanayake College go for a good total. As you correctly mentioned, Damit 87 for just 2 wickets, and then this thing started to crumble down for the DS Senanayake College. These were some really good shots all around. Abhishek and Gaviru Senhas played all around the ground for their partnership. Yeah, Tarupati wasn't bowling at his best. The leg spinner bowled at least 4 full tossers. That was the 3rd wicket. Gaviru Senhas, he was run out. Then Abhishek Liyanarachi, he lost his wicket for the bowling of Sharon. Since then, DS batters couldn't find much solace in their performance. They got the odd boundary, but then these 2 bowlers, the off spinners, were brilliant. Yeah, especially with the introduction of Sharon, he just went on to rip apart this DS Senanayake College batting lineup, and all the spinners in general. They bowled 30 overs. Tharinda Nirmal, Nalaka Jayawardena and Sharon Abhishek, and they've been able to restrict this DS Senanayake College batting lineup for just
149 runs. Lots of run-outs as well, as you mentioned. Just 4 run-outs in this innings, and that was just not helping Senanayake College in their efforts to make a good innings total in their 50 overs. So there we go. That was the last wicket, the dismissal of Rahul. So 149 runs is what they got in 45.5 overs. Not the best, but let's see whether they can put up some fight with the ball. Yes, the players will go for the lunch break. So will we. So stay tuned to thepapri.com and thebatsman.com as we bring you live pictures from this under-19 Division 1 cricket tournament game between DS Senanayake College and Richmond College, live from Vijayara Mawatha. So stay tuned. We will be back with the reply from Richmond College. මං 3 වසරේ වගේ තමයි ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගත්තේ. under 13, 15, 17, 19 ඒ ස්කෝලේ ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා. ඉතින් මුලින්ම ආසාව තිබුණේ කොහොම 19 ටීම් එකට සිලෙක්ට් කරන ස්කෝලේ. ඉතින් මං කොහොම හරි ඒකට තේරුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මං හිතන්නේ ප්‍රීමා කියලා ටූර්නමන්ට් වගේක් තිබුණා. ඊට පස්සේ තව ප්‍රොවින්ෂල් වගේක් ආවා. ඒවලත් මං හොඳට කරා. ඊට පස්සේ තමයි මං හිතන්නේ මම under 19 එක කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මට ස්කෝලේ කෝචස්ලත් කිව්වා හොඳට කරන්න හොඳට පන්දු යවනවා ඔයාව හොඳ දැනකට ඒවි කියලා මුලින්ම කෝච් මං හිතන්නේ ඉස්කෝලේ අපේ කුසුම් නන්දසිරි ඊට පස්සේ එයා මිය දුනාට පස්සේ ජයන්ත ජයවීර එයා තමයි දැන් ඉතින් දිගටම පුහුණුවීම් වල නිරත වෙන්නේ මම ශ්‍රී ලංකාවට තේරුනේ මේ ලංකා යුත් ඒෂියා කප් එකට යුත් ඒෂියා කප් එකට ඒකේ මැච් 4ක් තමයි මම සෙල්ලම් කරේ මුලින්ම මගේ 19 ෆස්ට් මැච් එක නේපාල් මැච් එක ඒකේ විකට්ස් 1යි ඕවර් 4ක් වගේ මම දැම්මේ. ඉතින් කොහොම හරි ඒ සීසන් එකේ මම හොඳට කරින්ද ඊට පස්සේ අපි තිබුණ සවුත් අප්‍රිකා රයිනේෂන් එකට මම තේරුණා. ඉතින් මම ඒ සීසන් එකේදී තමයි මම හිතන්නේ මගේ අමතක කරන සීසන් එක මම හොඳටම කරා සීසන් එක. මම ඒකේ මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් තුනා.
ගොඩක් දේවල් එහෙත් ඉගෙන ගත්තා තමයි විකට්ස් ගැන කොහොමද ඒගොල්ලෝ ප්ලේයර්ස්ලා ගැන ඒවා දැනගෙන මම කොහොම හරි ඉතින් මගේ ටාගට් එකට මම ඒක ගියා. මම ස්කූල් වලට එන්න එකක් වෙන්නදී මම සවුත් ඕස්ට්‍රේලියා හෝ ඊට පස්සේ මොකක්ද එකක් තිබුණා ඒකට වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ස්කූල් මැචස් 3ක් වගේ තිබුණා. මම ඒ ස්කූල් මැච් වල මම හිතන්නේ මැච් 3ට විකට්ස් 27ක් හරි 28ක් හරි ගත්තා. මම හිතන්නේ ඒකට බලපාන්න ඇති. ඉතින් මම ගම් එක ඉපදුනා කියලා මම ක්‍රිකට් අතෑරියේ නෑ. ඒ කියන්නේ මහන්සි වුණා ගොඩක් මහන්සි වුණා ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට එන්න. ඉතින් කොළඹටත් ඇවිල්ලා ගොඩක් හොඳ කෝචස්ලා හම්බුණා. එයාලගෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. විශේෂයෙන් චමින්ද වාස් තමයි මම හිතන්නේ හොඳ දේවල් ගොඩක් කියලා දුන්නා. ඊට රවින්ද්‍ර පුෂ්ප කුමාර ඒගොල්ලොන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම මම දේවල් ගත්තා මේ තැනට එන්න. මම ශ්‍රී ලංකාවේ කැන්ඩි ටීම් එකට මමත් මුලින්ම සතුටු වුණා මාලි අයියා අපේ ටීම් එකේ ඉන්නවා කිව්වම. මොකද එයාගේ කෙනෙක්ගෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. එයා ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. කොහොමද බැට්ස්මන් කෙනෙක්ව ප්‍රෙෂර් කරන්නේ, අපි අලුත් බෝලින් මොනවද කරන්න ඕනේ, පරණ බෝලින් මොනවද දාන්න ඕනේ. ඒවා එයාගෙන් මම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. අලුත් බෝලින් ලෙන්ත් එකට දාලා ඉවරලා අපි පුළුවන් නම් පරණ බෝල් එකක්දී වේරියේෂන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා එයාගෙන්. තව ඒක මාලි අයියා ඉතින් හරි හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් තමයි ලංකාවේ ඉන්න තැනට හොඳ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්. ඉතින් එයාගෙන් ගොඩක් දේවල් මම ඉගෙන ගත්තා. මං ශ්‍රී ලංකාවේ මාස් යුනිවර්සිටි අන්ඩර් මේ පාර මගේ ටයිල් එක මං කොමරි OD මැච් දෙකක් හෝ තුනක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒ දෙකේ මට හම්බුණු chance එක මම උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. මම හිතන්නේ මුල් මැච් එකේ කට්ස් දෙකක් හෝ තුනක් ඊපස්සේ මැච් වලත් මම දෙක තුන ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඒකෙන් සෙමි ෆයිනල් එක පෙරදුනා සිල්වර්ට කණ්ඩායමට. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරා ගොඩක් හොඳ මානසිකත්වයෙන් හිටියා T20 තරගාවලියට කොහොම හරි දිනන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි මාසෙච් එකේදී අන්තිම ෆයිනල් එක වෙනකන් ඇවිල්ලා අපි කොහොම හරි ජයග්‍රහණය කරා. T20 එකෙත් මම හිතන්නේ මම ශ්‍රී ලංකාවේ මැච් දෙකයි ඒ දෙකට මුල් LB ෆිනාන්ස් කණ්ඩායමට විකට් 4ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ෆයිනල් එකේදී අවස් 4යි ලකුණු ගානකට විකට්ස් දෙකක් ගත්ත කොහොම හරි හොඳට බෝල් කරලා. ඊට පස්සේ මම බැට් කරන්න යද්දී අන්තිම විකට් එකට ලකුණු 15ක් හෝ ගන්න තිබුණා ලාස්ට් මෑච් ගිහලා. ඉතින් මං අතෑරියේ නෑ මැච් එක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියන එක අපිට හිතා හිටියේ හැබැයි ධම්මිකයි හිටියේ. ඉතින් එයාගෙන දේවල් ඉගෙනගෙන අපි කොහොමද මැච් එක දිනන්නේ කියලා ඒත් එක්ක තරග ජයග්‍රහණය කළා කොහොම හරි. දැන් ප්‍රීමියර් එකට අපි ක්ලබ් එකේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරනන් ඉන්නවා. කියන්නේ අපේ ෆිට්නස් ඒවා ඔක්කොම බලා ගන්නවා. ඉතින් අපි හරියට ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේ වෙන හින්දා අපි කොහොම හරි ඉතින් ඉමර්ජින් එකට සිලෙක්ට් වුණොත් ඉතින් කොහොම හරි මගේ බලාපොරොත්තු මම හොඳට කරන්න. ඒ වගේ ප්‍රීමියර් එකෙත් මම හොඳට කරන්න බලනවා. මගේ මුල් ප්‍රීමියර් මේ එක හම්බෙන තරගාවලින් මම කොහොම හරි උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. චමින්ද වාස් කොහොම හරි චමින්ද වාස්ගේ කඩලු ගන්න පහු කරලා ඊට වැඩිය සංඛ්‍යාවක් තියාගෙන ඉන්න. Jan Daniel, Real Estate, Football, Peter Siya, Barcelona. Cricket වල හොඳට මානසික වෙන්න ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. සල්මන් කා, බන්දු සමරසිංහ, ෂෙහන් මිරාන්ඩ, දීපිකා පදුකෝ, iPhone. අමරදේවගේ ගිමන් හරින ගියමදී. පාර්සල්. Hard safe. वास्तविक BMW केक වගේ බත් වගේ තමයි. කොයිලා ගෙදර ඉන්න කැමති නැති එක. එහෙම එකක් නැහැ. සොනික් රෝඩ්ස් ආර් ප්‍රේමදාස් මුලින්ම අපේ පවුලේ කට්ටියට විශේෂයෙන්ම සුබපතනවා. මාව ක්‍රිකට් වල යවලා මේ අද ඉන්න තැන ගැන පොඩ්ඩක් සතුටු වෙනවා ඇති. ඒ වගේම තව විදුහලෙන් අපේ විදුහල්පතිතුමා ඒ වගේම තව අපේ පුහුණුකරුවන් පාසලේ ඉන්න උගන්වපු ගුරුවරුන් තව මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ හමු වුණු යාළුවන් කියන්නේ ඉස්කෝලේ හොඳ යාළුවන්
ඒ කට්ටිය ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා. ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට ස්තුතියි. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයකු ලබාගත් පළමු ශතකය ලබා ගන්නේ ඔබ ගැව පිටියේදී 167ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 1989 දී. තාමත් YouTube එකට ගියා නම් එහෙම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගහන හුක් පාරවල්, කට් පාරවල්, ෆ්ලික් පාරවල් ඊටමත් බැකුම් කළුයි. ඔබගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගොඩක් කියනවා ඒ තරගෙට කලින් හිටිය ඔබ හිටියේ ගොඩක් තරහෙන් කියලා. මොකද ඊටමත් අවතක්සේරුවට ලක් කරලා තිබුණා ඔබේ කණ්ඩායම. මොකද්ද මේ තරගෙට කලින් සිද්ධ වුණේ අරගෙන? ඇත්තෙන්ම මේ සයිමන් නූටොනල් ඔස්ට්‍රේලියන් ක්‍රීඩකයෙක් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගහපු දවස් 3 තරඟයකදී මැච් එක අපි දවස් දෙකකින් කොහෙද පෙරදුනා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේ අපි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තරඟයක් දෙන එක අපරාධේ. මොකද දවස් 5ක් තරඟයක් ගහන්න ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. අපිට ටෙස්ට් තරඟයක් දවස් 5ක් කරන්න නැතුව ඊට වඩා අඩු කරන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියනකොට සමහර වෙලාවට මම පෙන්වන්නේ නැති වුණාට මම වැඩි කතා කරන්න කැමති නැහැ, සද්ද කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් හැබැයි හිත ඇතුලෙන් මම හුඟක් කතා කරනවා. මට ඒක තමයි මගේ තියෙන ගතිගුණේ. මං කිව්වා මටම මේගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා මේ ටෙස්ට් මැච් එකේ. ඉතින් ඒකේ තමයි මම අදිස්ථාන කරගත්තේ. අපි ඒ දවස්වල අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් දවසක් හරි දෙකක් හරි පුළුවන් නම් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථය තිබුණේ. කොහොම හරි මම ඇඟෙන් හරි ගගහ මම මේ විකට් එකේ මම කොහොම හරි රැඳී ඉන්නවා පුළුවන් තරම් කියලා. එතකොට ඒක මේ කොහොම හරි ඒක එදා ඒ වැඩේ ඉෂ්ට වුණා. එලා මැච් තරඟේ ඩ්‍රෝ එකක් වුණා. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ අපි ලබාගත්ත ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. නවසීලන්තෙදී එක දෙයක් වුණේ මේ තරඟෙට ඉස්සෙල්ලා මට මතකයි මම මේ අපිට එක්දෙන තරඟ දෙකක් තිබුණා ඕක්ලන්ඩ් වල. ඊට පස්සේ මගේ අක්කත් හිටියේ ඕක්ලන්ඩ් වල තමයි ඒ දවස්වල. ඉතින් මේ අක්කගේ ගෙදර මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා දවසේ ගියාම අක්කා කිව්වා මේ කාලා වේලස්සනින් ගිහලා නිදාගන්න මේ තරඟේ හෙට ඉම්පෝර්ටන්ට් තරඟයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මාව වේලස්සනින්ම කාලා හෝටලෙට ඇරියා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ 9:08 වෙනකොට වගේ මම නිදා ගන්නත් ගිහිල්ලා උදේ නැගිටලා මේ මැච් එකට ගිහිල්ලා අපි බැට් කරනකොට පළවෙනි බෝල 3 අතරේ මම ගහලා ස්ලිප් එකේ කැච් එකක් ගිහිල්ලා අවුට් වුණා 0කට. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එකක් තිබිලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊළඟට ආයෙත් ගියා මැච් එකක් තිබිලා මේ ඊළඟ දවසේ මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා ගියාම මේ
එදා උත් අක්කා කිව්වා දැන් ගිය මැච් එකේ පරක්කු වෙලා යන්න ඇත්තේ යන්න අද 8ට කියලා යවලා එදා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ තරගෙත් බෝල ගානක් ගාලා මම ආයිත් අවුට් වුණා කෝඩ් බිහයින්ඩ් එදා මැච් එකෙත් බිඳුවයි ඊට පස්සේ තමයි අපි වෙලින්ටන් වලට ගියේ ටෙස්ට් මැච් එකට ඉතින් මම හිත හුඟක් කැඩිලා ගියේ ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා මේ අපි වෙලින්ටන් ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්තා ප්‍රැක්ටිස් තිබුණා දවස් ගාණක් ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්තා මේ ඊට පස්සේ ටොස් එක දාලා ඒගොල්ලන් බැට් කරන්න මේ අපි ටොස් එක දිනලා ඒගොල්ලන් බැට් කරන්න දැම්ම ඒගොල්ලෝ 198ක් ගහලා ඕල් අවුට් වුණා අපි එදා රෑ මං හිතන්නේ 23කට දෙකක් හරි මම බැට් කර හිටියේ මම 3යි not out මට තාම මතකයි ඊට පස්සේ එදා රෑ අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකන් කට්ටියගේ ඒක මේ ශ්‍රී ලංකන් ඇසෝසියේෂන් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉවරලා ආවයින් පස්සේ මම හිතුවා අද නම් මම වේලස් නිදා ගන්න යන්නේ නැහැ කියලා මම ගිහිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා යාළුවෝ කට්ටියක් ගිහිල්ලා මම හුඟක් රෑ වෙලාවේ මේ දවස්වල කරා නම් ඔක්කොම Facebook වල එහෙම තැනම සෝෂල් මීඩියා එකේ තියෙයි මම හිතන්නේ පැයක්වත් මම නිදා ගන්න ඇති කියලා ඉතින් එදා මං ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා උදේ කෙලින්ම බ්‍රේක්ෆාස්ට් කාලා මම මැච් එකට ගිහිල්ලා ඒ පළවෙනි වතාවට තමයි මම එක දවසින් ලකුණු 200ක් ගහපු දවස. ඉතින් මට ඒ දවසත් අමතක වෙන්නේ මොකද මේ එදා මම හිතාගත්ත සමහර වෙලාවට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරනකොට මානසික තත්ත්වය තමයි හුඟක් දුරට බලපාන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට හුඟක් හිතන එකයි ෆේලියර්ස් ගැන හිතන එක සමහර වෙලාවට මෙන්ටලි ඒක තමන් විදිහක් හොයාගන්න ඕනේ මානසික තත්ත්වය හරියාකාරව තියාගන්න රිලැක්ස් මයින්ඩ් එකක් මේ වගේ ස්පෝර්ට් එකක් කරනකොට හරි ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් තමන් ඒක බැලන්ස් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා එක්ස්පීරියන්ස් උයි මැචුරිටි එක හැමදාම උදේ ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. ඒත් මං හිතන්නේ සමහර වෙලාවට තියෙනවා මයින්ඩ් එක ක්‍රිකට් වලින් අයින් කරලා තමන්ගේ සිටුේෂන් එක හැටියට ෆෝකස් එක වෙනම තැනකට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙන එක තමයි කියන්නේ සමහර අයට බ්‍රේක් එකක් ඕනේ කියලා. ඒ රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න මයින්ඩ් එක ඒක හරිම ඉම්පෝටන්ට් මොකද 98%ක් තියෙන්නේ තමන්ගේ මයින්ඩ් එකේ ගේම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හන්දා තමන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඒක බැලන්ස් කරගෙන හරි මයින්ඩ් එකක් තියාගන්න මේ ගේම් එක ගහනකොට. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මම මේ අවුරුද්ද වැඩිම ලකුණු ගැහුව එතනින් පටන් අරගෙන අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඕනයක් කිව්වට කමක් නැද්ද එහෙම. ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ 7th wicket partnership එකේ. මම මේ අවුරුද්ද වැඩිම ලකුණු ගැහුව 4th highest ලකුණු 788ක් ගැහුවා මැච් 10ට. මේ අවුරුද්දේ 103.54යි ඇවරේජ් 56යි. මේ අවුරුද්දේ හුඟක්ම මේ බැලුවේ ලකුණු අතර ඉන්න. මේ අවුරුද්දේ CCC කණ්ඩායම චැම්පියන් වුණා. ඉස්සරහටත් බලනවා කොහොමද ලොකුවට දෙයක් කරන්න.
මම ඉස්කෝලේ ගියේ DS සේනානායක විද්‍යාලයට. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ වයස අවුරුදු 5දී. ඒකයි ක්‍රිකට් ඉස්කෝලෙන් උදව් කරා මට ක්‍රිකට් ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම එතනින් පටන් අරගෙන under 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මම ක්ලබ් ලෙවල් එකට ආවේ under 23 මුවස් සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ඒක සෙල්ලම් කරලා ඉවරලා තමයි මේ CCC කණ්ඩායමට ජොයින් වුණේ. ඇත්තටම මම 19 පාල කණ්ඩායමේ කැප්ටන් කරා. ඉස්කෝලෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ සීසන් එකේ මම මැච් 10ක් තිබ්බා 10ක් නෙවෙයි 12ක් විතර තිබ්බා. ඒකේ ලකුණු 960ක් ගැහුවා අන්තිම සීසන් එකේ. ඇවරේජ් 45ක් එක්ක. ඉස්කෝලේ ගහද්දී under 19 එන්න මං කින්සුට් එක්ක ලකුණු 130 ගාණක් ගැහුවා ෆස්ට් ඉනින්. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉනින් ලකුණු 70 නොට් අවුට් ගැහුවා. එතනින් පස්සේ තමයි මාව සිලෙක්ට් වුණේ under 19 එකට. under 19 එකේ 2011 මම ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකට ගැහුවා ලකුණු 96ක් බෝල් 80 ගානකට. ඊට පස්සේ ඉන්දියා ටුවර් කරා 2012 දී. ෆුල් ලෙවල් එක අවසන් කරලා ක්ලබ් ලෙවල් එකට ගියාම මුලින්ම මම ගැහුවේ අසන්ත ෆර්නැන්ඩෝ කැප්ටන් කරපු එක. ඒ 2013 එතනදී මම 2013 ඉඳලා දිගටම CCC කණ්ඩායම අද වෙනතුරු ප්ලේ කරන්නේ. 2014 මම 200ක් ගැහුවා බදුරලිය කණ්ඩායමට 234යි නොට් අවුට්. ඒක තමයි මගේ හොඳම පර්ෆෝම් එක. ඒකයි දැන්ට අවුරුදු 9ක් ෆස්ට් ක්ලාස් ගහනවා. CA වගේ ගහලා තිනවා මම 12ක් 50 21ක් එක්ක ඇවරේජ් 38යි. සුපර් හිට් එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. නැෂනල් ප්ලේස්ලා ඔක්කොම වගේ ගැහුවා ටීම් එකේ. NCC මැච් එක අපිට දිනන්න ඕන වෙලා තිබ්බා අපි චැම්පියන් වෙන්න. ඒකේ මමයි කුසල් මෙන්නිද ලකුණු 173ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. අපිට තිබ්බා 460 ගාණක් එලවන්න. අපි 480 ගා විකට් 6ට. ඇත්තටම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා මේ නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ගහද්දි. ඒගොල්ලෝ මොන විදිහටද හැසිරෙන්නේ, අපි මොනවද කරන්න ඕනේ දේවල් ඒවා හුඟක් මේ වුණා ඉස්සරහට යන්න. 2016 දී චිලව මේරියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව සෙල්ලම් කරේ කෝල්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී 7th විකට් පාර්ට්නර්ෂිප් එක මටයි රොෂාන් අනුරුද්ධටයි ලකුණු 107ක ලකුණු 240 ගානක ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඹා ගියා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ 7th විකට් පාර්ට්නර්ෂිප්. කොහොම හරි දැන් මේ සීසන් එකේම ලකුණු 800 හිට් වෙන්න ගැහුවා. මගේ ඊළඟ එම් එකේ තියෙන කොහොම හරි ලකුණු 1000ක් ගන්න ඊළඟ සීසන් එකේ. ඒ වගේම කොහොම හරි බලාපොරොත්තු වෙන ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න. ඉස්සරහට ඉතින් තව හොඳ ෆස්ට් ක්ලාස් සීසන් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අරවින්ද සිල්ලා ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් එකේ වැඩිම ලකුණු ෆුට්බෝල් ඒක හිතා ගන්න බෑ. රොනාල්ඩෝ විශේෂයක් නැහැ. හේමා චිකන් තමයි. ලන්ජස් නැෂනල් ටීම් එකට ශ්‍රී ලංකාව. කෙත්තරා පීරියඩ් එක කට් කරලා අහුවෙලා දන ගහගෙන හිටිය පැය දෙකක් විතර. ගණ රාජපක්ෂ කියලා සර් කෙනෙක්. අමතක නොවන තරගේ මේ අවුරුද්දේ NCC කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ ශතකේ. දුස්මන් චන්ද්‍ර කුසල් මෙන්ස් පූසා ටෙස්ට් වනිදු වසරක් විනෝද් බානු මලිදු මතුරන් ඉතින් ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරනවා. අම්පයර් කෙනෙක් එක්ක නොට් අවුට් එකක් අවුට් දීලා. මෙච්චර කාලෙ මට උදව් කරාට මගේ විශේෂයෙන් මගේ පවුලේ කට්ටියයි ඉස්කෝලෙන් ඇත්තටම මට හුඟක් උදව් කරා DS සේනානායක විද්‍යාලයේ. ඒ වගේම ක්ලබ් කෝචස්ලා තරංග ධම්මික කැලුම් ගංගොඩවිල ඒ වගේම බෝඩ් එකේ ඉන්න කෝචස්ලා සුමිත් වර්ණකුල සූරිය තව නම් වශයෙන් කියපු නැති හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තත්ත්වයට එන්න උදව් කරපු එක ගැන. මාන්සිය ගෙම්බර් දාන තැන නොම්බර එකට රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. මුලින්ම කියන්න ඕන මුලින්ම අපිට තිබි 4 days matches දෙක 4 day matches දෙකේ කණ්ඩායම යම් තරමක් පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ 1 day එකට ආවට පස්සේ කණ්ඩායමේ පළවෙනි තරඟය පරාජයටපත් වුණත් දෙවෙනි තරඟය තුන්වෙනි තරඟය ජයග්‍රහණය ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකදී කට්ටියගේ කැපවීම මුලින්ම කියන්න ඕන. කට්ටිය හැම එක්කෙනා විශ්වාස කරලා කට්ටිය පුළුවන් උපරිම කරලා මැච් එක
දෙවෙනි තරගය තුන්වෙනි තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණ කට්ටියට. ඒ වගේම හතරවෙනි තරගය පස්වෙනි තරගය උපරිම ශ්‍රී ලංකා කට්ටිය උපරිමෙන් අවසනාවකට අපි ඒ තරග දෙක මේ පරාජයටපත් වුණා. ඒ තරගාවලියේ වන් ඩේ එකේ අපි 3-2ක් විදියට පරාජයටපත් වුණත් කට්ටියගේ හැටියට විශ්වාසයයි කට්ටියට ඇති වුණ කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්ක මම කියන්න පුළුවන් සංචාරයේ වන් ඩේ එකේ මේ තරමක් හොඳට කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාවට ගියා. ලෝක කුසලාන කියන්නේ අර මේ තරංකාරීත්වය වැඩි තරංගාවලියක්. එතනට ගියාට පස්සේ අපි මුලින්ම කියන්න ඕන තිබ්බේ නවසීලන්තේ තරංගාවලිය ලංකාවට ගොඩක්ම වෙනස් කන්ඩිෂන් එකක් තිබ්බේදී ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට පළවෙනි ඕවර්ස් 10 වගේ බැට් කරද්දී ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට මේ හොඳට බෝල යන විකට්ස් තමයි තිබ්බේ. ඒ වගේදී චුට්ටක් අර කන්ඩිෂන් මේ එක ඇසෙස් කරලා ඉවරලා ශ්‍රී ලංකාවටලා ඒ වගේ ඊට පස්සේ පළවෙනි ඕවර්ස් 10න් පස්සේ පන්දු යන්නන්ට වැඩි මේ උච්චතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. බැට්ස්මන්ලාට මේ හොඳට ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි කියන්න පුළුවන්. ඒ තරංගාවලියේදී ගොඩක්ම කියන්න පුළුවන් අපිට හම්බුනේ එක එක මේ කන්ඩිෂන් හම්බුණා. චේස් කරලා ගහන්න තිබ්බේවා මුලින් බැට් කළා. සමහරක් මැචස් වලට වර්ෂාපත් වුණා. ඒ මැචස් වලදී කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාව කරපු විදිය ප්ලෑන් ගහපු විදිය ඒ වගේ වුණා ඉදිරි ජීවිතයේදී මේ අත්දැකීම් වගේ ගන්න පුළුවන් නම් කියන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕන සාමාන්‍ය වර්ල්ඩ් කප් එකට යනවා කියද්දී චුට්ටක් හිතේ චකිතයක් ඇති වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේ දැන් එක වර්ල්ඩ් කප් එකක් ගහලා තියෙන නිසා මේ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය සීනියර් ප්ලේයර් හැටියට අනිත් කට්ටියට ආදර්ශයක් කළා. ඒගොල්ලොත් එක්ක හැම වෙලාවෙම ඉඳලා කොහොමද මේ වගේ සිටුේෂන් එක කරන්න කියලා කට්ටියත් එක්ක කතා වෙලා ඒ වර්ල්ඩ් කප් එක කොහොම හරි දිනන් තමයි කට්ටියද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මුලින්ම 3 වසරේදී ක්ලබ් එකකට ගියා 3 වසරේදී වසන්ත විජේසූරිය සර්ගේ. ඊට පස්සේ ආයෙ 3 වසරේදී මම මුලින් ඉස්කෝලේ ගියේ ධම්මිස්තරේ under 13 B team එකට මම ශ්‍රී ලංකාව 3 වසරේදී. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා පටන් ගත්තේ. අපේ මුලින් මතක් කරනු තරංග ලියනපතිරණ සර්, නුවන් රුචිර සර්, ඒ වසන්ත ජයසූරිය සර්, ධම්මිස්තරේ ඕල් බෝයි මේ මාස්ටර් ඉන්චාර්ජ් හිටිය කීර්ති ජයසේකර සර් මතක් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනදී දක්ෂතා එක්ක තරංග සර් ජෝසප් පාසෙට ගියාට පස්සේ මාව 8 වසරේ ජෝසප් පාසෙට ගත්තා. ජෝසප් පාස් එකේදී 8 වසරේ under 13 2013 ශ්‍රී ලංකාවේ ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ගොඩක් දේවල් මගේ කියන්නේ ජීවිතේදී ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒක කියන්න ඕන මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මේ රන්දීර් සර්වයි අජිත් අංකල්ලා මතක් කරන්න ඕන ගොඩක්ම මාව ඉස්කෝලේට ගන්න ඒගොල්ලෝ තමයි මට ගොඩක් උදව් කරේ. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ගුරුවරු විද්‍යාපති පියතුමා ප්‍රියංජීව පියතුමාවත් මතක් කරන්න ඕනේ. මුලින් 2013 අපේ මැචස් 6ක් දාලා තිබ්බ ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේදී under 13 එකේ ඒකේ මැච් 6ට ලකුණු 614ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ under 15 සෙකන්ඩ් එකේදී මැලේසියා ටුවර් කැප්ටන් කරන්න හම්බුණා. ඒකේ man of the series මම වුණා. ඊට පස්සේ ආය ආවට පස්සේ 2017 මේ තරංගාවලිය 19න් පහළ හොඳ මේ තුන්හිරිය ක්‍රීඩකයයි ස්කූල් බෝල් ක්‍රිකට් රනර්ස් අප් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මුලින්ම කියන්න ඕන සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි සාමාන්‍ය ගේම් සිටුේෂන් එකේදී බැට් කරන්න ප්‍රැක්ටිස් එකේදී net එකේ බැට් කරත් මැච් එකේදී බෝල් එක කියන්නේ මැච් එකේදී අපි මෙතන ગેප් එකක් මෙතන තියෙනවා කියලා හිතාගෙන සාමාන්‍ය සෙල්ලම් ගන්නෙ. ගොඩක්ම අර මේ ස්ට්‍රෝං සෝන් එකේ එව්වා තව ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ වගේම අර වීක් සෝන් එකේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා නම් එව්වත් කොහොම හරි කරලා හදාගන්න තමයි ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගහන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහරි ක්ලබ් එක. ඒ වගේම එමර්ජින් එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ එකක් කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලැබලි ඉවරලා කොහොම හරි මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නියෝජනය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කුමාර සංගක්කාර ස්ලිප් ඇත්ලටික් ක්‍රිකට් කියන්නේ
හොඳ ක්‍රීඩාවක් එන්ජෝයි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ක්‍රිකට් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ගෙදර එක්කෙනෙක්ට ගහලි වල දන ගසලා දීපා කට්ටිය බට්ට කියලා කියන්නේ. තුන්වසරේ ඉඳන් ක්‍රිකට් ගහන්න නිසා ඒ කට්ටිය එතන හිටිය පොඩිම එක්කෙනා මම. ඒ නිසා කට්ටිය මට බට්ට කියන්නේ. SSC ක්‍රීඩාංගණය. මෙල්බර්න් ක්‍රිකට්. නිෂාන් මල්ස්ට්. සයිමන් රසලාන. පාකිස්තානයේ ශහීන් අෆ්රිඩි. under 15 ගහ 200,000ක් ලබාගත්ත කළුතර විද්‍යාලයේ one day. නෝනල් ෆර්නැන්ඩෝ. සයන්ස්. ඕස්ට්‍රේලියා. 2007 World Cup song cricket World Cup song. shirt. දික්කයිස. පවුලේ තුන් දෙනෙක් සම්බෝලා. මම හිතනවා ක්‍රීඩා වලට ගොඩක් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකයන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් රටක්ම දන්නවා කියලා මම හිතනවා පපරික් කියන්නේ. ගොඩක් උදව් කරන ක්‍රීඩාවට හැම දෙයකටම උදව් කරන හොඳ channel එකක්. මුලින්ම කියන්න ඕන තාත්තා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරපු කෙනෙක්. තාත්තා තමයි ගොඩක් මාව ක්‍රිකට් වලට යොමු කරේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් අර සොෆ්බෝල් තාත්තා සෙල්ලම් කරනකොට එහෙම සාමාන්‍ය මාව එක්කන් ගිහිලි වෙලා තාත්තා සෙල්ලම් කරලා කොහොම හරි 3 වසරේදී වසන්තලගේ ක්ලබ් එකට මාව දැම්මා. ඉතින් ඉඳන් තමයි ගොඩක්ම මේක ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. අම්මයි තාත්තයි ගොඩක් මාත් එක්ක හැම වෙලාවෙම හිටියා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබුණ මේ දේ නිසා තමයි කියන්නේ මට මෙතන ඉන්න පුළුවන් උනේ. වගේම නංගි මල්ලි අපේ තව පවුල් ඉන්නවා නැන්දා මාමා ආච්චි ඒ කට්ටිය ඔක්කොම මතක් කරන්න ඕන. මෙතන ඉන්න ගොඩක්ම හේතුව ඒගොල්ලෝ. මේ ස්ප්‍රයිට් ජීවිතේ හිතන තරම් ලේසි නෑ යාළුවා. ගඟේ පීනන්න බැරුව අනුන්ගේ ටබ් එකක පාවෙන රබර් තාරාවෙක්ට නම් ජීවිතේ ලේසි. ඒකට ස්ප්‍රයිට් මහන්සිය ගෙම්බර් දාන තැන නොම්බරයකට රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. වැඩේ අමාරුයි කරන්නත් එපැයි. පැහැදිලිනේ? පටන් ගත්ත කියන්නේ මම ඉස්සර ඉස්කෝලේ හවස් ආෆ්ටර් ස්කූල් වල අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා, සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා. ඊට පස්සේ සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා දැකලා එදා දවසේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බා. එතකොට මට කෝච් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හා සර් එන්නම්. එච්චර ක්‍රිකට් ගැන දැනීමක් තිබ්බේ නෑ මට. ඊට පස්සේ මම අම්මට තාත්තට කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අම්මත් ගිහිල්ලා විස්තර අහලා ඒ අනිත් සතියේම මං ගියා ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඊට පස්සේ සර් මට ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කිව්වා. ඉතින් මං එතන ෆාස්ට් බෝල් කරාට පස්සේ කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳයි ඔයා පොඩ්ඩක් පැත්තට වෙලා ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ මං කැමති ස්පින් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මං සර්ට කිව්වා සර් මං කැමති ස්පින් එක දාන්න කියලා. ඒ කාලේ හිටිය ලාල් සර් කපිල සර්ත් හිටියා. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ස්පින් එක දැම්මට පස්සේ හොඳට දැම්මා. ඊට පස්සේ සර් මාත් දැකලා මට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා වා කිව්වා පුතා වා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. වඩන්න ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ සතියේ පස්සේ සතියේම අපේ පානදුර ලයිසියම් එකේ ක්‍රිකට් තිබ්බේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි නුගේ කොටත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ගැහුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. under 15 සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට කිව්වා අපේ ඉස්කෝලෙන් 3 දෙනෙක් යවන්න නුගේ කොටට. ඉතින් ඒ 3 දෙනා අතර ඔයත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ස්පින් එක කරා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ඉන්දියන් නැෂනල් ස්කූල් under 19 එක. ඒක නුගේ කොටත් එක්ක ගැහුවේ. ඒක අපි ෆයිනල්ස් ආවා ලයිසියම් වත්තකත් එක්ක. ඒකෙදී අපි පරාදයි. ඒත් ඒකේ අවුරුදු 13 මට අවුරුදු 12යි. ඒකේ මං බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක 18ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ එතනින් මට ඩිස්ට්‍රික් සිලෙක්ෂන්ස් වලට යන්න කිව්වා under 15 ප්‍රීම ගහනකොට. ඉතින් මම එතනට ගියාට පස්සේ මේ සර් කෙනෙක් කිව්වා ඔයාගේ උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ ලකි රොජර්ස්
ලකි රෝජර් සර් මට කිව්වා උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට මම මගේ ස්කූල් එකෙන් අහලා බැලුවා සර් මම පාස්පෝර්ට් කරලා බාන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ මුගේ කොට ඉස්සර හිටපු කෝච් දිලුම් රාමනායක සර්. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් උත් ඉරියා ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ කිව්වා වෙනසකට එක බලමු කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සිමෙන්තිය ගැහුවේ ඉතින් හයියෙන් දැම්මා. එතකොට තමයි මට කිව්වේ ආදිගනම් පාස්පෝර්ට් කරන්න කියලා. ලයිසියම් එකේ ගහන කාලේ ඉතින් අන්තිමට මුගේ ගොඩත් එක කම්බයින් කරලා ගහද්දී අන්තිමට අපිට ලයිසියම් එකේ ලයිසියම් පානදුරට විතරක් ගහන්න chance එකක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් උත් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් ආවා. ඒක මම කැප්ටන් කරලා under 15 එක. ඒක අපිට චැම්පියන්ෂිප් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ දැකපු කෝචර්ස්ලා මට කිව්වා ඔයාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඉන්න හොඳ ඉස්කෝලයක් බලන්න කියලා. මට ගොඩක් ඉස්කෝලෙන් කතා කරා. අන්තිමට මම දවසක් ක්ලබ් මැච් එකක් ගහන්න යනකොට ඒ ක්ලබ් මැච් එකේ ඉන්න සර් කෙනෙක් කිව්වා පුතා හොඳට ගහනවා මම සෙන්ට් තෝමස් එකට දාලා දෙන්නම් කියලා. එතන චමින්ද සර්. ඊට පස්සේ මගේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් උත් ඉරියා ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න තමයි කතා කරලා සෙන්ට් තෝමස් එකට මාව සෙට් කරේ. රෝල් තෝමියන් එක ගහනවා කියන්නේ ඉස්කෝලේ වෙන මැච් ගහනවා වගේ නෙමෙයි. ඒක වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ එච්චර සෙනගම් මම කවදාවත් දැකලාවත් නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු වෙනවා, ගොඩක් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ ෂීල්ඩ් එකට ගොඩක් කට්ටිය දඟලනවා. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒ මැච් එකේම මට එච්චර ලොකු දැනීමක් තිබ්බේ නැහැ මේ ෂීල්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද. මොකද මම ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ගියේ. ඊට පස්සේ මේක ගහනකොට ඒක ප්‍රෙෂර් එකයි ඔක්කොම චියර්ස් ඔක්කොම ඇහෙනකොට මේක ලොකු මැච් එකක් කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ විකට් පහක් දැම්මට පස්සේ මට ලොකු පිළිගැනීමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුණේ මේකේ බර මොකද්ද, මේකේ කොහොමද යන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකට. ඒත් තාම අවුරුද්දක් බිග් මැච් ගිහුවා, අවුරුදු දෙකේම විකට් පහේව දැම්මා. ඒත් තාම ෂීල්ඩ් එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද අවාසනාවන්ත විදිහට වෙද එකත් අපිට බලපෑවා. ඉතින් අපිට හරියට ටොස් එකේ ඉඳන් අපේ පැත්තට නෙමෙයි ගියේ. ඉතින් කොහොම හරි ලබනවද්දි දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Welcome back to Vijayaram Mahawata as we see the Senanayake College and Richmond College battling it out in the Division 1 Sri Lanka Under-19 Schools Cricket Tier A tournament. Well, batting first, the home team, DS Senanayake College, just only managed 149 runs. Yes, very, very interesting affair there, Megan, and welcome back to all our viewers. 149 after being put into bat. I think they will fancy their chances with the way the pitch was behaving. So it will be very interesting to see how this pans out. A heavy left-hand lineup for Richmond College. So that could be an interesting matchup. So the equation is 149 to get in 15 overs. Should be an easy task, but I'll tell you that 149 is more than just that number, because the surface is gonna come in a different fashion. It's baking hot out there, and it's been dry and drier, so that we saw a lot of turn and bounce in the first inning, so it's only gonna get worse.
That's leg stump for sure. Richmond won the toss and opted to bowl first, whereas Senanayake College would have preferred to bat first. So ideal situation for both teams. It'll be very, very interesting to see how the pitch will start behaving in this second innings. Mandatory 8 overs of pace bowling before the Richmondites will face trial by spin. Trial by spin was not successful for the Senanayakins. They started crumbling, but I think the biggest nemesis the Senanayake College had was direct hits. The running was bizarre. It was frantic, it was horrific. And Saniru starts off way wide, misfield. That should be 2 runs right there. Oh, it's Bice, so just a single. Wayward delivery from Saniru to start. He's got to do exceptionally well today for him to save the game for DS Senanayake College. They've lost one already in the tournament. Lost against St. Anne's College. So this is a do-or-die situation for them, because losing 2 games in this tournament is like risky after that. The chances are very bleak after that for you to get to the second round. Saniru Disanayake. Well bowled. Sent it across the left-hander. Lanky seamer. Bowls a heavy ball into the surface. That sent it right across the left-hander. Well bowled there. Well, Megan, you can see even after him banging it onto the surface, the ball is not bouncing too much. It's keeping low. It's going to be a feature. It's going to get worse as the game goes by, as the inning goes by. Another rushing delivery. Well, hard hands. Hard hands from Nirmal. Look at that. Pushing it 2 forwards. Not gonna help him. He's gonna try and work that leg side gap. There's only one. Just a couple of fielders on the leg stump. 2 slips. Third man. Cover point. Point. Extra cover. Mid off and mid on. Is much better. Full length from Saniru. Again, right in the block call. He's keeping it straight. It's been a good over so far. He's managed to stubble the batsman. And now he's keeping the dot balls going. That's the end of it. 1 over done. 1 for none.
Well, despite Richmond only scoring 1 run, we've been advised that 5 penalty runs have been awarded for stepping on the surface, running on danger areas, which surely would assist them when in the latter part of the innings. But those 5 runs have been could be employed. The 5 runs will cost them if they can get use of that. So Adisha Bandaranaike, the debutant, comes in, the right arm seamer. Playing his debut game for DS. Surely would have great aspirations of going on to do great things for the Dons. Can spot out 2 colorsmen in the field, 3 colorsmen rather in the field for DS Senanayake College. In fact, the skipper is a national colorsman. Yes, skipper Abhishek did very well at the start of his innings, but unfortunately threw his wicket away, Megan, because if he was there, they would have gone on to get a very, very competitive score. Like you said, this score is still manageable, but they would have been very comfortable if Abhishek remained a little longer. Well, that went at least 3 feet high. At least 3 feet high. Now one for the over signalled. Also the wide delivery. Surprising bouncer, Sudarshan, I should say. You know, to get that ball to go that high in that surface. Oh, not easy. Look at that. Oops. Big one. Yes, despite the wide, I think that would encourage the skipper and also the young man who's playing his debut game. We want to make sure that he runs in hard. Not a massive run-up as well. Good delivery. Good delivery to back it up. He's got a good load up though. Ball onto the chin. Good front arm. Bends his back. So he's got the basics covered. Look at that load up. There you go. Braced legs. As in braced front foot. So which are all good signs for a fast bowler. And also nice and easy action, flowy action. There are no jerks in between. Not a massive run up as well, so that conserves a lot of energy. Remember Sharamar Singh. Well, very unlucky. He could have been an unfortunate error there. Slipped down the track, but the fielder made a mess of it. Now that would have shaken up the batsman a little. That would have really shaken up the batsman. Take a look at this. Well, the point fielder, he could have gotten the run out. The extra cover missed it for him. That's wide. Too wide. I got to cut him some slack for the initial wide, but not this one. Need to try and bowl wicket to wicket because you had him in a fix. You had the batsman in a fix. This is way wide. Very good action. Seeing it from the front on. Simply superb. He's got a good front hand. He'll be a
front on bowler, he could definitely send that out swinger very well, in swinger also very well, using the width of the crease. It's exciting to watch. So far so good for Richmond College, except for that mix-up at the centre. The things have been calm. Final ball of the second over. Here's Abdisha. That's a dot ball, and that concludes the second over. The Senanayake College, big partner Richmond, 9 for none. Vishwa continues from the sports club end. The two openers from Richmond College are taking a little sedated approach to the start of the innings, and I don't blame them. They have plenty of time. What they need to do is to try and get accustomed to the surface. Runs in out their balls, never easy with this scorching heat here in Colombo. It's absolutely baking at the centre. Well, what about the sides? We are not feeling it. It's just gotta get there, not just the centre, it's having a toil on us too. It's really hot out here in Colombo. They're seeing through the new ball, but I think this is actually the easiest period for them to score, Sudarshanakars. When the ball starts turning, that's going to be even tougher. And this is good running. This is what they're going to be doing. Pick those singles. Don't dry up the runs. Yes, rotating the strike is going to be absolute key, especially with conditions like Megan said. The moment it turns, difficult to get runs, difficult to judge the bounce of the ball, and also when the spin comes into play. Slight breeze going across the ground must be comforting to all of the players. Not too much trouble for the Richmondites though. They are also playing quite similar conditions down in ball. It's a wide. Almost got him. Just in front of the irons. But I did a good work from the fielder.
a touch to no ball, and that will be a free hit. It was always coming. The runs have dried up, angling across the left-hander, just short of the fielder. Look at that. Just short of him. Good effort overall. Well, only to see that the umpire has signaled the no ball. He would be devastated if it was actually taken. Honestly, it should have been devastating for the fielder. A freebie, but oh well, a little bit of a misfield as well to go with it. So the free hit not doing. Oh, another no ball. Ridiculous. They don't have many to work with. Isn't really not the way to go. Started with a 5 runs penalty, and now a couple of wides and a couple of no balls. It's lucky for them. The free hit did not derive many runs. It was just a single. Now Sonny will look to try and beg your pardon, Bishara will look to try and capitalize from here. This is an extended over. That struck. First maximum of the innings for Richmondites. There was no risk playing that stroke, given that it was a free hit. And Soniru will have 2 long deliveries to get this over done with. It was absolutely cracked out of the center. It was powerful hit from the right hander. He doesn't look that big in stature, but he can really smack a punch. So this is a good cricket, very good cricket from these 2 batters. They what exactly they should be doing. There's gonna be a loose ball, there's gonna be a free, there's gonna be waiver deliveries, which will give you a lot of runs. But make sure that you score against the good one. This is good cricket. So that should be the end of the over, end of a very long over here. 3 overs done, 21 for none. Debutant to continue from the SSC end. Shot, brilliantly played. This is free cricket. It was straying down leg side, pounced on it. There was no fielder cover in that area.
first ball of the second over. That's going to give Vishara a lot of confidence. This Vishara is no easy task for every bowler. He's looking good, he's looking dangerous. On his pads, slapped it just above the mid-wicket fielder. This is brilliant cricket, terrific from the right-hander. Once again, crunched it through covers, gave him with full. Brilliant stroke play here. Absolutely brilliant stroke play by Vishara. Gets on a knee, and the placement is good as well. And now, the young man who's just playing his first game for the Dons is under pressure. 2 back-to-back boundaries. Will this be a comeback delivery? Well left. Very sensible cricket from Vishara. 2 cracking strokes, and the next one, decent delivery. Let's go. Very mature. Look at where he's starting. He's covering the stumps. He knows that he's not going to bowl at the stumps. He's using the width of the crease. This is terrific batting from a youngster. Once again, short and deposited it up and over just outside the park. It's gone all the way to the MCA. Yes, that's at the MCA. Somebody will have to go and pick that one up. That's a maximum. Second maximum of the innings, and this one from both from Vishara. This is going to be a very expensive over. It was dropped short, bounced back on it very early, and go fetch it. What a hit, what a cricketer, what a batter. This Vishara is looking very impressive. Given the much needed impetus, the kind of start that the Richmondites would have asked for. If our camera crew can see where the bowler is, slight confidence with the senior players and the skipper gathering around him, giving him confidence, telling him not to worry, just do the things, do the simple things that you do with the training. It's become a little expensive, but you got to make sure that you take control of things. Yes, Megan is very close to getting dehydrated, so we have to try and fill him up with some H2O. That's a wide. Nothing going the Don's way. He's lost it completely. Adish Bandaranaike. He's put under pressure, and this is brilliant scenes here from the Richmond batters. They knew this is the inexperienced bowler, put him under pressure right away. 6-4-6. He's getting what he wants now. All started with that cracking four on the first ball of his over. Affected his confidence. And now struggling hard to finish his over. I really like his use of the crease, the right-hander. He's not afraid to cover the stumps. That's not what they are taught at this level. This is something
that they bring out of their game, the maturity level. Superb shot. Once again, Kurans did through mid-wicket. Back foot punch. This is brilliant batting. This is exceptional batting. So that's the end of the fourth over, 40 for none. Straight away under pressure, these two fast bowlers. They're wavered, bowling in all over the place. And the batters are pouncing on it. This is brilliant cricket from Richmond College. The bowlers early on and of course the fielding combined together. They were able to put Senanayake College away for 149 runs. Now they're chasing and 40 in 4 overs. There's a quick single there. Brilliant running. Brilliant running this is. He's not happy, the fielder. I think he's not happy about the man not backing up. He couldn't have a go at the stumps, but the collection wasn't clean as well. Saniru now has to take a lot of responsibility. His much junior partner has gotten a hiding. He's getting the need of the bat. He's got the confidence right now. Vishara. Hails from Kalutara. Very easy, neat looking batter, right-hander, wicket-keeper bat. And it's never easy to open the batting after wicket-keeping. Couple of quick singles putting pressure on the fielders. The Senanayake College, they're in deep trouble here. They need to pick up wickets. No way that they're going to keep the runs down after bowling 50 overs. The best way is to pick up wickets right at the start. Did not get the need of the bat, but that's enough to earn them a single. And they did not cross through.
Well, bound to finish the over, 6 runs off it. Well, Nirmal joins the party. On the pads once again. Flicked it beautifully. End of 5 overs. Look at that. He almost created a shot out of nothing there. It was on midland leg. Could have been a risky stroke, but he's got maximum use of it. 5 overs done, 46 for none. Manu Rapid is brought into the attack after the massive hiding the debutant got. Here is a right arm fast bowler. Will look to try and get hold of things here and make sure DS gets back on to the game. Richmond Heights now at 9.2 runs and over. Very healthy run rate. At this rate, if they keep continuing, will be done before 20 overs. You'll be happy. I'll be happy. Well, definitely not our host here. Definitely not. DS Senanayake College. And a tremendous pressure right now. I'd say they did not play for their potential, Darshana. Surely, I think, like we spoke earlier, if the skipper Abhishek could have lingered on for maybe 10 more overs, would have been much different, because he looked like he was in control. He was seeing the ball well. He was middling it as well. But due to a very, very unsavory shot selection, he had to depart. Manura hits the mark straight away. I hope he can continue the good work. Straight in the black block hole from Manura to start. But he's lacking pace. And I'm sure Vishara will love that. Well, fumble. A direct hit could have gotten him, but still the bowler had the chance. Let's have a look at that. Look at that. He had enough chance, enough time there. Yes, no. Cover point, just a lobbing throw. The batsman was still out of the crease. The technique is behind the stumps. Sudarshana. Well, not the easiest task for the bowler to try and retrieve. But that time could have gotten his hand or get his body across and stop the ball and try and go for the chance, because that's the breakthrough that they desperately need. Richmond College need 104 runs of 268 deliveries. They'll be savouring that. Less than run a ball. Manura so far has been decent. Yet again,
bowling to the field he's given. 4-dot balls, and that's what the Dons needed from that end. They needed a bowler who could contain the batsman, and they found it in Manura so far this over. Well, the commentators score strikes. Another boundary, and seems like Vishara needs to get this over with as soon as possible and head back down south. Short plenty length on offer, and pounces on it straight away, Vishara. Beautifully played for no run. 4 runs off that over. 6 completed. Richmond 50 for now. Excellent start from Richmond College goal. I've been really impressed with how Vishara Fernando has gone about his business. Orshada, lovely batting from both these players, but Vishara has been the most impressive player out of the two. The right-hander Nirmal on strike now. Saniru has given away 18 runs of his 3 overs. That no ball really hurt his bowling figures. Yeah, a good start, as you correctly mentioned, for Richmond College in this run chase. He's chasing down just 150 runs in 50 overs, and already 50 runs already on the board for them. Nirmal, 6 of 13, has been very full. And that is a correct thing to do, because at the other end your partner is scoring at in excess of 100 in terms of strike, of just 25 deliveries for him. So when your partner is scoring all those runs, it's your duty to rotate the strike constantly, give that strike back to Vishara, who's going about his business really well. And so far they've been able to capitalize on this partnership and get Richmond College up to a good start. 5 4s and 2 6s already in this 6.1 overs, so that tells you how dominant these two pair. In fact, how dominant Vishara has been so far, taking on all the bowlers so far who have bowled. The captain Abhishek has used 3 bowlers now. Manuru Piris, Saniru Senanayake and Adisha Bandaranaike all have gone for few runs. Early on in our stint, Oshada, we were complaining that the pitch wasn't playing up to its standard, but Richmond batters have proved us wrong. Front on action from Saniru Senanayake. He's a tall lad. It's the two leaders of the team, Abhishek and Saniru, the vice captain. They'll need a breakthrough here very quickly, DS. If they are to make a game out of this 149, they need a wicket. They just need another 100 runs to win Richmond. Yeah, the thing about this, think about when the openers are firing it away, just like Vishar is doing at the moment. Whenever they're chasing down a small target like 149, it can
really deteriorate the confidence of your opponent. So that is exactly what these two opening batsmen have done so far. Senanayake College, the bowlers, the three fast bowlers, those who have been bowling so far, have not been able to find the correct line and length constantly. So that has been the problem for TSN. As you correctly mentioned, yes, taking wickets is the only option available for DS if they are to defend this total of 149 runs. Oh, that's a good delivery there from Saniru. Saniru has been bowling well in this over, 6.5 overs, yet to conceal a run. Now that's the area where he need to focus, just drifting that ball away from the batsman, just top off that off stump. That is exactly the area where he's supposed to bowl at this stage of the game. So far, very good over from Saniru. 5 dot deliveries. Can he finish it off with another disciplined bowling effort? Yes, a very good over from the Senanayake College vice captain Ahmed, his second. Richmond 50 for no loss. Seven overs done, 50 without loss for Richmond College, chasing down a target of 150 runs, exactly 100 runs behind the total. A lot of batting to come for Richmond College, so they'll be pretty comfortable with their position right now. The fast bowlers operating now, it's Manura. Oh, that's a good looking shot once again. That'll go all the way for a boundary. Vishara just continuing his fine form. Moves up to 36 in just 26 deliveries. Once again, bit too straight from Manura that time. Onto the pads and easily put away. He's not going to miss out those. That's just brilliant there from Vishara Fernando. Right now, looks like we're having a change of field now. There's a deep mid wicket for Vishara. 5 fours and 2 sixes for Vishara. That's 32 runs of his 36 runs in boundaries. So Captain Abhishek Lianarachi has to make a change. A deep square leg in place and a third man. The two allowed fielders outside the 30-yard circle. That's much better from Manura, because Vishara is good off his pads. So you cannot bowl anything to his pads. He'll flick you any day, any time. Yeah, Abhishek Lianarachi. Just working his field, trying to get this wicket. Vishara. Oh, that's driven nicely, but good bit of fielding. In the covers will be just a single, but that tells you the confidence. That shot tells you the confidence of the batsman. Yes, he didn't go all the way for a boundary, but still, the way he played it, the confidence he showed. Look at that shot. That tells you the kind of player who he is.
Vishal Fernando, who's on 37, 5 fours and 2 sixes already. He's just going strong out in the middle. That's once again, this time it's Nirumal. A good looking shot once again, but straight into the hands of the fielder inside the 30-yard circle. We're in the power play, just 2 fielders permitted outside the 30-yard circle. And they've used 3 fast bowlers now. Abhishek is mandatory for the fast bowlers to bowl the first 8 overs of the match. Now these fast bowlers, they're bowling good balls here and there, but haven't been able to hit the deck constantly in good areas, in good line and lengths. That has been the problem. They bowl some good balls, but just not in a consistent manner. Now that is a real problem for Senanayake College in this match, and of course in the upcoming matches as well. Yes, consistency is the key. If they are to be a champion team, they need to be consistent in whatever they do. Just 5 runs off Manura's second over. Richmond 55 for no loss at the end of 8 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. .55 runs on the board. 8 overs done, and looks like we're up to some spin straight after the 8 overs completed, and Vishwa Shivanka, left-arm orthodox, at the start of the proceedings from the sports club end. Yes, it's mandatory to bowl 8 overs from the fast bowlers. That's the rule set by the Sri Lanka Schools Cricket Association. If not, we won't have the fast bowlers breed in Sri Lanka. So I think that's a very good rule for the future of fast bowlers. Because if not, I'm sure Captain Abhishek Liyanarache would have brought on the spinner much earlier. 2 fielders outside the 30-yard circle. Long off and a deep cover, so he cannot bowl anything on the leg side. Vishwa Shivanka. Yes, this is going to be an interesting battle between him and these 2 opening batsmen. Right. Once again, turn and bounce there for Vishwa. Encouraging stuff for the spinners. We knew that the spinners will have a good chance of making a good impact in this match. Now what they need to focus at this stage of the game is now they've got enough runs on the board. Now there is no need to take any risks against the spinners. It's just getting those singles, hitting the gaps, and playing risk-free cricket. Getting those singles, getting those 2s will work for them. They just need another 90-odd runs to win this match. So it'll be interesting to see how these 2 batsmen are going to approach against the spinners in these conditions especially. Both the fielders outside the 30-yard circle are on the leg side for Nirmal. That's a very good delivery from Vishwa.
getting both the edges of the bat in play. Richmond have started off well, but they need to make sure that they don't let the spinners come into the game. Here once they allow the spinners to settle in, things can go sideways real quickly, so it will be interesting to see, as I mentioned earlier, the approach of these two batsmen against the spinners. That's a good looking shot. That is indeed a good looking shot from Nirmal, and that's a boundary to finish the 8th over. So there we go, finish the 9th over, beg your pardon. So 60 runs on the board without losing a wicket, Richmond College. Papari.com and the Batsman.com bringing you these live pictures from the Senanayake College grounds, this Division 1 Tier A encounter. The Senanayake College, the hosts taking up against Richmond College goal. Now this was the last delivery of the last over. The batsman on his knees and played that really well, almost going for a 6. Right, so Rahul Chandrasekhar, right arm off spinner, will start off his proceedings from the SSC end. So Abhishek straight away going for his frontline spinners against these two batsmen. So Vishara is on strike, 38 off 30 for him. That's a good looking shot once again up in there, and has it gone all the way for a 6? Yes, it has gone all the way for a 6. So what a way to welcome the new spinner. Vishara straight away going down the track and getting it all the way for a 6. Moves up to 44. Just one strike away from his half century. Tossed up delivery from the spinner, but equally well batted from the batsman. This is the last over in the power play, Oshada. So Vishara making sure that they get good use of the fielding restrictions. 5 4s and 3 6s. Look at his strike rate, 140 plus. What a way to get going in the power play. Richmond College, free flowing batter Vishara Fernando. His punch down the ground will be just a single. Got the protection there, Abhishek. Rahul Chandrasekhar not afraid to give a bit more air compared with the spinner who bowled from the other end. Vishwa Shivankar. Trying to toss up the delivery, trying to get some spin out of these conditions, which is the way to go. But Vishara, well, he's been really good so far against all the bowlers. Nirmal, his strike rate is 37, while Vishara, his strike rate is 136. Chandrasekhara is controlling things after being hit for a 6 in the first ball.
Last ball of the first power play coming up. .67 for no loss Richmond at the end of 10 overs. Second power play. In this power play, DS Senanayake College captain Abhishek Liyanarachi will be able to put 4 fielders near the boundary rope, saving the boundary. 67 for no loss Richmond College. They're chasing 149. DS Senanayake College. They've asked to bat first from Richmond College captain Banuka Manohara. For all those who are just joining in, this is under 19 Division 1 cricket tournament, a Tier A game. Tier A consists of 18 teams, Tier B consists of 18 teams. Each team will play 5 games in the first round. Top 8 will proceed to the knockout stage. Yeah, the brand new system introduced by the Sri Lanka School Cricket Association to increase the competitiveness, to enhance. Oh, once again, a chance. That miscommunication once again between these two batsmen. We saw this happening plenty of times in the previous innings, and now we've seen a couple of instances in this innings as well, where the batsmen are having that lack of communication. Yes and no's. See, the thing about having a good partnership between two batsmen is all about having that good understanding with each other, good communications with each other. And once they lack that quality, it's going to cause lots and lots of problems. And we saw that happening in the DS innings as well. 4 runouts. So it has become a crucial factor in cricket, not only in the international level, but here in the school level cricket, in the domestic level as well. Three fielders saving the boundary on the leg side for Nirmal, Tarinda Nirmal. That is a very good delivery from Vishwa Shivankar. He's taking the ball away from the left-hander, coming left arm round the wicket. They badly need a wicket here, DS Senanayake College. They lost their first game against St. Anne's College a couple of days ago here at the same venue. Down the leg side, just a single. They seem to have better communication between themselves. 11 overs completed, Richmond 69 for no loss.
Just 81 runs away from the victory now. Richmond College just making it look so easy, these two batsmen. Not taking any risks, just trying to play the game as it is. And Nirmal will be on strike against Rahul. Bowled well in his previous over after being struck down for a 6 from Vishar in his first delivery. He came back pretty well. Now one unique thing about Rahul Chandrasekhar's bowling is he's dragging the batsman forward. He's trying to get that slip fielder into play. If he can use his front on arm, I think he'll be a handy customer with the ball. Can generate some more spin. At the point of his delivery, doesn't use much of his front arm. It went on with the arm that time, Rahul Chandrasekhar. That's a good looking shot for just a single though. 70 on the board for Richmond College. Going on pretty smoothly, these two batsmen, just especially Vishar Fernando, who's on 46 now of 37 deliveries. Now let's see what he's going to do. Once again onto the pads, and he's doing his task, just nudging the ball towards the leg side. He's been doing that pretty well, especially against the faster bowlers in the power play. He's been very successful. Well, that's a good way to end the over. 12 overs done. It's 71 without losing a wicket. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉතාමත් දර්ශනීය ප්‍රතිහාරයක නිරත වෙමින් සිටින අවස්ථාවක්. ලකුණු 71යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි පන්දු අර 12ක් පමණ අවසන්ව තිබෙන්නේ. පන්දු යැවීමට කැඳවනවා විශ්ව ශිවංක. නැවතත් දර්ශනීය පහරක්. සචින් විශාරගේ ප්‍රතිකරණය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් අසංක ඇතරම විශාර සහ නිර්මාල් මේ දෙදෙනා තාමත් හොඳින් විකට් එකට දැන් අපි කියන සෙට් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඇතරම විශාරගේ ප්‍රතිකරණය අරගෙන බැලුවම ඔහු අපි දැක්කා ගොඩක් ලෙග් සයිඩ් එකේ නැත්තම් පුල් පහර තාමත් හොඳින් තාමත් හොඳ කල් යල් මැනීම තාමත් සාර්ථකව සිදු කරා. ඒ වගේම ඔහු කිසිම ආකාරයෙන් අර කියන්නේ දුර්වල පන්දු හොඳින් තවරා බේරා ගන්නවා. ඒ වගේම රන බෝල් එකට වඩා අපි කියන ස්ට්‍රයික් රේට් එක හොඳ මට්ටමක තියාගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා. පන්දු 39යි ලකුණු 47යි. ඇතරම මේ දැන් අරගෙන බැලුවම දැන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ එක පැත්තක් අපි කියනවා දැන් මේ ක්‍රීඩා කරන පිටිකරුවාගේ ගොඩක් ඔෆ්සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් දිගයි. ඒ හතරේ සීමාන් පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත ලෙග් සයිඩ් එකට වඩා ටිකක් ලොකුයි. හැබැයි ඔහු ඒ පැත්තට වුණත් තාමත් හොඳින් කියන්නේ හයේ පහර ලොකු පහරවල් එල්ල කරා ඒ සීමාව අභ්‍යවා යන්න. මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව් විශාරගේ ප්‍රතිකරණය ඉතාමත් දැකුම්කලු ප්‍රතිකරණයක්. පළමු පන්දු අර කිහිපෙදී ඔහු දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා DS සේනානායක විද්‍යාලීය වේග පන්දු යවන්නන්ට. මේ වන විට ඉතාමත් හොඳින් ස්ථාවර වී සිටින්නේ. ඒ වගේම නිර්මාල් ඔහුගේ සගයත්
අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කළා. නමුත් එතන ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා නායක අභිෂේක් ලියනාරච්චි. සංක දැන් වේග පන්දු යවන්න අපි දන්නවා දැන් පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ පළමු පන්දු වාර 8 අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. දැන් මේ තනතිරුව ඉක්මන් ලකුණක් නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. මේ තනතිරුව අරගෙන බැලුවම අපි දන්නවා ක්‍රමයෙන් දඟපන්දු යවන්නට හිතකර තනතිරුවක් බවට පත් වෙන්නේ. හැබැයි දඟපන්දු යවන්නන් කියන්නේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය දඟපන්දු යවන්නන් තනතිරුවට එනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගමන ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා. ඔව් එතන තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට යම් කිසි අවාසියකට තියෙන්නේ. මොකද මොකද ස්ථාවර වෙලා හිටපු පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකුට පන්දු යවන්න තමයි දඟපන්දු යවන්නන්ට එන්න සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් පන්දු වාර 8කට එනකොට වුන් ලකුණු 50 සීමාවත් අභිභවා ගොස් තිබෙන්නේ. නැවතත් කෙටි පන්දුවට වේගවත් පුල් පහරකින් අවස්ථාව සලසා ගන්නවා. නමුත් එක් ලකුණයි ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා ලොං ඔන් කලාපේ. ඔව් පන්දු වාර 13ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 74යි. ඔබ නැවතත් පිළිගන්නවා කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් වයස අවුරුදු 19 වෙන් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ එක්දින තරඟාවලියේ අදත් තරඟ 3ක් පැවැත්වෙනවා. ටියර් B කාණ්ඩයේ තරඟ 2ක් සහ ටියර් A කොටසේ තරඟයක්. මේ ඒ ටියර් A කොටසේ තරඟය තමයි අපි thepapre.com සහ batsman.com එක්ව සම නිෂ්පාදනයක් විදිහට මෙසේ ඔබ ඉදිරියට අරගෙන එන. ඉතින් මේ තරඟය thepapre.com YouTube එකේ ඒ වගේම Facebook පිටුව හරහා වගේම batsman.com Facebook පිටුව හරහාත් සජීව ලෙස නැරඹීමට ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් ආකාරයෙන් වාර්තා වෙනවා විශාර ප්‍රනාන්දුගේ අර්ධ ශතකය අලංකාර පහරවල් වලින් පිරුණු අර්ධ ශතකයක් පන්දු 43ක් පමණයි වැය වුණේ. ඉතාමත් අලංකාරයෙන්මක් නරඹන්නන් හැටියට අපි සෑම දෙනාම මන්මත් කර වූ ඉනිමක් කියන්නට පුළුවන්. කෙටි පන්දු වලට ඉතාමත් හොඳින් පහර එල්ල කළා ඔහු. අර අපිට ඇහුණා මේ රිච්මන්ඩ් අතිරේ කියන්නේ රිච්මන්ඩ් බෙන්ච් එක පැත්තෙන් කළු හොඳට සෙල්ලම් කරන්න කළු ඉඳලා ගහන්න. ඒ වගේ අන්වර්ථ නාමයක් තමයි විශාර ෆර්නෑන්ඩෝට තියෙන්නේ. තරගය ඉවර කරොත් කියන්න පුළුවන් නයන කළු ඔබ මගේ කළු කියලා නේද? විශාර ඉතාමත් හොඳින් කඩුලට දැන් අපි කියන සෙට් වෙලා ඉන්නවා කියලා. දැන් ඔවුන්ට කිසිම පීඩනයක් නැහැ. දැන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය කොතරම් පීඩනයක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තරගයේ 80ක් විතර ඔවුන්ගේ පැත්තට අරගෙන හමාරයි. ඉතින් මේනකොට තවත් තරග දෙකක් පැවැත්වෙනවා. ටියර් B කොටසේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර තරගය. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ලකුණු 145ක් ලබා ගන්නා පිළිතුරු නිමදියත් කරමින් ඉන්න ධර්මපාල විද්‍යාලය මේ වෙනකොට කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 46ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලය සහ සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය අතර තරගය. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 218ක් ලබා ගන්නවා කඩලු 9ක් දැවි පන්දු වර 50 අවසානයේ. පිළිතුරු ඉනිමදියත් කරන සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදෙවි පන්දු වාර 10කදී ලකුණු 53ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. ඒ ටියර් B කොටසේ තරග දෙකක් තමයි ඒ ආකාරයෙන් මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. ගුවනට මුසු කර දෙන ලද පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පහර තවත් එක් ලකුණක් නිර්මාල්ට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ වෙනකොට දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 5.64ක වගේ හොඳ මට්ටමක රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය මුලින් 4ක 5ක වගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් ආවත් මේ වෙනකොට මේ මට්ටමේ පන්දු වර 14ක් 15ක් වගේ එනකොට ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 3කට වගේ අඩු වෙලා තිබ්බේ. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව පන්දු වර 14ක නිමාව ලකුණු 78යි කිසිවෙක් නොදෙවි ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
Siptadasa at Moratua Yegama Mahinda Rajpaksa Kridangan Kilakku Mahana Sukadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Runagala City Atugal Puravare Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මේනකොට ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 78ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දුවාර 14ක් අවසානයේ ඔවුන් හඹා යන්නේ ලකුණු 150ක ඉලක්කයක් දැනට තිබෙන හැටියට නම් මෙය එච්චර ලොකු ඉලක්කයක් නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඔවුන්ට තවත් කඩලු 10ක් අතතිව තිබෙනවා පන්දුවාර 36ක් අතතිව තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ඉලක්කය හඹා යාමට ඔබට දැන් දිස්සෙනවා තිරේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන විශාර ප්‍රනාන්දු සහ තරින්ද නිර්මාල් තමයි ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු 78ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනකොට ගොඩනංවා තිබෙනවා පන්දුවාර 14ක අවසානයේ විශාර ලකුණු 51ක් ලබාගෙන සිය අනසක පතුරවමින් ඉන්නවා කිව්වොත් මානෙවැරදි මේ DS සෙනනායක විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ අතරදී අපිට නරඹන්න අවස්ථාව තිබෙනවා විශාර ප්‍රනාන්දුගේ අගන අර්ධ ශතකයේ විශේෂ දසුන් ඔබ දකින්න ඇති පා ඉන්න දෙසින් ඉතාමත් අලංකාරය ඔහුගේ ඉනි මේ තිබූ මේ පහරවල් විශේෂයෙන්ම ෆ්ලික් කිරීම මේ වගේම පුල් පහරවල් මේ බලන්න මේ පිටියෙන් ඉවතටම එල්ල කරන්නේ නැවතත් පන්දුව ගන්න මම හිතන්නේ යම්කිසි වෙලාවක් ගියා ඒ අවස්ථාවේ පැහැදිලිව මේ ඔහුගේ පායින්න පෙදෙස කියන්නේ පායින්න ගොඩක් ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට තමයි අපිට විශාරව පෙනුනේ ඔහුගේ ගොඩක් ෆ්ලික් කිරීම පුල් කිරීම ඉතාමත් හොඳ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඉතාමත් මනරම් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඉතාමත් මනරම් වගේම ඉතාමත් හොඳ කල්යල් මැනීමක් තිබ්බා අද දිනේදී තින් විශාර ප්‍රනාන්දු අපිට පෙනෙන ආකාරයට ඉතාමත් හොඳ තැහැබර අනාගතයක්කට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩකයෙක් බවට කිසිම සැකයක් නැහැ මේ තරගය ඉතින් දැක බලා ගැනීමට යම් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයකුත් පැමිණ තිබෙනවා කොළඹ DS සෙනනායක විද්‍යාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයකට මේ වෙන විට අනෙක් අන්තේ ඉඳන් සද්දයක් බද්දයක් නැතිව තරින්ද නිර්මාලුත් සෙමන් ලකුණු රැස් කරමින් ඉන්නවා පන්දු 42කදී ලකුණු 16ක් මේ වෙන විට විශාල තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයා හැටියට ප්‍රවේග කොළඹ DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්නේ නිශාන්ත හෙන්නායක මහතා ඒ වගේම නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක මහතා ඔවුන්ගේ සහාය පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා පන්දු යවන්න විශ්ව ශිවංක ඒ වගේම ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට ලක්මාල් ද සිල්වා මහතා වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ අතරතුර ආරේ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නෙක් නැහැ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තවත් ලකුණු 4ක් ගාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ලකුණු සටහනට ඒ එකතු අන්නේ ඔවුන්ගේ 84 වන ලකුණ. ඉදිරියට පැනල් කරන ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. ඉවරත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේම පාද චලනය ඉතාම හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. ඒක තමයි සචින් අර වේග පන්දු යවන්නන්ට හොඳින් ක්‍රීඩා කර ඉන්දී දඟ පන්දු යවන්න ආවත් මේ ක්‍රීඩක දෙන්නට කිසිම අභියෝගයක් නැත්තේ. ඔව්. ඒ වගේම ලක්මාල් ද සිල්වාගේ සහාය පුහුණුකරු විදිහට උමාල් දුර
උමාල් දුරගේ මහතාත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණුකරු විදියට මේ වසරේදී කටයුතු කරනවා ලක්මාල් ද සිල්වා මහතා සමග. ඔව් ලකුණු 150ක ඉලක්කයක් තමයි ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හඹා යන්නේ. මේ වන විට කිසිම අභියෝගයක් නැහැ යාරතියේ සීමාවේ. පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. පන්දුවාර 15යි ලකුණු 85යි කිසිදු කඩුලක් නොදැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. සේනානායක ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වන විට පැවති දැඩි අවරශ්මිය සෙමෙන් පහව යමින් තිබෙනවා සචින්. ඔව් ටිය ඒ කොටසේ මේනකොට තරඟ කිහිපයක්ම පැවැත්වී හමාරයි. තවත් තරඟ රැසක් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් පූර්ණ සුලක්ෂණ පැමිණෙනවා පන්දු යැවීමට SSC අන්තයේ සිට. තවත් පන්දු 210කදී ලකුණු 65ක පහසු ඉලක්කයක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හඹා යාමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළොත් ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණක් සමග බොහෝ වෙලාවට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. මොකද සාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයකට ප්‍රසාද ලකුණු 4යි ලැබෙන්නේ මේ එක්දින තරඟාවලිය තුල. නමුත් බෝනස් ලකුණකුත් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා ඔවුන් ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණයේ සහ ඒ පන්දු පරතරයේ තිබෙන ප්‍රමාණය අනුව. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ ඔවුන්ගේ පළමු තරගයට තමයි අද දිනේදී සහභාගී වන්නේ. මීට පෙර කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමග තරගයක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා ගිය සතියේදී. නමුත් ඒ තරගය නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසාවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සෙනානායක විද්‍යාලය නම් මේ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන දෙවැනි තරගය ඔවුන් සාන්තානා විද්‍යාලයට හිරිව පරාජයට පත් වෙලා තමයි මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නේ. මේ පූර්ණ සුලක්ෂණ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නන්ට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එය ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක්. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් විදිහට තමයි නිර්මාල් පිළිගන්නේ පන්දුව. ලකුණු 25 දක්වා ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සටහන ඉහළ යනවා. පූර්ණගේ පළමු පන්දුව සාර්ථකුනේ නැහැ අසංක. ඔහු හිතූ පරිදි. ඔව් දඟ පන්දු යවන්නේකෝ පිළිගත යුත්තේ කෙසේද? ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිගන්නවා. ඔහු සීමිත පන්දුවාර තරගයකදී ඔහුගේ ආරම්භයම ආගාධයකින් ආරම්භ කළ යුතුයි පිතිකරුවන් හැටියට. එය තමයි මේ සගයන් බාල සගයන් ක්‍රීඩා කරනවා බලන්නයි ඔහු ඇවිත් ඉන්නේ. ඔහු නිමවුණු ඉන්දිය සංචාරය ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරය ක්‍රීඩා කරා. නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට ඔහුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීම නිසා ඔහුට තරඟාවලිය අවසන් තරඟ සහ ඉන්දියානු සංචාරය මගහැරී ගියා. ඔහු මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණලා දැන් ඔහුගේ පාසල ක්‍රීඩා කරන තරඟය නැරඹීමට මේ අප සිටින කොළඹ සේනානායක විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙනවා. මේ වෙනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් තාමත් හොඳ මට්ටමක සිටින. ඉතින් පන්දු වාර 16ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලක් නොදෙවි ලකුණු 92යි. තවත් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් අනෙක් අන්තයෙන් සෙනුර සිල්වා කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු යැවීමට තමන්ට තිබෙන හැම දෙයක්ම උත්සාහ කළ යුතුයි. අභිෂේක් ලීනාරච්චි තමන්ගේ කණ්ඩායම රැක ගන්නට නම් ඉතින් ඔහු තමන්ට ඉන්න හැම දඟ පන්දු යවන්නෙක්ම උරගා බලන්න උත්සාහ කරන්නේ. ආරක්ෂාකාරීව තමයි නිර්මාල් ඔහුව පිළිගන්නේ. යම්කිසි සැකයකුත් එනවා සචින් ඉක්මනින්ම විශාල පහරක් එයි කියලත්. ඔව් බලමු අන්තිම පන්දු වාර කිහිපේ නම් ලොකු පහරක් අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණ දෙක තමයි
මොවුන් දෙදෙනාගෙන් දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. දැන් ලකුණු ලබාගෙන වේගය 5.69ක් මෙන්න ස්වීප් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහුට ඉතාම හොඳ ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් තිබෙනවා. ඒවර තරමක් කෙටි උපන්දුව පිටිනට පිටින් උත්සාහ කළත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒවර ස්ලොක් ස්වීප් පහර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් නිර්මාල්ගේ පිටෙන්. මා කිව්වා ඔබට විශාල පහරක් අත ළඟ තිබෙනවා කියලා. එය හරියටම හරි කියවන බවට පත් කළා නිර්මාල්. නැවතත් ඔහු සාර්ථකයි. ඔවුන් කිසිම වෙලාවකවත් ඔවුන්ගේ අර පවත්වාගෙන ආපු රිද්මය මෙච්චර දුර පවත්වාගෙන ආපු රිද්මය කොයි මොහොතකවත් බිඳී යාමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ පන්දුවාර දෙකකට පාරක්වත් ඒ වගේ ලොකු පහරක් 4 පහරක් හෝ 6 පහරක් එල්ල කරනවා මේ මෙතෙක් වේලාවක් ආපු ඒ රිද්මය අනුව. ඉතින් ඔවුන් මේ දක්වා 4 පහර 10ක් සහ 6 පහර 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 4ක් පසුපසින් සිටින්නේ ඔවුන්ගේ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. ලකුණු 96ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා පන්දු 103කදී. ඒ වගේම ඔවුන් දෙදෙනාව රැකගත් ආකාරය ඉතාම අනර්ඝයි. සචින් දැන් මුල් පන්දුවාර කිහිපයේදී විශාර තමයි වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඒ වගේම නිර්මාල් තරගයේ අවසන් භාගය වෙන විට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් විශාල පහරවල වලට උත්සාහ කරනවා. ඒවර පන්දුව ඉහළින් ගමන් කරන්නේ උඩ පන්දුවකට අවස්ථාව රැක ගැනීමට උත්සාහයක් දරුවත් අවස්ථාව අසාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් දක්වා පන්දුව ඇදී යනවා. හොඳ උත්සාහයක් නමුත් අවසානයේදී පන්දු රකින්න පරාදයි. පිතිකරු ජයග්‍රහණය කළා. ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු 100ක සමබරතාවය සනිටුවන් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ලේ. මේ දකින්නේ ඔබ ඒ පහර ඉහළින් නැදී ගිය පන්දුව උත්සාහය පසුපසට දුව ගොස් තමයි ඔහු එම උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහ කරේ. පන්දු රකින්න පූර්ණ අසංක රැක ගත්තා නම් එය සුපිරි ගණයේ විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්. ඒක කිසිම සැකයක් නැහැ. පන්දුවාර 17ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 100යි. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ කිසිම පන්දු යවන්නෙකුට මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාව නවතා ගන්නට. අප බලමු මේ පන්දුවාරයේදී කෙසේද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. නැවතත් පහසුවෙන්ම ලොංග් ඔෆ් එක තල්ලු කර හරිමින් තවත් ලකුණක් විශාරට. ඇත්තටම අසංක වනිදු හසරංග වැනි ක්‍රීඩකෙක් මේ තරගය නරඹන්න එනවා කියන්නේත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් ලොකු හයියක්. ඒ වගේම දැන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න නිර්මාල්ට සහ විශාරටත් ලොකු හයියක්. මොකද මේ වගේ ක්‍රීඩකයෝ ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ පාසලට සහය ලබා දෙනවා කියන්නේ ලොකු හයියක්. ඔවුන්ට ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් ලැබෙනවා තනතිරුව මත ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනකොට. එයත් ඉතින් අප අගය කළ යුතු කරුණක් නිසක ලෙසම. ඔව් තාමත් හොඳ පන්දුවක් පූර්ණගෙන් ලකුණු 8ක ප්‍රහාරයකට පසුව පූර්ණ නැවතත් හොඳ පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කළා නිර්මාල්ට. එවරත් හොඳින් පාද චලනය ඉදිරි පාදයේ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. ඔහුගේ පාද චලනය ගැන ඉතාම සතුටුදායකයි සචින්. හොඳින් පන්දුව පතිත වන ස්ථානය හොයාගන්නවා ඉදිරි පාදයෙන්. ඒ වගේම පසු පාදයේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයත් තරම් අසතුටුදායක නැහැ. තරමක් වේගෙන් එල්ල කළ පන්දුව එල්ලීමක් කරනවා පාවරණය වදින්නේ. කෙසේ නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පා ඉන්නෙන් එපිටට යන පන්දුවක් විය යුතුයි. ඔව් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාර 18ක නිමාව ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 103යි. ඔව්
තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය අවසන් කරන්නට. අපි බලමු අවසන් පන්දුව පූර්ණකින් යොමු වන්නේ කෙසේද කියලා. ඔව් රිවර්ස් ස්වීප් පාරකට යන්න ගොස් ඔහු නැවතත් ඔහුගේ තීරණය වෙනස් කරනවා. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. පන්දුවාර 18ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කිසිවෙක් නොදැබී ලකුණු 103යි. ...103 runs on the board. These two opening batsmen. The opening partnership between these two batsmen now. Nirmal slowly moving on, 36 off 60, but Vishara 55 of 50 deliveries. He's been the main contributor for Richmond College in this partnership. And Nirmal as well, now slowly but steadily progressing. Right, so 18 overs done, 103 runs on the board. Richmond College in the driving seat of this Tier A encounter, the Under-19 Division 1, Tier A. Has punched down the ground. And it's a boundary to start off this over. What a way. What a commanding shot from the batsman. Came down the track, punched down the ground. It shows the confidence of this batsman. Vishara Fernando moves up to 59. This is counter-attacking. This is counter-attacking. This pair are striking the ball really hard, and what a knock this man Vishara is having today. He's certainly taking Richmond College into a really good position here. Look at that. He's certainly taken them way above risk. It's only the matter of finishing things here right now. Has punched down the ground once again. And he's gone all the way for a six. Back-to-back sixes. Senura is being hammered. 4, 6 and another 6. Moves up to 71 in no time, Vishara. Look at that shot. Just came down the track once again. And look at that. Just came down the track. The ball was spinning, but he was careful enough to play it all the way. He knew there was a fielder, but the connection was really good as the ball went all the way for a 6. Comfortable stuff for Vishara. 31 runs away from victory now. Richmond College 119 runs, this opening partnership. They're troubling. They're troubling the home team. It's gotten so easy for them. Gets a single there, Vishara. Now this is the thing about these innings. Yes, he has gone for big shots and he has connected all these shots really well. But the thing is, he hasn't taken any risks. That's a good thing. He hasn't played anything that would go up in the air or any chances for the field. It's just been clean shots, or otherwise just he was happy to nudge the ball towards the gap and take those singles, take those twos on offer. That'll be a no ball there, signaled by the umpire. So there we go, another chance, and it might go all the way for a boundary overthrows. Yes, it is. Now this is really poor from the TS Senanayake College right now. They're just giving away this match. That's the best way to put it. And now all of a sudden, 25 runs away from victory. Now this was
quick throw, but the wicket keeper couldn't handle the delivery. It went all the way for a boundary. Poor cricket all round from Senanayake College so far in this match. Right, so Vishara is on strike for the free hit. That's a brilliant shot. That's gone all the way for a 6. That went almost out of the park. I think it went out of the park. Just almost. That is just brilliant. A short pitch delivery there from the bowler, but the batsman was quickly onto it and he played that with such effort, with such strength. It almost went out of the park. This is just brilliant to see. This is fascinating cricket from these two opening batsmen. Oh, was that a chance? Wicketkeeper had no idea where the ball was. Right, so that's the end of the over. 19 overs done, it's 132 without losing a wicket. $19 overs done, 132 runs on the board. These two opening batsmen certainly making it too easy for Richmond College. They're playing their first match of the tournament. And what a way to start off this tournament for Richmond College. Remember, they were one of the dominant forces even in the previous season as well, winning 5 out of 5 matches in the group stage. Unfortunately, they lost to St. Joseph's College in the quarterfinals. But this time around, once again, just continuing that fine form into this 2021-22 season and starting off in such a brilliant way against Senanayake College in their home ground. Yeah, looking at this victory, fine margin away. Like, I think Senanayake College are in deep trouble in this season already. First 2 games lost to St. Anne's, and now definitely looking at a defeat here. So they're in deep troubles in this season when it comes to the limited overs tournament. Yeah, that was a story last year round as well. They lost all of their group stage matches 5-0. So just Senanayake College have to rethink about their strategies, about how they're going to approach this limited overs cricket in the upcoming years. They certainly got the talents. It's just about applying that strategy, applying those tactics, and just playing to your strength. So they've always been a really good cricketing school. Senanayake College produced lots of legendary cricketers. Has punched down the ground once again, powerfully struck. It's just a single. It's a very, very impressive batter, Vishara. He's one of those rare power hitters we see around in this school's circuit. Yeah, that's a really good point that you brought up. We don't see much power hitters in school cricket anymore. What do you think the reason is? Well, it's a tricky question. Let's get to it just after the break. As this is the last delivery, 20 overs should be done by now. It's 136 for none.
Well, that's a very interesting question you asked. Why don't we see enough power heaters anymore? Well, I think that we may have lost a trick or two when we tried to stick to the book right from the start for over a decade now. You know, the results are just being born right now because we are playing two-day cricket predominantly in school level, first 11 level. So the requirement for you to hit the ball out is really less in that format. And then we overly teach, no offense, we overly teach the defense to the batters, because I think in countries like England, Australia, with modern cricket, they just start with playing your shots, playing all your boundary hitting shots, because that way you have a scoring option, and then later on they try and coach the defense to the player. I'm talking of a youngster when they are starting cricket, you know, that's the kind of freedom they give, but I don't think that's the scene in Sri Lanka. So that, I think, is a huge reason why we don't see enough hard hitters. I remember an interview done with Liam Livingstone of England. What he said was he never played anything like any textbook shots, especially in school cricket or anything like that. The coaches instructed him to go for big shots and just play according to his strength, and look where he is now. That's exactly what I'm speaking of. Look at Vishara. He seems like a natural striker of the ball. He can hit the ball long for his stature, and he's got a great sense of timing in his shots. So I think he is someone should be groomed to play that kind of strokes. At the same time, he's got a good defense. So it could be a three-dimensional, three-format player, but it's about grooming him right for that. But certainly Richmond have produced so many cricketers and so many fine ones, including Manidu Asalanga, Charita Salanka, then Kamindu Mendis. We've seen so many cricketers, so I think he's in good hands. It's about the player and his future, how he grooms himself. Yeah, definitely. And after looking at all these players, the likes of Vishara, the spinners who operated today, and it's safe to say that their cricket will continue to thrive for the upcoming years as well. That's another boundary. This time it's Nirmal. Moves up to 47 of just 68 deliveries. Just one strike away from scoring his half-century. What an innings so far from these Richmond openers. Short pitch delivery. He was quickly onto it and played it with such grace as it went all the way for a boundary. Right, so we're into single digits now. The run chase. Just 8 runs away from the victory. 142 runs on the board in 21 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Right, so 8 runs away from the victory. Manidu Hasaranga enjoying his school Richmond College, just cruising away to a comfortable victory. That is good to see. The players, the international players just coming down to watch these young cricketers, these budding cricketers from their schools just playing cricket. So that is really good to see from these international cricketers. So they'll get a single this time. Vishara, I beg your pardon, that was Nirmal. He moves up to 49, just 7 runs away from the victory. Now Vishara, is he going? Can he go for a big shot now? That is a question here. He's 7 runs away from the victory.
He's just happy to defend that ball away. His partner on 49, just 7 runs away. Plenty of balls remaining. He'll get a single there, Vishara. The difference what I saw in between these two teams in terms of bowling, especially the fast bowlers, how they operated. Richmond College bowlers were very disciplined right at the start. Is they didn't get wickets, but they restricted the run flow. They bowled in good areas. They applied that pressure. Nirmal on 49. But that was not the case for these DS Senanayake College bowlers. Their spinners and even their fast bowlers been able to consistently hit a good area. And there we go. That single will bring up Nirmal's half century. A great innings from this batsman Nirmal. Perfectly complemented Vishara's fiery knock. Was patient enough to take his time and just score that half century. Just 73 deliveries. Good matured innings from this batsman. He knew that his partner is going all and all on these DS Senanayake College bowlers, so he just took his time and played it with much ease. Right. 5 runs away from the victory. Punch down the ground. It will be just a single. And that'll be the end of the over as well. 22 overs done. Richmond College is 4 runs away from the victory. Right, so Nirmal was simply outstanding today. Played all around the ground. Perfectly complemented his partner at the other end. Played some really good shots all around the ground, especially down the ground. He was so strong, and especially through the leg side as well. Through that mid-wicket, he played some really good shots, especially against the spinners. So that is a good thing about this innings. Now that was a chance, but he just went on to play some really good shots all around the ground. That's a very well-made half century for this youngster. Right, so 4 runs away from the victory. Oh, that was a chance. That was a chance for Vishwa. Vishara just trying to hammer that ball down the ground. Now that's punched on the ground, and that'll be it. That'll be it. So there we go. Richmond College, a commanding victory in this under-19 Division 1 Tier A encounter against DS Senanayake College in their home ground, winning by 10 wickets, chasing down a target of 150 in just 22.2 overs, without losing a wicket. This wonderful opening partnership between Nirmal and Vishana. This was the shot, played down the ground with such grace, went all the way for a boundary. Easy win, easy victory for Richmond College. What a thumping win. They earn a bonus point for it. Vishara. What a batter Vishara is. They deserve that bonus point. They totally do. They totally do. Well, the bowling was on point. They kept them. They managed to keep them under 149 runs. And the chase. What a spectacular chase that was. Worth all the money whoever travelled to this ground today. Vishara unbeaten, 87 runs in just 65. Look how happy he is. He deserves to be happy. What a commanding innings this was from Vishara. And of course, we have to talk about Nirmal as well. 50 of 72 deliveries. He just played really well along with his partner. He played the perfect role. He knew to rotate the strike. He was aggressive enough whenever it is required. A happy evening at office for these two. Both got to 50s and remained unbeaten on their crease.
is still the early days of this tournament. Richmond College playing their first match of the tournament and winning it by 10 wickets means that their confidence is high moving through this tournament. They're very much aware of their strengths, they're very much aware of their weaknesses. Not so much in terms of weaknesses, but strengths, yes. Now there we go, the batting card for Richmond College, Vishara Fernando 87 of 65 deliveries and Tharinda Nirmal 50 of 72 deliveries, 13 extras, and they chased this target down 150 runs in just 22.2 overs. And let's have a look at the bowling performances from Senanayake College. Quite the disappointing efforts for the bowlers. Adisha, Saniru Senurapurna and Vishwa Rahul Manur, all the bowlers went for quite a few runs, and it was not an effort that they would want to remember for the next few matches of this tournament. They need to put everything behind and just concentrate on what's ahead, and to win the next 3 matches that they have in this group stage of the tournament. So a disappointing effort from Senanayake College. Their bowlers not able to impose any sort of threats or pressure on these two batsmen. Look at these shots. Some of these shots among the very best I have seen. Yeah, these are matured and above their limits, being schools cricketers. Some of the pickups, some of the pulls he played, he was outstanding. Just look at those shots. The confidence was oozing from those shots. Just played all around the ground, especially onto the pads. Whenever the ball was straight and onto the pads, both the batsmen had the freedom, had the timing, and had the confidence to go for big shots. And that is a good thing about these two batsmen. They were never afraid to go for big shots. Really good innings. This was Vishara Fernando breaking up his half century in real quick time. And he just continued to pile up those runs, and Tharinda Nirmal as well played all around the ground. Such a wonderful effort from these two batsmen. Yeah, this was the only chance which was clearly made a mess of. But apart from that, these two were flawless. And especially this man, the right-hander. What a batter. He can walk into any under-23, any premier team and just go out there and play. Such a talented cricketer. Such an effortless batter. Yeah, we can talk on and on about all these two batsmen, the way they have played. Some really good shots. And an innings that they will remember forever. An innings that they will cherish forever. So there we go, the match summary. Senanayake College in 45.5 overs. Remember, earlier in the day, Richmond College won the toss and elected to bowl first, and they restricted Senanayake College in their home turf for just 149 runs. Sharan Abhishek, the spinner, picked up 3 wickets, 432. And in terms of batting for Senanayake College, their skipper Abhishek Lenarachi 45 of 60 deliveries, and Gaviru Senhas 24 of 49 deliveries. And in reply, Richmond College just too good for Senanayake College. 22.2 overs, they chased his target down 150 without loss. Vishara Fernando on 87 unbeaten, and Tharinda Nirmal on 50 unbeaten. In terms of bowling, nothing much to talk about for Senanayake College. So they won this match by 10 wickets, their first match of this Under-19 Division 1 cricket tournament 2022. So there we go, ladies and gentlemen. What an effort, what a cricket match that we had, and what an effort from Richmond College. They bowled really well at the start, and then they just chased the target down with quite ease, and earning them a 10 wickets victory in this opening match of their Under-19 Division 1 TAA tournament. So there we go, ladies and gentlemen. Hope you enjoyed this
coverage jointly brought to you by the Papare.com and the Batsman.com. Hope you enjoyed it, and we'll be back with another Under-19 Division 1 Tier A match, Under-19 Division 1 match. So stay tuned with us, and hope to see you soon. Have a good day. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Try to catch me howling at the moon.